Yeah. I know. Igbo Kwen. Yeah. Igbo Kwen. Yeah. Where's going? Yeah. N'ihi na mgbe anyị na-amalite na ịma ụmụ ụfọdụ ihe gbasara ndị ebe anyị, our reference point was the World Igbo Congress. In fact, at the time we felt that World Igbo Congress was a state of its own. I will come to greet you properly later. We grew up hoping and praying that everything we want, aspire, wish for ourselves as a people will come via World Igbo Congress. Are you saying it's not possible? But somewhere along the line, we don't know what happened. I remember when it was very America. That was the motivational factor for me to be. It's not anything wrong. Because regardless of whatever may have happened before, you still hold the key to our salvation as a people. I have said it, it's on record. Any day America wakes up to its responsibility, by which I mean our people in America, then we'll be saved as a people. You have what it takes to set us free. That is the essence of my address to you today. And I do apologize if I haven't been here all day. We were running the program. I should have been here, of course, earlier, and I'll be here until the end of the program because I'm amongst our people here. I have an already prepared speech. Hopefully, it should run close to that very 15 minutes we're talking about, or even less. The reason why I have come here is to address some of the issues that Dr. George was mentioning, and also the very able moderator here. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, kenekwenye nta wee na-asị nke onye echiri ya zere. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Eke Ọkụ. Asị m ka mara na voice m na-apụtakwa ọfụma. Anyị ga-agaba n'iru, mana tupu anyị na-aga n'iru, ana m asị Igbo bụ Igbo biko nụ. Asị na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ. Anyị niile bụ ụmụnne. Ọ ụmụnna ka anyị na-achọzikwa kịta ka anyị nwee ka ọ daba ụda. Were obi nwanne wee tụsa ozi a ka ọ na-aga n'ụwa niile, maka na program a bụ program izizi m na-eme after ka esentesịrị Nnamdi Kanu illegally, and asị m ka amarụgoro ihe ndị Igbo ga-eme, maka na ndị Igbo ka m na-ekwuru ọnụ ha n'ụwa niile. Ndị na-anụ na nna azakwa n'obi nwanne ndị Igbo, ọ bụrụkwa na guy name, ọ bụrụ guy name, na nna azụ obi nwanne ndị Igbo. Ọ bụrụ na m nyere onwe m, ọ ihe nji bịa ụwa ka m na-eme n'obi nwanne. Ịfụ ha n'obi nwanne structure, ịma na ifugo the life of Okechukwu Ugwu. So n'ihe mere n'obi nwanne bụ ife iji gosi ndị be anyị na ọ barakwa n'uru na anyị na-egbu onwe anyị. Ọ baghị uru na anyị na-akwụba onwe anyị agụụ. Traditional market nwere okwu o kwuru na-atọ m ọchị. Ọ sị that na onye ọbụla ga-azakwa n'afa nne ya, na anyị ga-akwụsị fake name, anyị ga-akwụsị na-aza fake name. O chefuo na afọ ya bụ
Chief Traditional Wokedi Ududenka Kingdom. Onye na-azụ oke afa na-asụkwazi ndị mmadụ aza n'oke afa. Oke mara na ụmụ Igbo hụrụ onwe ha n'anya, mana ndị ọjọọ bịara ka ha mebie ya, anyị ekwechiri. Ihe nji wee chọọ ka etosa ozi a, na ozi a nna-achọ izi n'ụbọchị taa abụrụkwa ozi ndị be anyị na-ezi na soshal midia, maka asịrị m na ọ bụrụ na ndị Igbo ekuniteghị n'oge nke a na-eme Nnamdi Kanu ha na-eme ya, ịma na mụnwa bụ Ugwu Okechukwu ama mezi ihe gbasara Biafra ọzọ. Eji m chalenji Chukwu okike abịama, chalenji eze Chite okike abịama, chalenji Chukwu nọ n'igwe, chalenji Chukwu nọ n'ụwa. Ịma na mụnwa na-ekwu okwu nke m, na m-ekwu okwu nke m na-ada ụda n'ụwa niile, na ha mara m na-ekwu okwu. Nnamdi Kanu mentioned no Chukwu okike abịama on radio international station. Chai! Millions upon millions upon millions upon millions. A man that stood strong and make Chukwu okike abịama to become a reality God. Ka ha na-achọ ka ha wepụ n'ụzọ. Chefuzie na anyị niile bụ ụmụ Chukwu. Na onye ji the mantle of the Chukwu okike abịama to be existed in this life again bụ Maazị Nnamdi Kanu, and that is why they want to kill him. Mana ha bịaziri ịmazi ka ha ga-esi wee egbukwazie ya, igbukwazi ha, fịabakwazi ha arụ. Ọnọkọ ya tara ọkpụkpọ gbade n'onu, gbọpụta agbọpụta okwerozi na oye n'okwerozi. Ha ji Nnamdi Kanu, mana Nnamdi Kanu ha ji bi eji ha. Chukwu okike abịama. Ichere na Obinwannem ndị Igbo mepere platform ka m bịa gbaba saga. Ichere na m mere platform ka ọ bụrụ a saga room. Ichere na m mere platform ka ọ bụrụ a content creator. Aga m launch Obinwannem radio, Obinwannem International Radio very soon. Launch ya agwa m unu na nwere ha na-akpọ international partnership, because ebe anyị na-aba kịta anyị ababago ebe anyị kwesịrị ịba, mana ọtụtụ aghọtara ya ka na-akọ ọnụ na soshal midia. Ya ka m ji wee gee odumeje ntị n'onu. Abatara m ọrụ ka m batara ihe a. Anyị nwa bụ reality people. Ihe ọbụla anyị na-agwa gị ka anyị na-eme. Since ejidere Nnamdi Kanu na-atụrụ ya mkpọrọ, kedu ihe Nnamdi Kanu nọ na DSS eme? Mkpọrọ. Kedu ebe a sịrị eburu ejebe? Mkpọrọ. How many years ka ọ nọ na mkpọrọ na DSS? Going to 5 years, 4 years, going to 5 years. Ajụkwara ya n'ụlọ mkpọrọ ahụ wee sị ya na ọ bụ na ụjọ ada atụ gị nọkwu mmụọ na nke nọgoro anọ bụ 4 years. Ọ sị na 5 years ama mgbu ya. Unu anụghị the slants there. Maka na anyị nwa bụ ndị mmụọ, anyị na-ejere ndị mbụ na ndị egede ozi, anyị nwa na-ejere Chukwu okike abịama kere n'igwe ka enụwa mana onwe onye keri. Okwu na anụ ka nsị ekwu n'okwu mgbe ọbụla na-abịa na platform a. Ime ihe ga-asị Chukwu okike abịama maka na agọbeghịkwa m ọfọ. O just na obi anwụrị akpabago m na Igbo niile ekunitego secure their own territorial on this earth, which is Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our fight and our structure and our movement and our mission is to make sure that all Igbos global unite again, and to unite them is very simple. We will unite them through technology, we will unite them through reality, we will unite them through physical and face and everything. That is why njibata German abatram German can be able to hoband madakanike. We have it all. Ndị Igbo ekunigo from Chukwu Emeka Odumeje, Chukwu Emeka Ohaneme, maka afọ ya bụ Ohaneme, from okwu okwuru Chineke nọ n'eluigwe ma na Biafra erugo mgbe ha ga-ebido industries on their name, security on their name. Everything that going to be naming in Igboland must change in ancient structure. And that is what Odumeje said.
Nnamdi Kanu said the same. All these things can they protect. Odumeje chogoro nya kpoba Jesus from to kingdom to kingdom. Odumeje Jesus bụ nwanne anyị ka ọ bụ na onye kpọrọ ya afa kpogo onye Igbo afa. Na mgbe m ghọtara na Jesus bụ mmadụ na-aga n'ime mmadụ bụ mgbe anyị je n'Enugu Aguleri we celebrate the unity of the Igbo race. Chukwu Emeka Ohaneme jụrụ m ebe ka m wetara structure bịara m na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ. Ọ ha nwa bịa kwuru na Jesus bi n'ime, so ndị dịka Odumeje bụ ndị ahụ belivuru na ọrụ aka Jesus agaghị ana n'ije n'ụwa na ndị ọzọ kpụtọchagodo Jesus name na ya nwa ma kpụtọ nke ya ana ya nwa bịarakwa ịgụ Bible. Ọmụnwa bụ Obinwannem ndị Igbo, the spiritual journalism of ndị Igbo n'ụwa niile. Abara m Igbo niile n'ime, abara m ha ime rụọ ọrụ n'ime, gbaa mbọ niile m ga-agba ka m mee ka Igbo mara dat na nwere ihe onye ọbụla chọrọ n'elu ụwa na-abụrụ ka ọ dịrị onwe ya mma. Den kedu ife so ozi ka ọ dịrị onwe ya mma? Ya bụrụ na ị mara ihe ga-adị gị mma, mekwa ya ka ọ dị onye ọzọ mma. Kedu ife Igbo chọrọ n'ụwa ha ma nweta? Share this program. Mana m nwa adịghị used to share this program. Let every Igbo man global know that the unity have started and Odumeje is here to lead us to the whole world. Political solution. Odumeje is the president of Nigeria. Divide Nigeria into pieces. Odumeje is going to be the leader of Biafra in Igboland. Because Nnamdi Kanu said it. And the structure of Nnamdi Kanu. Onya bụ Obinwannem, you are hearing today. I draw my own structure, submit it to Nnamdi Kanu to make sure that he will know what I'm going to do. And that is why onye buru case mbutere osege, that is Obinwannem knows what he's doing. Mumunne ha ma master prophet o ma Kanu ma nne anya. I have tried all my possible best in this Germany to meet them, but na ọ bụkwa ka o si adị n'ụwa ka o si adị n'eluigwe. Ihe mere oke ka a ga-emeriri oke afọ. Ebe onye ọsọ ruo onye ije ga-erue, onye ghọrọ nwanne ya ghọrịrị onwe ya. Ana m ede ekwu n'okwu mgbe ọbụla na-ekwu na-aga ọfọ na-asị Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka n'ụwa mana onwe ha ya ekerie. Chukwu a na-ekwu okwu bụ Chukwu ome mgbe o nyere dibịa. Chukwu ome mgbe o nyere pastọ. Chukwu ome mgbe o nyere nne na nna. Chukwu ome mgbe o nyere ife niile nke o kere eke n'ụwa na onye nwa bụ onye mbido na onye njedebe, onye nwa bụ ekwu eme. This is my prayer here. Mụ chịkọtara ife niile Nnamdi Kanu na-eme kpokọ ya ọnụ wee buru bata n'Obinwannem si na ga-eme ka ọ bịa na mmezu n'ala Igbo niile. Na ya na-agwa unu kịta n'ụbọchị tata, Odumeje onye ọbụla bụ onye Obinwannem n'ala Igbo niile, I declare that you people will turn to Odumeje church. Aga m etinye afọ ya now. Every Obinwannem must go to church Odumeje from today. N'otu nkwọ Ọnịcha. Etoro m n'otu nkwọ n'ebe ahụ ọ rụrụ n'ụka ya. Agbanyeghị onwe ike ọ bụla ma bịagokwa visit Odumeje before mbịaba obodo a. Achọziri m ka ife niile ga na-eme n'ihe gbasara Biafra na ihe niile gbasara Igbo niile n'ihe gbasara Nigeria ọ ga-abụ ife anyị ga na-ama n'elu n'ala. Enwere m contact a na-akpọ journalism, that is na ga na-enweta information anywhere. Anaghị m eburu microphone m n'oge na-adịrị anya na-eme interview for every Igbo gathering in this Hamburg, and I will start it in Hamburg by knowing it ma ga the whole Germany niile. Ebe Igbo niile nwere ọgbakọ aga m volunteer onwe m, make sure that na ngara the whole place, the whole leader of ndị Igbo niile nọ na the whole Germany niile must unite. Anyị enwe ebe a na-akpọ nwanne cabinet na-anọ, anyị ga na-ekwuru ihe niile na-emere Igbo ihe n'obodo a. Oge nkọcha agana obodo oyibo njere omie ka m nje tụba ọrụ. Obodo oyibo njere me ka m mụta ife Nnamdi Kanu bụ n'isi na-akpagharị n'aka ndị Yoruba na ndị Hausa, ndị mere ka ọ dị ile. Our governors, our senators. Now I release Gomu, no more our religion leaders. No more and no more. I have released it, Namigbo. I have marked the religion of Igboland. We must use our religion to make them to know that the first place we went to report the matter of the Chukwu Emeka Biafra struggle. Bunimu no ka roten umunnem na kpato ya na wum no ga hawukwa m na nkete.
mgbe m ji anya m ji eri ji na ede wee fụ vidio ndị IPOB wetere n'ala Igbo so that na ha flyere Biafra flag n'ụlọ ụka ndị ụlọ ụka wee chase out. What a mess. Ụmụnne m na-egekwa m ntị n'onu na-atụsara m n'ozi a na-anwụchagokwana m na ọ bụrụkwa na m abụrụ nwoke siri ike na mmadụ na mmụọ na-anwụchagokwana m n'obodo a. Ihe bụkwa n'isi akpagharị abụrụkwa obere ife na ọkwa ihe bụ n'isi bịa na nyidogo ọkwa ya nwa na awa gị isi. A lot of knowledge of ndị Igbo nọcha ha n'isi na-egbuzi ha na-eme ha na-aka nka ụsụ. Ihe a ga-arụpụta karịrị akarị ụmụ Igbo na-akpagharị ọ dịzie ka ha mara ihe na-eme na-ezuzu ori, which is then this is not our destiny. This is not our dignity. We know by everything n'ụwa niile. Kedu ka Yoruba anyị ma n'ụbọchị taa ga-esi na-agwa anyị okwu? Who is Tinubu? Na achọ m nshatụ na ọkwa nshatụ ka nshatụ bara wee wetara m akwụkwọ n'ụlọ. Unu mana ihe m nwa na ụmụ na nna like ikwu ka ọ dị m n'alụ na onwe onye ya bịa gwa m okwu. Mana ha sị na ka ha si ekwu na obodo a bụrụ ka esi ekwu. Fine and good. Respect the law. We are the obeying and respectable people in this life. Igbo ask that na Igbo are the one that first people create the government ije in and on ụwa niile. Kezi ka anyị esi create ife anyị ga-eji na-ata anya afọ. Iche na ihe anyị na-eme na-atụ ọrụ na-eme niile nwanne onwe onye si gị na ka isi eme na ka isi ha eme na ọ dị njọ. Mana ihe anyị na-agwa gị mgbe ị mere ihe a ka ịkwana ị na-eme n'ala anyị, you are using it to be corrupting the people. Ọ nọkọrọ ị na-eme mmadụ akpụrụ ntonto. Unere were ihe ahụ na-akpata wee na-atazi ụmụnna anya afọ. Nye ka anyị ji wee na-akpọ Obi Kubana, what is going on? Na-agwa chief priest, what is going on? Ị na-anụ n'obi nwanne ndị Igbo na-akọ ha ọnụ. Onye kọrọ nwanne ya ọnụ na-akọ ya ọnụ ka ime show attention. Ọ dị ka ma jema mara ife nya bụ mfu onye dịka Obi Kubana nwa magburu nwe ihe egbu. Nnọkọta m adị against nna m. Ndị niile bụ ndị mmachi ka ha si eme ife niile n'ụwa. Hafụ onye dịka Nnamdi Kanu amamihe Nnamdi Kanu mara o wepụta onye dịka Obi Kubana tinye n'akụkụ Nnamdi Kanu ihe a ga-arụ nwanne na-asụzi na Dubai na ha ejezi. There is something wrong somewhere. That thing that wrong bụ ihe Nnamdi Kanu na-etiri mkpe ndị dịka Ijere na Ikenguru agabịa na atịgara ife ha na atị ma che na ọ drama ka na-eme. Ịmana ụfọdụ che na Biafra bụ egwuregwu. Biafra ndị ụwa na-erekomend negoro udo ndị ọcha na-erekọgnaizizi Biafra. A sị gị na sinsi Nnamdi Kanu so n'unu tụrụ Nnamdi Kanu mkpọrọ nke ebua maka na ana m ajụ kịta ọ nọ na DSS ọ nọrọ 4 years iwere eje edowekwa na another DSS nke ebua because ihe dị na DSS na format of DSS ọnya mkpọrọ ndị Nigeria. How can you keep somebody in a DSS? It's not detention camp for 4 years in the whole world. You have already break the rules of the international community. Go and check the law. You go. Is it like art is like to see a life imprisonment? In a life imprisonment whereby you have detained him 4 years. Imana Simon Ekpankatro Simon Ekpankporo na ebe ahụ ọ nọ. Imana na mgbe ahụ ebidoro wee nya mee ya arrest. Let me talk it like this. Imana mgbe aka ebido goba ihe ha nyere. Ndị ọcha na ha agụchi azụ, ndị ọcha na-agụ n'iru. Mana unu na-achọ ka unu drive anyị backward. Beta ọma nkwe ana m asụ unu gbasa n'ozi a. Ka o ruo onye ọbụla aka maka na obi nwanne ndị Igbo ihe unu na-edejuru m aga na-epule ife niile unu na-akpa na WhatsApp here ịghọtago because unu China na-ekwu ọfụma agaghị m abịa dikiri onwe m ma ọ nwere onye dịka Odumeje so ihe anyị ga-abịazi na-eme kịta bụ anyị ga-emove kwa ahead onye akọzi n'ibi ya ọnụ anyị erugo mgbe anyị ga-aghọta onwe anyị kama na ihe anyị na-ekwu bụ ihe ọjọọ bụ na imegodo ndị ilu ihe ọjọọ emezina ụmụnne anyị ihe ọjọọ maka nsị gị ụmụnne gị ọ dịka emezina ụmụnne anyị ihe ọbụla na-emebi ihe ọjọọ n'obodo Igbo imecha na ya ịnataba anyị uche ga-adị ya n'eche na ndị ọzọ obodo niile ya ma Dubai ma Ukraine ma Russia ma China iche na ha na-eme ụdị ihe anyị na-eme ha na-eme ụdị ihe anyị na-eme mana ọ na ha na-eme tru gọọmenti ha na-emezi tru gọọmenti werekwa ihe a na-arụpụtara obodo ọrụ obodo wee nwe ike na-anọ wee na-echekwa ife ha na-emere onwe ha mana unu mechaa nke unu na-ewere na ya na-ata ndị be anyị afọ were na-ama aka onye ji ofu a na ogokwara ana niile ọrụ golden house that place mana village gị na ụmụaka nọ n'ebe a na ayọ nri arịọ what a life. We are trying to integrate you back to society unu na-apụzi out of society
I did not create Obinwannem Foundation because I just want to make a fame. Everybody knows me as EKE Jakoda. People knows me there about the name of Nsukabu number. Ijena Alabi International. Na block line. Nature. A man that is already torn in Nigeria into pieces before Obi Kubana wake up. Before Chief Priest wake up. Or because of that, Namu and Oma actually is no Zojo Bategu. Buy no nicha. And a makaba. The by name is Zugasi Behori. Ne sweet behimi. In nature politics. Ekebego. Emebela yon share. Those lifestyles that all of you was living. Webian Obro positive. Chineke no mendigwe. Imakono name the home and waga batego. That is first experience I catch up in Obodo Igbo. No. Mbao. Niha bukwa business ko bro. That means na ngana kpogote ndi banye ba. Haru choro anya nazeje me invest na one company gana adoda. Unwe ka isi kabanka anya na company a ribe tax company haru taranya bu na akuzi ndi nwe that company ogwo. That is what came into me. Nsi niha bukwa oru so na mkpogote ndi ni na ima ebe ma sense izizi biara m n'isi bụ ndị Abakaliki. Ndị Abakaliki niile nọ na Onitsha mụ na mgbe nọ na Onitsha ịmago Onitsha, let me call it Lagos Park and the, Abuja Park, ịma ndị agboro ebe a ka ha bi na. Yeah. So ihe biara m n'isi mgbe a bụ so onwe ka si wee kpogote ndị Abakaliki a niile n'obodo a. To God anyị ga-arụta ezigbo ego. Ịmana ihe bịara m n'isi. Nsị Chineke na nga kpogote ụmụnne m niile ebe a ka anyị chadị na-erụkọ ọrụ ọnụ wee mee gịnị wee na-azeje develop obe anyị. Ya bịara m n'isi njikpọ nwanne nwoke mgbe a na-asị ya bụrụ na ihe ncha achọ kịta bụ ịkpatakwa ego ka esi ndekwa ka mma ga-esi bịa ebe a. So ife na-abịa m n'isi bụ ife m ga-emere ndị be anyị, ife m ga-emere mmadụ, ife m ga-eme ka ọ dị ka onye ọha mụ na ya nọ ka ọ dị ka mụnwa. So n'ile anya n'ife m na-eme n'obi nwanne ị ga-afụ na sometimes o nwere okwu ngabụ nkwu owute gị okwu ụmụnna ka a na-akpụ ya. Ekwesị onye Igbo ọbụla na-enwe anwụrị na-eji Nnamdi Kanu onye Igbo ọbụla na-enwe anwụrị na-eji Nnamdi Kanu ọ bụghị m ga-ekwu ha ga-eme onye a ụmụnne ya mgbe Biafra nwere gọọmenti mgbe Biafra nwere onwe ha. Because the reason of why ndị mmadụ asị Biafra nwere onwe ha because Biafra nwerego onwe ha long time o. Biafra nwerego onwe ha long time. Mgbe Biafra nwere onwe ha bụ mgbe ekere steeti Ekenahụ. Mgbe ka Biafra nwere onwe ha Anioma na-azọ today because Anioma free na akpagbu ya agbagbu. Ihe na-ekwu okwu bụ ka eme declare currency Biafra and activity Biafra and ka ọ baa na international United Nations. Also see abia na ikwu na Biafra na which is onye ka Nnamdi Kanu na-eme ife niile ka ọ baa na international case and ọ bago na international case because no all prison na abia mezuru ọbụrụ international case and kita na ọ karịa na the judge of Nigeria and onwe ihe ọbụla mere Nnamdi Kanu life of the judge of Nigeria na at risky. So na ihe Nnamdi Kanu konyere bụ okwu a na-agba agba gị okwu ahụ ilogo fi isi na tebụl ahụ pụọ. Nnamdi Kanu bụ onye okwe ọzụọ gị okwe n'isi ị gaghị amadụ mgbe ị ga-egbu nne gị gbuo nna gị si ya nna ka ịpụ na ndị a bụ stupid people. Ị mana o kwurie n'okwu maka na adị m akpa okwu amụma na anyị nwa bụ ndị ụmụ Chukwu na-ekwu eziokwu anyị believe na o nwere ihe dị ka superior except myself. Ị bụrụ nwa Chukwu you know that ị yawuru nna gị so you don't need to fear, you don't need to think any other thing, you don't need to nsogbu mmadụ ekwesịghị ịbụ ya nsogbu. Maybe ga na-etinye ọnụ bụ ebe ahụ ụzọ nke nna gị si because we was not a talk about our like nna Ghana village anyị anaghị etinye ọnụ n'ihe agbasagha anyị. Do you know why Nnamdi Kanu stood strong in Biafra name? Ojukwu is not an illiterate. Ojukwu is an educated man who studied in London. The same London you are talking about, the same London age where they colonize Yagi. Then Ojukwu have already understand the system of these London people. That is why you will love Ojukwu. Cross on this is the life of the white people. Or not just call Wafa Nira who knows Zoe, Nanga Gunu and Angame and a public and away who game.
onye ihe ahụ Ojukwu na-ese siga agwa ndị ọcha okwu because ndị ọcha dị too local. You are too nonsense to me. Ịba na ndị ọcha na-ayọzi biko ndị ọcha ji style ayọ anyị biko manụ na amarọ mgbe ejima na Nnamdi Kanu apụgo n'ife a na-eme onye aka anyị so na Aloy Ejimako mere ọfụma. Ị ma na Aloy Ejimako na-enwe contact to direct to the president of the whole world. O nwere ihe Aloy Ejimako na-eme mmadụ anaghị eti aka n'ime because the Aloy Ejimako is a man that is calm but spiritual. Onye agịnị ọ ya atago gwogwo e push go Aloy Ejimako to the level nji wee man na Aloy Ejimako nwere mission ọ nọ n'ime and that mission ọ nọ n'ime all the strong on it. Unu cha niile ekwesịghị mana Igbo nwere ife dị egwu na o nwere mgbe m na-agwa unu maka ndị lawyers. Ndị lawyers kwesịrị back Aloy Ejimako back ya ma Ifeanyi Ejiofor ma Ozokono jugodo nwe gịnị mezi ha ji tiso onwe ha beto bụrụ ya ka m bịara ikwu tata yọtago ọ ka m megorokonu mara na Chukwu Emeka Odumeje azago m ekpere maka na ekpere ka eji mara ha ọ zago m ekpere Mbaka na onwe ya azakwuo na m ekpere mana ama m na Mbaka ga-emu ntị n'onu na automatically ọ ga-aghọta na datin ahụ n'obidogo maka ọsọ ke ndị ga-ebute ụzọ so Odumeje ga-ebutere anyị ụzọ and Odumeje declare go onwe hụ ji nke akpọkwa ebe a o declare go onwe na ọ ga-abụ the leader of the movement of the freedom of our people. So onye ọbụla bụ onye Igbo it is time for us to go and grab Odumeje. This thing ya na-agwa gị Odumeje bụ one of the man respected like never ya na Ejike Mbaka. Ihe Ebuka Obi mere now bụ ihe iji gosikwa unu that this is what other people need to be doing to the state. Ndị be anyị na-agbakwa mbọ ọfụma o ha bụchakwa na na-akọkwa Ebuka Obi ọnụ na-akọkwa Mbaka ọnụ na-akọchi ndị ọnụ ndị a na-agbakwa mbọ n'ụzọ nke ha na-agbara onwe ha mbọ ha na-atazi ego ata ọ bụrụ ọzọ ọrụ ka eji arụ ifuge so na mụnwa na-agwakwa ha nọ na mụnwa sịrị akwudo n'ọkpa ha kwube ka Nnamdi Kanu o nwere ife ga-eme na ya ekechigo n'igwere kechie n'ụwa ụkwado ha dị IPOB bi na pịara ekwere mmadụ ntị mkpa chụọ Buhari ọsọ na Japan na South Africa imekwa ndị a na-agba gị pụtara mgbe aha na-ekwu okwu ya bụ ndị otu anyị Mbaka furu ihe a na-eme na wekwube okwu Biafra I will play everything o ji wee bịa kwuo okwu mgbe nwa wee sị that na ọ bụ na aga abụọ Nigeria let be mana ọ bụ na aga abụọ Nigeria let divide iche na mgbe ha ka ha na-afụ ife anyị na-ebele akwa na bete ha na-ekwuzie n'olu Kraịst na-agwa ha na Kraịst nke m nwa na-efe anaghị atụ asị Kraịst nke m na-efe anaghị atụ ụjọ ikwu eziokwu Kraịst nke m nwa na-efe anaghị atụ ụjọ ịgwa ndị ọchịchị okwu Kraịst nke m na-efe bụ bịara n'ụwa wee gwa ndị anaghị agwa okwu ka ha mara na-agwa ha okwu Kraịst nke m na-efe sị na ọ bụrụ na isogbu ụzọ nna m na ị ga-amara ihe m mara n'ụbọchị taata ya bụ na ị chọrọ ịmara ihe Okechukwu Ugwu ma n'ụbọchị taa ị ma na ị ga-eso ụzọ nna gị when I'm talking about nna gị ifukwa na nna talk about your God. Ọ bụ ihe Biafra jide ezigbote oke mkpa ọ Biafra ga-achịkọ ndị ahụ na-amara agbụrụ ha ibe n'obodo oyibo that city na anya na-arụ that city like otu ya na-arụ ị na-abịa isi na ka ije city ihe arụrụ ụnọ na city bụ ndị na-amarozi agbụrụ ha ihe ha na-akpọ ha foreigners. So na ndị niile abụ ndị na-enweghị ozi agbụrụ ha na-amaghị agbụrụ ha ọ ndị a bụ ndị iwe na-ewe na na-ekwu ka ekpoko Biafra which is not nya bụ ife Nnamdi Kanu ji wee gwafasị ha that we are not bringing nonsense in our land and everybody ga-abụ equal. Ọ bụrụ ọzọ Ọhamadike na-ekwu okwu chere ka m bịa ọ maka na Nnamdi Kanu eburu egbe onye mere unu ji na-eme Nnamdi Kanu ihu na-eme ọ maka Nnamdi Kanu zụgidere anyị zụọ anyị nke bụ dat na ọ zụrụ anyị abụrụzie okpo onye mere unu ji eme ihe unu na-eme anụrụ m ebe Ikenga Uruagụ Chukwuka Ofegbu Vada Jovika na ndị ọzọ ma uche mefu ha na-asị dat na anyị nwa na-eso ipunk Nnamdi Kanu mugo ọmụmụ ọsị ya ma ọ sịghị ya chere ka m bịa chere aghọtarakwa m ihe mere mgbe ahụ
eziokwu ihe dị m mkpa bụ ka Nnamdi Kanu fụrụ na dream 3 times ka ọ hapụkwa ịbụ na ihe m fụrụ na dream bụ ịbịa na-eme ihe a na-eme o no. Nnamdi Kanu teach me how to do broadcast in dream in my father compound n'iru nne m na obi nne m. Nwanne nwa onye kụziri m ka esi handle microphone, go and check it in the whole world. Ihe unu na-ekwu mgbe abụọ ọ bụ na m gụrụ akwụkwọ na m nkara ime overthrow Nnamdi Kanu, ịmakwa ihe bụ nwanna a na-akwa eche ihe unu na-eche o. Ije jee n'Obinwanne university maka na university ka ọ bụ no ife nna chi mepe n'ala Igbo ka nna agwa gị na akụkọ nga na-akọrọ gị na bụ reality ka nga na-akọrọ gị. Adị m akọkwara gị ka nkọchara gị ka ijeje chọba ebe nkọrọ ya no. Ọ na Obinwanne ka ya na-enweta Obinwanne redio, Obinwanne Igbo TV. And Obinwanne ekwetego na Biafra anọrụgo n'ala Igbo na through odumeje onye nwa bụ onye declare chere ka itizie ka iwe gaba n'iru tụsa ozi a na ozi a ga-enyekwara ndị mmadụ aka maka na ya dịkwa ndụzi ọga ya dịkwa akọzi ọnụ. Onye ọbụla niile bụ onye Biafra bụ ndị niile akwụrụ na Nnamdi Kanu ihe ị ga-eme kịta na abụ gịnị face to home. Anyị ga-akwado odumeje nye odumeje support. Anyị ga-agba ha egwu na abụọ ya ga-agba ha 240 ya anyị ga-agba ha na ịma Nnamdi Kanu zugide ha okwe si ha ji izi aka ha kpughe onwe ha okpu eze. Ya nwekwara ịkara akpọ m mumu o Chineke nna o ịkara akpọ mumu. Nnamdi Kanu gbagide ha gbacha ha sizi ya were aka ha kpunye onwe ha okpu eze. Ịma na akpọrọ ejebe Sokoto ka e wee mee ka anyị bịa jite etibekwa mebibekwa ife n'ala Igbo. Ndị a dị surprise na ya anaghị jite etizi maka Nnamdi Kanu ya ka iruo na social media na everybody turn go na-ekwu maka Nnamdi Kanu ime ihe ọbịa ga-egbuo U-turn because na mmiri ebe mmiri na-ezoro ha atana onwe ozi onye mmiri na-ezoro now onye ọbụla niile nọzikọ onye a na-eri because Boko Haram bataziri that place now na-emezi onye ọbụla ka okwubo okwu maka na onye ọbụla amarụgo na ka esi egbu ndị a abụrụkwa ka esi egbu mmadụ na iche eke ka a ga-esi egbu gị na oge nke gị ịma na ọ bụrụ mmadụ ya asị gị bịa kwubo okwu ka Igbo nwere onwe ha ka anyị wee buruzie force ga fight zi that terrorist na because Putin Nigeria president gị ya na-akpọ ya American president na-achị batakwa na Nigeria now. It is good because Nnamdi Kanu said it here. Onye ka nji weti yenu na American and the court of Nigeria. Ịma Nnamdi Kanu gwa ha na ga-agba ha game 7 steps ahead them. O nwere ebe Chukwu Ofegbu ha nọ, e nwere ebe Ijere ha nọ, e nwere ebe Uchemefo ha nọ, e nwere ebe Chike Doziem ha nọ, e nwere ebe ndị otu Obinwanne niile nọ, e nwere ebe ndị na-amadị ha na-eme nọ. When you hear 7 steps ahead of the enemy of the world, or IPOB be able to the structure. Ịma mgbe IPOB na-preach about IPOB, many IPOBians doesn't even understand what IPOB stood for. I am a coordinator. I was a national coordinator. After national, then after zonal, I now go to national. After leading zonal, I was a governor. Let me put it in a political solution strategy. If that now, I was a governor of Biafra. So when I'm writing my history, because I am going to write my history, because my history is going to also to be sold, because what you call Nonvu today, it is the history of one man on nature, and that history is going to help the future. So when you have a lot of foreign history on your land, automatically they already colonize you indirectly, because he can be fine. Papa anyị na-ehoro anyị ihu mana ndị ọcha na-agụzi nke ha agụ. Papa anyị na-akọrọ anyị akụkọ ka ihe si eme n'obodo ebe anaghị eje ebe ọ ga-abụ ije na-ekwere ga-eme gị nke anyị ka papa anyị na-akọrọ anyị bete ihe bịa sebere anyị na ndị ụka okwu bụ na ha ji ekọbazie nke ndị ọzọ na-asịzi anyị na-ewere awuru papa anyị na papa anyị bụ ihe ahụ mana anyị were awuru ọzọ yinye anyị sị mba unu anyị achọrọ imitation anyị achọkwa n'oge ji papa anyị gwuo wayo no yipụ papa anyị awuru a ka ọ bụrụ papa anyị bụ ihe anyị na-afụ anyị achọrọ ịfụ ihu onye ọzọ onye na-esere anyị na ndị ụka ifuge mana ọ bụrụ ebe anyị na-eje taa because na ebelieve m na achọrọ m inyere unu niile aka ka ihe niile bịazi ọsịsọ. So ana m ekenekwa ndị na kọmentị ọfụma Odenigbo official Nwachukwu ka ime otekwana ebuzina marketer na marketer ka ebuzina nsogbu adịrọ aga m akwụ ụgwọ
live stream ya bụ ọkwa stream yard aga m akwụ ụgwọ stream yard ọdaga almost ebe I think ebe 100 euro ọdaga ọnya ka ọ na-eri ka o wee buo ndị mmadụ ọfụma so m ga-akwụ ya nkwụọ ya aga m anabata gị anaga m ezikwa gị ozi ka izie Ejiofor Ezeakụ maka onye nwa saịnịrị gị asị ambassador okay you're an ambassador you're ambassador of Akubeze real estate okay you got one Ejiofor if Obinwannem don't have a real estate before you join Ejiofor so all those things is just we are brothers you have to go Ejiofor na mo any neighbor if makuna Obinwannem my phone name so it's okay so nkwụ ha n'ụgwọ stream a ga-akpọbata gị anyị ga-agwa Ejiofor ziere m ozi mụ na ya akpagosi ya n'oge erugo mgbe a ga-akwadozi Odumeje na ọ bụrụ na ya nwa na onwe ya achọghị ịkwado Odumeje ya nwa bụrụziere anyị president of omenala Igbo ịghọtago achọrọ m ka Ejiofor nọchiteziere anyị as a panel in Biafra government ịghọtago na ya danụzikwa ọgụ onye ọbụla pụtaba na ọrụ ebidogo maka Odumeje declare go onwe as onye ndu onye ndu Biafra n'ala Igbo so anyị ga na-esozi Odumeje so Ejiofor declare kwa onwe onye ndu ndị omenala n'ọdịnala Igbo anyị kwụ ya n'azụ ịghọtago ziere m ozi a and mgbe m mepeziri my screen m ga-anabatakwa m ụmụnna anyị nọcha obodo oyibo because na m ga-anabata ndị nze na ndị ọzọ ndị niile abụ ndị chiri echichi ha ncha niile ka apụtakwu okwu maka na ha ncha niile adịgo ready let us go home so na ọ baghị uru mmadụ ibe na social media na-akọzi ibi ọnụ onu nke onye mere ibi enye afọ give ya iwe nwa na dịru n'ọgbụ abụ m nwoke kara aka na mmụọ dị na mmụọ ịghọtaga ma m na anyị ga-emeriri ọ bụ na nwebi iwe ka nha nwanne ka ndị mụ na ha ga-ebizi ọtụtụ ndị mmadụ che na m ma ebitere Nnamdi Kanu ọtụtụ ndị mmadụ che na m ma ebitere ala Igbo ọtụtụ ndị mmadụ che na m ga-ezu ori ọtụtụ ndị mmadụ che na m ma atụ asị ọtụtụ ndị mmadụ che na m ga-anọ ebe a na-apị nkata ọjọọ dịrị ndị Igbo ịghọtago mana today esebe history I am now one of the most trusted person, a member in IPOB Global. I am a most trusted. Yana gwagabo okwa trust nke ndị IPOB nyere mu trust nke ha nyere mu ade egote na afia je juofa even Chike Doziem even a former even Chinasoworu they know that this guy is strong in whatever he want to do and whenever he agree to do something he will do it and nobody can stop it onya me haji bidogo noge we subagodo me je me pegodo nke myself they supported it Obinwannem was supported and endorsed by IPOB Obinwannem did IPOB official letter which is Nnamdi Kanu read it confirm when the whole world it is a very good composed write-up ọ dị eji na my office so ihe Obinwannem na-eme abụrụ ọ bụghị na Obinwannem just create ka ọkpa ego mgbe ndị mmadụ hụbata na Obinwannem chee na Obinwannem bịara ime the money na ego ka bịara ime ọ mgbe ahụ ka nji wee mataba na ndị Igbo nwere ife dị ha n'ime na-adịghị ndị ọzọ n'ime enyoro m ndị Igbo nyoo ha ọfụma down to village echeke na the history onye create goro WhatsApp group linked to every village in Igboland amakom no nwere any group megore na abụrụ Obinwannem down to village nya nwe WhatsApp na ibia na Anambra state na enwe WhatsApp up Anambra state isi je na Anambra state bazie ya local government isi na ya local government bazie na your town isi na ya town bazie na ya village isi na ya village bazie na ya family ama onwego a group created that such WhatsApp emuwa created ebe a ka nọ wee mụọ ume Igbo nke mụchachara ume Igbo wee sizi ume Igbo na m na ha ga-emit n'ụzọ so ife m mere n'obi nwanne ebe iji mee ka ndị mmadụ mara na mụ nwa na ụmụ wepụtakwara onwe m n'iso wee rụrụ ala Igbo ọrụ m ga-arụrụ ha bụ na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ and onwere gọọmenti m ga-eji rụọ ọrụ a na-abụrụ gọọmenti Nnamdi Kanu because question ga na-ajụ Nnamdi Kanu n'ihe dị ya n'isi na ihe o kwuru na redio Biafra nwanne ewere ihe dị Nnamdi Kanu n'isi na the brain ka o si wee kwuo wee rụba ala Igbo ifu structure Obinwannem. Another good news Obinwannem nwekwara website anyị ga-launch very soon nke a na-akpọ ONN online shop aga m nke ha bụ nke anyị ga-eji wee na-ele afịa n'online mgbe ahụ ruo anyị ga-launch ya and I got launch here now with new office I may pekwara na Nsukka again
nke ahụ bụ nke mepeziri na Nsụka dọdọbe nna m ka m wee mekwa another ụmụnna m invite again because not be fact ka na agwa ndị Obinwanne n'ala Igbo niile. We need to go back home and unite our elders. After uniting our elders, then we begin to tell our elders ife na-eme n'ụwa now. Ha ga-ejizi nke na-eme n'ụwa wee correct nke mere eme. So na before mana aga n'iru ụmụnne m na ana m achọzi ka m bụrụ oge unu na egwu ka m soro wee gbakwa egwu odumeje a. Nye nchọrọ ime ka onye ọbụla mara na program Obinwanne right now. Ọ bụrụzi ihe ahụ na-eme expect. Obinwanne agbago mkpọrọgwụ. Ana mkpọrọgwụ Obinwanne gbara. Ana m ekene unu niile bụ ndị mere ka mgba mkpọrọgwụ a. Ihe niile abụ ndị mma m ma WhatsApp o ma phone o ma reality o ma friend o ma everywhere. Ana m asị na unu niile dị amazing. Ọ bụ ndị kwuru okwu asị na unu niile bụ amazing people. I love you all. I swear nna agwa unu okwu ma swear na ọ bụ the highest. I swear anyị nwa bụ ndị nke na-ekwu ka obi anyị ha. I swear I love all of you. Ma unu nwa bụ ndị chọrọ m okwu o ma ndị chọrọ okwu o. I love you with all my heart. Do you know why? Onye dị ka m nwa bụ Ugwu Okechukwu knows all of you. Chineke nna nọ n'igwe. Enwere group na adịzi m na-abata which is nga kpọpụtara unu group one nọ na WhatsApp. Ana ajụkwara m ịdị na-anabata ndị ọzọ mana ajọsọ m sị ka mgbe m nwetara the message that I am going to lead ndị Igbo global in a way that ndị Igbo will understand what is the meaning of Obinwannem. Obinwannem can never cheat Obinwanne. Never. Onye ọbụla gere m ntị n'onu na-asị na na-ekwu ọfụma na-asụkwa Igbo m ọfụma o. Mana gịnị meziri ni na-asị na na-eme ọfụma na-ekwu ọfụma mana ị chọghị na ịma ha na-eme n'Obinwanne. Ya ka m na-ekwu na m ga-ebutezere unu Obinwanne dọbakwara unu n'iru ọzọ. Yotago onye ka nji register na nzukọ ndị Igbo na Hamburg. Ya ka nji register na Enugu State Hamburg. So m ga-eburukwa Obinwanne a mbọsị m ga-eburu na-ebujekwara ha. M ga-eme ọbụkwa live stream. Mmemme ọbụkwara live coverage. Mmejie na-eme program. Ha ga na ebe a kwa Obinwanne nkwa ihe ha ga na-eme ka Obinwanne na-aga n'ala Igbo. Maka Obinwanne bụ structure dị egwu. And that structure ahụ bụ onye abụ ihe njisi na anyị ga-akwado odumeje. Odumeje ga-ebuzi ụzọ wee na-agwazi anyị na ihe a na-achọ bụ ndị ọrụ. Obinwanne enwego ndị ọrụ. Obinwanne enwego connection ebe a ga na-ebute nri. Obinwanne enwego connection ebe a ga na-ebute mmanya. Obinwanne enwego connection ebe a ga na-ebute akwa. Maka na akwa niile anyị ga na-eyizi kịta n'ụwa niile ga-abụzi akwa a na-akwa n'ala Igbo because na anyị emepego foundation anyị ga na-eji na-eme transport. This time Igbo niile ebe ọbụla Igbo nọ Igbo ga-eso na anọ na parliament of ebe ọbụla na-eme meeting. M ebidogo ebidogie. Very soon m ga-ewebata the executive of Obinwanne in Hamburg and we are going to unite IPOB in Hamburg. Obinwanne will host IPOB in Hamburg and aga m agwa unu the date. Mana aga m achọgodo the sponsor and the kedu na-akpọ ha organizers. Mma na-ebupụta anyị ga na-agwa unu ka ọ dị and mụ nwa na-ewishikwa nwanne anyị nwoke abụ Paul. Ihe bụ ihe na-ekwu na abịa nchọbụ ka m kwuo na mmechi mana unu mana okwu m na-apụta otu ọ na-ada agagide mmetekwa onwe m jụọ oyi. Nwanne anyị nwoke abụ Paul Achebe, Maazị Paul Achebe MP. Eziokwu bụ ndụ. Oge erugo mgbe ị ga-ebido ọrụ ihe ka anyị wetunata ikwu okwu na Facebook like ịkọ nwaanyị ọnụ. Yes, ihe kwuru dị mma. Yeah, because na Chike dozie m ha ọrụ ha na-arụ mgbe aha bụ ọrụ ihe na-akpọ ọrụ nchịkọ. So they know their job and their job it is not what you think it is their job. Imana Biafra with the level the Biafra structured that I respect these people so badly. In my Biafra, you don't know Biafra. If you know Biafra, you marry that na Paul Achebe. Do you know what you're supposed to be doing right now? In that Italy you are. I think Italy or France. I don't know where you are. But obuno wonye maybe Paul Achebe no because there in a comment section. Let me now start reading. Ke country Paul Achebe no because mgbe kwesịrị iso Paul Achebe bụ mgbe ọ bịacha na my platform, you know, all those people. Muna jam na nke agbara nze media. Nka agbara nze media o nwere ka o si bịa kwuo okwu ebe ahụ mụnwa na ụmụ Simba na onye afụbere mmụọ dị m n'ime. The same thing bụkwa ihe nwanne anyị nwoke bụkwa
metusere mana metusere bite ejego m anyị edozigo ana ọbịakwa na nke metusere gị mgbe abịakwa art ya na-asịzi na onye akịta bụ obi a ka eji nweta Biafra ịma na ihe na ndị ka ji achọpụta ndị bụ ndị ajọ mmadụ onweghị onye m na-asegoro okwu na social media nke bụ na nje na platform na mama nje na platform all those things we are doing it is just to know our heart one by one. Ihe ahụ mere na Biafra na-abụ otu onye ọbụla dị ma ndị sesere ụmụnne ha okwu esecha etu a ka ihe adị now. So automatically ọ bụ na eti iwu na Biafra land now, if one people like you now, how can you maintain that kind thing you have done before the Biafra declare? So the reason I brought Obinwannem integration is to let you to understand the future. Because ọ bụrụ na mmadụ agba afa ọ na mmadụ agba ebu amụma bụ na mụ amara ife nne ime eji wee create WhatsApp Obinwannem ọ ka nna agbara gị afa ihe aha akwa ọkọ ha na-anaghị ego ihe aha mmiri enwiro ha na-anaghị ego na ya want to do for you free of charge. Ịmakwa ego ndị mmadụ tigoro na Obinwannem o nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Lọlọ Bịagoro Okoli na America na onye Igbo ukwu ego edu n'Obinwannem bụ almost $21,000 ọjọsụ were ga atụfu ọ ghafuru ya aghafu. Esoghị m na ndị na-eme ụmụ Igbo ọ dịzie ka ha ụmụ Igbo abụrụzi ụmụ Igbo ekechiri m Obinwannem ekechie nke bụ na onwe onye ga-abata n'Obinwannem pụọ ha bid na afụkwa Obinwannem ka Obinwannem. So Paul Achebe ebe ahụ ị nọ kedu ebe ahụ ọ nọ chetara m enweghị m anya ebe a na kọment so zienụ Paul Achebe ozi o kwesịrị coordinate ba that place ọ nọ nya hostuo that meeting nya mee ka hostuo all the same advice ka nyere Simon Ekpa. This is what Nnamdi Kanu structured I am using in Obinwannem. But achọghị m ịdị na-eme ka ndị mmadụ hapụ ịma na nji afa Nnamdi Kanu wee na-aga because Nnamdi Kanu kwuru na Biafra baa gị ime na ndị mmadụ ga na-afụ ya n'omume gị. So ọ bahụrụ m wee bịa na-akpọ Nnamdi Kanu afa wee na-ekwu okwu because amatago m ihe ọ na-ekwu. And ihe ọ na-ekwu bụ ife na-eme n'Obinwannem 24/7 enwere m rekọdụ immediately they release Nnamdi Kanu and he arrive he will request all the documents that what everybody have done. Onye wa ga-eme gị ka iwu otu IPOB because IPOB nọ na had ịmakwa IPOB buru ibu na enwere IPOB ndị na-atọ ụtọ enwere IPOB ndị na-ekpe ikpe enwere IPOB ndị na-eje ozi enwere IPOB ndị na-alụ ọlụ enwere IPOB ndị na-ata afọ enwere IPOB ihe onwekwebi eji kwasoro udo kwurie n'okwu. Simon Ekpa nwere the category of IPOB ọ nọ na ya mana o megidezi ọsịsị that na ya nwere onwe ya anaghị arụ ọrụ under IPOB. Ihe niile a bụ ka ochi wee gosi enwere categories na this Biafra struggle. Nnamdi Kanu sị gị na Israel nwere lot of na before ha nwere onwe ha na enwere lot of different groups na fight for the freedom of the Israel. Ebe a ka na wee sị na m ga-enye Simon oche nke ya ya bụrụzie na Simon bụzi part of organization na-ekwukwa maka Biafra n'ụzọ nke ya anyị ga-eji na that is why anyị ji wee rote okwu Nnamdi Kanu kwuru si that na onye ọbụla bụ onye ọbụla na-emegodi ọbụla na-eme ma ya bụrụ na akpọ Biafra afa sinye credit. Iche na ihe na-asọpọtụ Simon na mamara ife ihe na-asọpọtụ bụ that Biafra na-ekwu na-emekwa na-agakwu fa na ndị o nwere onye nke Ọstra na-ekwuzi okwu maka Biafra na nwanne anyị nwoke Metusedek echere m na by this time na ikwezigo sef imebe program with onye nke Ọstra ahụ ọ bụrụ Ọstra ka ị nọ ọkwa Ọstra ka nwanne Metusela nọ Metusela ifụkwara onye nke anọ n'Ọstra bụ onye nke a member of NATO na-ekwu maka Biafra na-etwite ifụbeghị nke ahụ ikwesịghị ije goro abụọ onye nke ahụ si ya nwanne gịnị ka a na-akọdo ife a ihe osigị n'obi ka ị chọrọ ije wee marụzi ka a mara gị amarị mana ndị ọcha ji anyị promote their page erika na na ọgbara anyị bụ afịa Nnamdi Kanu said there is a time that is all of them will be carrying our news and anyị ma akwụ ụgwọ anyị nwere ndị na-ewe maka tiru na obere egwu ihe this na tiru na obere egwu na onwe afụgo m onwe ndị na-ewute na Obinwannem a disappoint họkwa Nnamdi Kanu chai Chineke sorry Facebook onye agbodumeje ka na-achọ itinye ebe
ana ezigbo afọ ya bụ Chukwu Emeka Ohaneme Ohaneme ọha apụtago ka o mee ka ala Igbo nwere onwe ya Chineke nọ n'eluigwe so na-emechazi ala Igbo nwere onwe ha ekele dịrị Chukwu na ndị enu na ndị ana ka m gụọ n'ọfọ aka m egbu onwe m na chai nsogbu aka dị mana udo dị onye bụ amamihe ji wee zuo oke cherenu ka anyị gaa ọfọ ka nnabata nna bụ ike mana ndị okenye ka anyị ji aga ọfọ na ihe nji etikwana ya bụ ka ọ bụrụ na okenye kwuru okwu na Obinwannem structure ihe niile ha na-emekwa na o nwekwara remarkable o nwere ife ọ na-represent onye ọ na-represent kezi ihe mere na oke ngwa ka anyị gaa n'ọfọ Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ Amachi Igbo ga-adịkwana onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa ha ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha ebili ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azadoro ụkwụ ụba n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamani ugbu a ise kwere na nna anyị ise maka na sị kwere na ma ọ dịka m kwuru na-ekwere ka na-edipaketi kwa maka na amamihe nke unu a ịghọtago unu izikwa ka na-eso unu ka unu si mara ya kwere na nna anyị ise maka na nna anyị bụ nnukwu mmụọ unu mana onye ka m nwa na-etinye na-aga ọfọ mgbe ọbụla ịghọtago ọ na-aga ọfọ mgbe ọbụla m tinyere ya and ọfụ ya dị m mma agbanyeghị na ọfa ime ọfa kịta ọ gụkwara n'afa Jizọs mana anyị nwere kọtụrụ ya as editor I kọtụrụ ya because what we are promoting is what is going to educate our people in another new dimension of the living ịghọtago so nna dị kanụ ma ife ọ na-eme and ife ahụ na-eme bụ ife mụnwa na-agwa ka ndị be anyị mara esi m n'obi nwa na-preach the same thing that Biafra is talking about but it follows him government model and that government model it is foundation so the foundation of the Biafra it is what I am preaching in Obinwannem they know even force memo ndere iruo na ya ị ga-afụkwa ebe a dere Igbo Biafra nation notago all my business card all my business write up all the business letter ndegoro ndị be anyị ma nke ndere gọọmenti obodo a iru ebe ahụ ihe ọ na-ebu bụ Igbo Biafra nation and enwekwara good news ọzọ notago ndị nwere website ndị German or ndị German website they have recognized Obinwannem radio. It's a good news. Ihe niile ga-abịa na launching when we are going to relaunch Obinwannem notago so that day aga m emekwa ka unu mara
because na Obinwannem ji speed up tazikita, and a lot of people agwago m ọtụtụ okwu dị iche iche na-agwafa na o nwerekwana ife m ga-eme ka m hapụ ime ka ndị be anyị mara ife nji ekwu okwu Biafra ekwu okwu Obinwannem, because na asịbụ m ka m rapụ ịbịazi na social media ọzọ ka m rụbazi ọrụ a na ọrụ a na dị m too much ịghọtago, bet na o nwere onye gwakọtara m okwu nsị mba na ọ bụrụkwa na m ma apụzi na social media nọ na kedu ife na-abịakwa ekwukwa ọkwụ na afụgo na peji anyị na-egoro ozi too much na ọ na-achụzi ọkụ ịghọtago. So o rugo mgbe m ma akwụbakwazi ezigbo ụgwọ because na ego Facebook anyị ga-eji na-enyere onwe anyị aka ọ more anyị kpatara is more anyị ga-eri. So na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga na-ekenye ego na anyị ga na-enweta na Facebook every month, ịma that na ị ga-eso na top officials. Anyị nwere ike isi na n'ime top officials na ya ga na-ewere bụ 10. So automatically all how you struggle and make sure na share ife a na-eme and na ịdịrị comment kwara ihe dị mma na-enye aka na advice ndị mmadụ na ya da aka ọnụ. I want to teach you what I have labored in IPOB media, because I carried my own mindset of IPOB media and create it. That is why Chike Doziem, he told me na mujebe na go the knowledge, so I can stand it. Nebe muku kaya mwakunya bo menana. So ijo gama, so onya menji sunu na ihe ni na bo munem kahabo. Yotago, they can never kill me, I can never kill them. That is what we train. Now they can also fear, never fear your enemy. Never even be afraid to speak the truth. Ha man ifen neku bezioku mana ihe m try na agwafu ha ka manu wuri ha ga-eme ya pora chebe gwara ha now. Yotago so ọ bụ na okworo ha yotago ọ bụ na mụnwa ihe nga me kpọ ndị ahụ bụ ndị mana ha na-emete ife anyị na-ekwu na ihe mụnwa chọkwara, because ọ bụ na m chọrọ ka nne m ka arụ dị ya mma onye dịka Obi Kuba na-akpọ m sị m anụ m na mama ga na-arụ adịrị ya. Ihe mere bụ na aga m akpọ ndị dọkịta na Amerịka so ka ọ bịa tritere gị mama gị, nsịkwa ya mba nsị na m agaghị akpụ ya na mkpọ ya kịta ọ dịka ma na respect Obi Kuba na ọ dịka ma na ya orube ọ dịka Obi Kuba na ọkarịa na ama makwa na ọkarịgo go ịghọtago ihe ndị a niile ị na-egbu onwe gị maka na onye ọ bụ na ije gwa Obi Kuba na Obi Kuba na-abịa zo nne gị ihe ọma ihu nne gị ga na-enye gị bụ ihe ga na-eme gị ka obi na-adịghị ma ọ bụrụ ya na ifudobe mama gị ka ihe eji wee maa na ụwa dịkwa ebu ahụ. Anyị nwa afudobego mma anyị fudogo mpa anyị ya ka nji na-etizi mkpu na-asị ndị ahụ niile bụ ndị nne ha na-anakwa n'oge bịakwanụ ka anyị mara ha ga-eme ka anyị restore our land because our land bimego dịzi ka anyị anaghị eto ogologo ndụ. Look at how we are dying. Onwe nke nna anụ na-akpagharịkwa na social media akpọ no dera ifuke nwa mmadụ ojegokwa adụkwa ojego Filipi, I think ojekwuo na Filipi tacha afọ niile aghọta na Filipi ada Filipi of Vietnam notago maka esoro m ya mgbe small wee fụ na ha China bụ ndị a ga-akụziri ihe na nka ịghọtago. So nkọtọ ha onye ama nji kpokọta ha China kpọ ha content creator, so they are making money because nwere ozi ya na-eme n'obodo ịghọtago ihe ya na-eme n'obodo mana asị m ha na ọ bụ na esi otu a mere one mgbe nke anyị akwụsị ya. So onye abụ ife a na-ekwu nwere ihe anyị na-eme. So ana m asị unu nagidenu onye gụrụ anya ọfọ bụ nna anyị and anyị si na ise na ọfọ ahụ ọfọ niile agụrụ n'ụbọchị tata ka ọfọ soro ire ibi ere n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana ise ndị wụkwa na ụmụnne m anyị ga-atụ nzu ka anyị gwakwa odumeje ka o si ada. Ịma na o nwere obodo na-atụ nzu like Nsụka, maham na Nsụka na-atụ nzu, ọ bụrụ obodo niile na-atụ nzu if I'm not mistakenly. Ndị makwa ya mgbe oge ana m achọ ibubataba culture ka m gwawazi unu ka omenala si aga maka na ya ba ego na Ministry of Justice na ọ bụrụ ndị kwuru okwu ka anyị tụọ nzu bifo ya ba Chineke Chukwu malụ Chukwu abịa ma malụ nzu ndị mbụ na ndị egede malụ nzu ichi ukwu na ichi nta malụ nzu ndị niile ihe ọma na-adị mma malụ nzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na asịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ eke kere ụwa
ahịa na anọ ụbọchị na Eke Orie Afọ na Nkwọ malụ nzu na-akpọ onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya. Asị m ndị niile na-agba izu na ndụ, asị m ụnụ biko nụ mmadụ zukwenu nzu o. ise nke a bụ nzu ka amara nke a bụ nzu ka amara ọ ka esi eme n'ala Igbo ka m bịakwa ọ ka esi eme n'ala Igbo. O nwere part of Igboland na-atụ nzu, mana ama m na mgbe nna m nke oge nna m amagha m afụrụ m nzu atụrụ nzu na side be anyị, ọ bụkwa na atụrụ m afụrụ ya. Ọ ihe m ga-ajụkwa through journalism, because m ga-ese ndịcha ndị Obinwannem journalism very soon n'ala Igbo niile, because everything ejugo oyi. Otu Odumeje na-achịpụta na full time, then we will have to work with Odumeje. Anyị na-ewetakwa akọnuche nke anyị na-arụkọ ọnụ, because Obinwannem nabatara ndị na-ekpere ụka. Ihe ọbụla na-ekpere, anything you want to pray, but ebe m aso kwanyekwara ya ugwu. Maka ihe na-esere m na Odumeje bụ kedu nke bụ ije na family medicine na-agwọ ị na-agba ọgwụ nwanne kọta datin ịchọkwana ka anyị ma aka ebe a ka anyị ga-esi wee marịzi mbe na-abụ nke bụ oke ịghọtago. But ihe anyị ka anyị weregodo ihe gbasara anyị asị na emechana ama eburu naba n'obi. So let us go and rescue our men, because we have men. Now they can say we have men, they think he's talking about parable. Now they can say we have men. And sorry, is going to be the Nigerian name. And Odumeje declare go away. He's that man that Nandikan is waiting for. Because I need a strong man, Nalibo, going to too strong about Biafra, going to understand what Biafra is talking about, going to make sure that he speak the right and mindset of the people in the minds of the governors and the senators. Anyị wepụgondo ka anyị na ndị okenye nwere ozi okwu anyị na ha bụ nwanne. Ebuka Obi anyị na-ewenere gị aka enu. O nwere amụma iburu ahụ iburu ọ gbagojuru ndị ịmara o nwere ndị bịazi mebezie omenala sị na ha na-eje chi ebe nna ha, mana ha enweghịzi akọ na uche. Ha echefuola nke na-akọ bụ onwe ha na-ewepụ na anụ wee rie anụ. Ịma na ndị a ghọtara ihe na-alụ ama m izuru ka eme ịpụtakwa ozugbo wee reply etukwuru m nọ na ana sị na mama na abịasị social media ka m watch godo ndị nke na-eje eje ghọtagodo ebe a nọ ịghọtago. So onye aka nji eje m correction center ebe aka nji correct my mindset wee fụ that n'eziokwu onye ọbụla na-agba egwu according to our father. Onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme bụ that is how your father want you to be doing it, because na ọ chọrọ ime ihe a na-akpọ ọgbara ụwa yarị ọnya ka o mere. Ịma na ndị Hausa aghọtara ihe na-eme na baanyị na Yoruba aghọtara ihe na-eme na baanyị. O nwere onye nke bịara na confess ọ dị ka ọsọ mbakara ka ọ makara mmeti ikwu ya ka unu ga-erikwa ka unu fụ pepụrụ bụ ndị anyị kwesịrị ịdị na-aja egbu ma ọ na-akọ ọnụ bịaziri na-ayọzi anyị biko ka a chọọ udo. Mana onye na-agwa ọ dịka ụwa akụkọ iho. Onye Igbo ọbụla zetuo, onye akọzina mmadụ ibi ọnụ, onye abịazina na Facebook. Ị nwere ike ịkọrekt nwanne gị mana is not on Facebook from now. Ọ bụ na inweghị a factory, ọ bụ na inweghị a company like a foundation ị ga-eji de written note dee n'ọfịs ndị ahụ na-agwa biko wetunata aka nyere anyị aka na anyị anabagokwa. Nnamdị Kanụ sị na mgbe ahụ anyị na-ana na-enwe ndị ga na-egbu onwe ha. Biko ọ bụrụ na igburu nwanne gị nke ga na-atụgo je na because sometimes of ọtụtụ ndị gburu bụ ndị megoro ihe ọjọọ, ọtụtụ n'ime na-eme gị ihe ọjọọ. So a na-agwa gị na-enwerebego Biafra, you na-efeel that na ị na-achizi conscience gị ji egbu gị, so ị chọbazi ka ị gasa ya. No, we will give you your own honor. Onwe ihe ọjọọ mere mgbe a na-ekwu okwu Biafra, a ga-enye law ga na guide unu. So don't fight again, okay? Please don't fight again. Unu nwa bụ ndị na-eji egekwana ndị na-agasa agasa nwanne. Ọ bụrụ na aghọtabeghị ha na-arụ unu gebegoro ha sọkwa m na-ege na ha ọ normal you must anyị ga na-ege ha ọnụ ndị dịka mbata ekwensu onye dịka mbata anaghị like ya ha ga-ablọk m because ha ma na mma ife ha ma ifuge. So mana ọ ndị dịka unu ha na-eji ege ha ị ga-stand nwukwu ya ha na-ekwu because ihe ha na-ekwukwa bụkwa ọrụ ka ọ bụ
Ini na part of job. Ndị Igbo rocha ga-akpụrụka to God the end. Onye mere ndị Nigeria na-atụ ezigbo ụjọ, ndị ụwa na-atụ n'ụjọ na ndị ụwa na-atụ ụjọ ha mana Peter Obi baa na Biafra abago. Then Nnamdi Kanu werekwazie Biafra. Nna anyị atọgokwa o. Na ndị be anyị mara ihe anyị na-eme Nigeria. Nnamdi Kanu anyị o nwere nke ọ gwara ha na court ikpeazụ a ọzọ anyị ga-ana ha n'iyi. Anyị anago ha n'iyi. Ọ na-ekwukarị okwu a anyị anago ha n'iyi. Ọkwa onye jekwara n'ebe ọ dị ka ndị mmadụ na-achọzi ka atụọ ya mkpọrọ. Ọ mana na-achọ ịtụ ya mkpọrọ ahụ. Nwanne nwoke dechara leta o kwuru na ya na ya kpara nsị na Nnamdi Kanu can never change. To God, this man kwesịrị ka celebrate ya more than the president of the worldwide. Imana this man bụ onye bịara the kind force eji wee bịa ka egbuo ya ekola ima the same thing ahụ emere Biafra mgbe ahụ that ụwa niile kolibụrụ ka egbuo Biafra Ojukwu na Biafra. The same thing ka emere Nnamdi Kanu, the same history, because na ndị uwe chịkọ n'aka ka eji egbuo Nnamdi Kanu. Imana ihe ahụ mere na be Nnamdi Kanu, imana onye mere DOS. I love these people more than myself. Kwefu DOS, I understand them. No na ịmagodu na onye eji nwanne ma onye eji nwa ya yotago nwanne ị gara emeri yotago, because achọzụ m na-agwa ndị nna anyị ma ndị DOS na-eme n'unu kwesịrị na-emekwu more maka na motivation ka eji mara Okechukwu Ugwu. I am motivating them and they know. You watch check it and shares everything they are doing. Everything DOS are doing now, I'm monitoring them. I'm winning Nnamdi Kanu, everybody, because the time of the unity is now. I imagine the same house of Obi Kubana Kineji be now na Igbo, because we are not going to build a house that batani me as na can conquer and onya me Nnamdi Kanu ji na tafu today, because ogwa hana ya ga-akwali ọtụtụ ihe dị iche iche royal standard nke bụ na onye ga na-afụ ibe ka onye ka ibie ọkwa ya bụ ihe ndị business people ji na-afụ na their guest Nnamdi Kanu na-asị ụwa mana akwa ha aghọtabaghị ya na-eme ifo ka ha si wee nọrọ kịta na assemble ha assemble onwe ha wee na-ekwu ha like otu ahụ ọ dị ngwa anyị na-ekwu otu ahụ ka village anyị niile obi ụmụnna anyị niile otu ahụ nke unu ahụ unu na ebe bụ Obi Kubana chief priest imoni otu ahụ nke unu ahụ dị otu ahụ ka obi Igbo niile ga-adị. Anaghịkwa asị that na Igbo bụ ijekata ekwụsị. The whole Igbo land obi maka na obi ọbụla nọ n'ala Igbo nwere obi. Ịbịa na Nsụka ị nwere obi na Amaji. Ịbịa na obi niile ahụ bụ obi ala Igbo niile otu ahụ Obi Kubana ha si wee ruo ebe a ha si wee gbakọ the same thing na ka anyị ga-arụrụ n'obi anyị niile nke bụ na ụmụnna anyị niile natasịa onye ọbụla jebe n'obi enweghị onye ga na-akpọzi nwanne ya asị na-eje oke na aga ọmọ. We are going to negotiate. Emitibego m ndị odogwu ndị Igbo nọ na Hamburg. Ọrụ ka nọ since very soon ga na-eje na their house to house, their shop to shop, office to office, working place to working place to interview them. Those that is agree to be interviewed by Obinwannem Igbo TV. Iman onye ahụ ma ihe na-eme oso ihe na-eme ọ na-akwado nwere onwe anyị. Mana onye ọbụla mere ka m mee gị interview ị na-azụ onwe gị na scream, you are one of our problem in abroad. Because anyị agaghị na-agbara ụmụnne anyị ọsọ na o nwere ihe anyị mere. Onye kpatara udo, onye akpatara udo, we are all one. Ndị ọcha anaghị egbu onwe ha maka ego. Ndị Igbo bụ ihe na-enyere onwe ha aka n'ụwa niile. Igbo maka esi enyere onwe ha aka. Mana abịaziri na-akpazi nke ego nke ikpeazụ a na-ajụzi gịnị ka anyị ga-emekwa na ndị na-anwụzi karịzịrị ndị na-adị ndụ. Kedu ka nwaanyị ga-esi mụcha nwa mmadụ abịakụrụ ụmụ ya wee gbuo? Kedu ka nwaanyị ga-esi tacha afụ gbuo nwa m 9 good months zụọ ya wee taa afụ ukwu waa ya n'ihe niile ọ mụcha ya mmadụ abịa gbuo ya sị na ọ bụ Fulani? Ma ndị Igbo nọ dị yọng ndị Igbo nọ dị enwebeghị ihe dịka boys oye. Nyaka na ajụzụ na ọ bụ scam kwuru na-eme ndị Igbo nọ n'obodo Igbo, because that is why I want to know who is sponsoring those people that is forming or doing or even sleeping on what is going on in Igboland.
mụnwa nọ n'ala Igbo odumeje ọ bụrụ na odumeje apụtara na-ekwu okwu ọ na-ekwu ma na odumeje abụrụ n'otu nkwọ ka o toro kịta ka m ji wee ma na odumeje bụ ihe ọ gwara na ya nwa ga-abụ end of Nigeria. ịma na ọ na-ekwu na mmefu na odumeje na ihe na-ewutere m na odumeje bụ ihe m kwuru kịta na odumeje have to stop on wochegharịgo na ya na-akọzi akọ let me bring him ya agụgụ ọfọ let me bring odumeje ka anyị gbarie obere egwu before anyị eje n'obere ozi ọma. O nwere kọmentị mfụrụ ugbu a na-atọ m ụtọ nke kọmentị nke a si na aka Morier ọ dịkwa Morier Nze dere edemede n'olu ndị be anyị wee sị onye aha na nwanne ya Morin ọkwa ịma nwanne m nwaanyị ọ bụ nwanne m nwoke onye ọbụla afọ ya bụ biko asụsụ Igbo asụsụ ndị bekee anakwa adị m mma n'ọnụ ọ kwara ya ka a ji wesị na mama m enwe ihe dị na Biafra gọọmenti n'olu bekee amaghịkwa na nwoke nwere ebe o si wee kwado ọfụma so na ọ bụ na nke Igbo ka m na-agụta I think Morir ọ dịkwa Morir asụ agụta nwanne m akpatakwara m afa gị ọfụma Morir Nze I don't know o dere sị onye agha na nwanne ya okwu a bụ okwu nke dọrọ m ụtọ nji wee sị ka m pọsụọ nnukwu mmụọ the lion himself Agụneche mba one of the whole Biafra land nwanne movement ebidogo chai ebe odumeje nọkọtara n'ụwa wee declare onwe ya that is going to represent Nigeria is going to represent ndị Igbo na the 2027 because na o kwuru na parable na ọ ga-abụ president of Nigeria na ọ ga-azọ president of Nigeria but anyị nwa bụ ndịkwa ma ihe a na-alụ anyị aghọtaghị ebe o si abịa so which is we are going to sponsor and support Odumeje to become the president of Nigeria in 2027 so mana anyị nwere onwe anyị ga-akwakwasị na Odumeje na before 2027 na Biafra ewerego obodo nke ya nwa ga-abụzi president of Biafra na ọchọ so na Odumeje anyị mana ihe niile i kwuru bụ anyị ghọtara ebe isi abịa mana anyị ga-abịara gị ụgwọ anyị ga-abịa na anyị ga-abịa kwado gị ọfụma so onye ahịa na nwanne ka a na-ekwu okwu ya biko nụ kịta na Odumeje wepụtara onwe ya si na anyị niile bụ ụmụ Biafra anyị niile Biafrans because when they say ụmụ Biafra o nwere papa related to papa gị nụrụ ọgụ Biafra yọtago otu esi akpa anyị ndị Igbo yọtago ndị Igbo enwere ndị bụ ndị Igbo nwezi ndị bụ Igbo yọtago ndị bụ ndị Igbo bụ ndị mixed blood yọtago enwere ndị na-esi na agbụrụ ha bịa na agbụrụ abịa represent onwe ha ifuge mgbe gboo so ndị Igbo bụ ndị nọ ka ndị si esi wee bịa n'ala Igbo ifuge so automatically okwu na-adịba ha n'ezi because ha bụ ndị njem mana Igbo anaghị hapụ n'obi ya na-echeke n'ala be anyị ọ na-ahapụ nya ka Nnamdị Kanụ ji wee gwu na okwu ọ gwara unu na Radio Biafra sị na nyanwa abụ ọkpara be nna ya ekwesịghị ịnọ na this London na mgbe ọ gụchara akwụkwọ ndị London ka ya ji wee madata ndị London na-amụda amụ na the structure of our ancestors
ihe niile ifuru Nnamdi Kanu mere ọ mara ya before mee ya ya ka o ji survive o wee ruo this time. ị ma na ihe ahụ a na-asị na Simon gburu mmadụ ọ bụrụ ya ka ndị Finland ji ekpe ikpe. The same thing na ahụ ndị nke na-asị na Nnamdi Kanu gburu ndị be anyị ọ bụrụ ya ka eji ekpe ikpe na Naịjirịa maka na onwe nke Nnamdi Kanu kọmandịrị okwu ka o kwuru na redio ọ nọ ka mmadụ isi na aga m ala ike nnọọ ka agbalịsie Naịjirịa niile ifuru mana ihe ahụ niile ezugoro gị nwe bụ terrorist na Naịjirịa. Ifuge Nnamdi Kanu was so upset that na ka ndị Igbo ikorobịa agbọghọbịa ndị nne ndị nna ga-esi wee nọrọ ife dị odo a na-eme nwekwe na-ekwu okwu mana e nwere solution to solve the problem to stop ya agbaka ya isi na anwụ enwe ndị wepụtara onwe ha nwa chọnchọ ka ha mee ife Nnamdi Kanu eburu obi niile tinye ebe a because he need this nonsense to stop. Nye ka ndị mmadụ na-asị na ogburu mmadụ ha ka o ji wee gbuo mmadụ. So ịma ha na nwere ike inye mmadụ ihe mmadụ ego ji egote ihe o ruo ebe ahụ were ego ga-agụrụ ihe dị ya mma ibezi na ajụ ọsị na ego furu efu ịma arụ na-eme eme. Ndị Nnamdi Kanu ndị bịara o nwere ndị na-akpọ m na-asị m na ha bụ commander of Enugu steeti ọ bịago at least ka m play the voice ya ka unu fụ ya ngeji ewe kwuo okwu m chọrọ ikwu ịmana mụnwa bụ talk and do and they play in the show all how I do my own thing. Ndị be ya akpọọna m bụ ndị be ya akpọọna o nwere ihe a na-eme na be anyị now ka mmanụ na ịkọrọ ga-aga ndị be ya akpọọna o nwere emume a na-eme in another call ọ nọ na another call so o nwere emume a na-eme na be anyị so mụnwa contribute kwara n'ihe a na-eme maka na tata anyị na-celebrate ajie ịma mgbe na-asị ajie idenye ajie denye ajie ebe nna m ana m ekene ajie ana m ekene anyị na-celebrate ọrụ ka ndị na-ekwu bad day yọtago anyị na-esere ụbọchị tata ụbọchị ya anyị na-eme ya every year according to nwanne m nwoke na ọ dịkọsoro eme ya onwe nke na-eme October nwe nke na-eme November anyị ma na traditional nwoke dị nwude nke na-ebupụta nke ndị befa yọtago so onye aka o ji wee hụ ya n'anya ọfụma maka ọ na-eme ihe ahụ obi m si na-eme so very soon na m ga na-egosikwa unu ka anyị si ebi na be anyị ifuge onye ọbụla je egosibe ka be ya dị yọtago onye a bụ the journalist of Obinwannem. We will start work, we will collaborate. I will collaborate with every villages in Igboland. Wepụtago m Obinwannem TV ka we make it we tour the whole Igboland. We have already destroyed BBC. That is our mission. When I started Obinwannem TV, I told you my mission is to destroy BBC, and I have destroyed it. If they don't take time, Trump have already sanctioned them because I need them to get out from this world because BBC is only him and I today. Wrong information they can acid. Wrong information is like acid. These people have been saying a lot of things, bad things that will make people never believe in truth. If you go to Obinwannem, if no Obinwannem color, it relate BBC. Yetago. So to prove them that I know what I'm doing, now they have already put me in also a site, ebe BBC no. Zeno FM. I may go accept. Ihe need na be je kwubo ogwom je kwubo gwonwam bambara na tunye tas aha na tinye otu a esi ekiri BBC no wani na-ege ka anyị ga-esi na-ege nke Obinwannem because achọrọ m na-akpọ egwu niile onye Igbo tiri ka na-akpọ n'Obinwannem, and that is what I have to go and pay. Make sure na onye ọbụla nọbara egwu onye ọbụla na-eti ma that ndị mbem ma ndị ịgba ihe niile nwanne. This is the time for us to start celebrating what we have. Akwadoro m ọfụma this time nwanne onye anụ so n'ogonye akọzi na social media biko nụ anyị ekpokọbego ekpoko ụna ka anyị nọ n'ime very soon m ga-akwụ ụgwọ oke nwanne anyị nwoke ka mma na nwanne nwoke ọpụtago bifo mkpọ onye nke ọzọ n'ọgwụkwana m iwe na program abagokwa na program ezinụlọ ya ada m emezi program ka anyị baba mba onye nwa alụ ọ ga-atụnye mana erube mgbe ga-akpọba ọtago kenebe m maka na wee ndị si ya ekenezi na m na private bịa kenebe m na public. So aga m emepe igwe unu achọghị ịkpọ m kpọbụ na one by one mụrụ na-akpọba nkata ọ fọmat Obinwannem ji bịa kịta nwanne m nwoke Epic bụ ekọl amara m ihe mere ya ọ ya bụ ihe na-eme ọ dịka obi ahụ were eburugo ha because etinye m ha ọchọncha ego ha jirikwa ya wee kenere m idenye ajie. Okay, Epic call. Let us go to that onye nke si na ya bụ security, ya bụ onye nchekwa
na ya bụ onye nchekwa ala Enugu, I think so. So gee nye ntị mgbe mụ na ya kpachara nkata nsị ya ga-akpụ ya, so o nwekwa m ike ịkpụ ya kịta ma na ọ ga-epik ya mana ka m ga-egoro voice ya. Anụgo m ife ikwu maka na ihe na-eme a na-ahazikwa ya isi ewetago ọ bikos na nchegide gị n'elu onyinye ọ na-akụ by one ewesebe wetara voice note a n'oge tuto ebe anyị nọ na bush netwọk atụrụ ya ka m si gwa gị na secondly phone na maazị kasi enwe ike ịyọdebe gị bụ ọ bụrụ na o nweta ihe etinyela aka inyela anyị aka bikos na nke ugodo agụụ na afeme na alụ kịta mana ebe 50 men nọ na kampụ na-akpagharị n'ime ọfịa biko ihe ọ bụla ihe emenwu ele anyị aka ọ bụgodị na onwe gị bidogodi na onwe gị erugodo anyị aka na ka ma ka egote nwe ele na ihe lipekwe nne o mana anyị na-arụ ọrụ anwụ na-acha anyị steeti ndewo. Nke a kịta na bụ voice of onye just ịmago na mụ abịa arụcha ịntanetị ma ọ dịkwa mma ghọtago mmepezibezi WhatsApp m niile ghọtago because WhatsApp Obinwannem adịbụghị active ghọtago so which is right now ọ dịbakwara active onye mere nji wee wipe onye ọbụla nọ n'ama Igbo gburugburu ihe nji wipe onye ọbụla because na abịazi m tụwazi ụjọ na ọ dị ka scammers nọ dị ghọtago so automatically the same thing na anyị ga-arụ ọrụ na Obinwannem business strategy rice industry I ga-arụ ọrụ that place very soon so right now onye ọbụla iwe na-ewe ewezina na anyị adozigo be anyị and nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu nchekwa now Obinwannem nwere structure na-akpọ nchekwa ala Igbo and I have explained him agwago m ife niile m ga-agwa maka na ya bụ ihe ndị be anyị agwago m ihe niile m gwara ya si ya na anyị nwekwara usoro esi echekwa be anyị na mbụ and usoro ahụ ka anyị ga-eji chekwa ya onye jenebe mmadụ onye jenebe ma onye ọbụla na obi ya so onye ama otu ọs na ya bụ onye Enugu sikwa na ya bụ onye Nsụka you have to in na Nsụka straight because na before me were my money nye anybody ma ọwụkwa ndị mmadụ okwu onye ọbụla ga-efolo dị nchekwa ala Igbo Obinwannem structure because na ewejere m Chinasa Nworu and Nnamdi Kanu their way of this Obinwannem nchekwa ala Igbo I structure it and I kwuru na ọ ga-adị ka MOD and scout so keta na onye ọbụla nọ n'ime ọhịa ị nọ n'ime ọhịa o ị nọ n'ime ọnụ o ị ga-arịpụta go back to your village anyị ga-eji vigilante where restructure any security outfit in our land and that is where Odumeje will stand ị ga-amakwa na ọ bụ otu a ka o si dị so onye echekwazina na ọ dị na-echekwa under Biafra Odumeje asịgo ka o buru dị Biafra n'isi so ebe ọbụla unu na-ege m ntị unu China na-ege m ntị unu China ga-align up to Odumeje ga-abụzi onye ga-sponsors ihe niile a ga na-eme n'ihe gbasara Biafra n'ala Igbo o declare onwe ya so n'ụka anyị ga-eji wee na-ekwu maka Biafra adịgo yotago he talk like Nnamdi Kanu he speak like nwafọ he speak like onye Igbo mana ọ sị na ya ga-esi n'ụzọ nke Kraịst wee gaa na onye nwa bụ ibu Kraịst o bu akpagharị n'ụwa so automatically anyị ga-enye ife ruru so everybody have to move kịta na ya na-ehe n'ezi anya n'iru wee na-ejezi now onye ọbụla gaba ka udo dị ọ bụrụ na ọ bụ nke ndị omenala akụnụ chọrọ isi wee gaa oke sobe na ejo fezak ngwa because we need to make a move there is no time to be gossiping again ụmụ Igbo ewerugo ọkụ na-aga so nwanne nwoke ifuru ya mma akpọkwa ya agwagwokwa m ya ifuge so ndị Igbo niile bụ ikorobịa na agbọghọbịa ọ kwefuru biznes ị na-eme na ha enweta ego ifuru ka nwanne anyị nwoke si na ya na-enweta ego na agụ na-egbu ha of course and ihe niile a na-ekwu a na-ekidnapụzi anaghị ekidnap a na-ebu moto mmadụ ịma ha na ihe ndị anyị na-ebi ekọsịchara ya because o nweziri ka unu siri bịa mebezi ya amaghazi ndị bụ ndị ọtụtụ ndị mmadụ na-ewetara m information ike gwukwuzie m ịsọpọtụ ndị sekuriti be anyị ọ na-agbawa m obi because ọ bụrụ ihe unu na-emebi ife Nnamdi Kanu kwuru ọ bụrụ ihe unu na-emebi ihe Nnamdi Simon Ekpa na-ekwu n'okwu so I was like what is going on ya mere ndị be anyị ji wee dizi against me because ana m agwafa na otu ọbụla o si na dị ọ bụghị unu bie ga-eme ka ọ dị mma ọmụnwa ga-eme unu nọ n'ala Igbo jee nụ mana unu anahụ n'ala Igbo kekwana ka unu ga-esi na-ewere ndị na-ewetara unu ozi dị n'ala Igbo ịma ndị na-afọ ọjị nke ha afọ ọjị unu gwe na-egbu onwe unu na-aka onwe n'ọnụ na soshal midia ọmụnwa bụ ihe nyere unu na unu kọcha m ọnụ mụnwa nọ ebe m nọ ị ga-abịa tret ya m ị ga-akwụchi ụmụ ụzọ ndị Igbo niile nọ na Hamburg ejiri m egwu
onye ka chọrọ imezi ha mme host ha ifunu ndị Igbo na-erubere Obinwanne isi they are watching me everywhere onwe onye anaghị watch m mụ amapụta wee te ndị Igbo ure bịa na m na-eme ka m amara ma o nwere otu ọzọ esi mara m karịa otu ansapụta na social media. Kedu omume ọzọ ga-ama gị ịdịgo popular ụwa niile na-afụgo gị ma anya na-afụ m today. Kedu ife a na-egburu onwe anyị, kedu ife a na-akọrọ onwe anyị ọnụ. So I am a legit man in this struggle, and that legit I will prove it by any qualification. I will prove it by any documentation. I will prove it in any angle to make sure that now the whole Igbo people accept and understand Obinwanne Foundation. We have prepared a lot, and the Anama Chonkwadunu. A lot of foundation are ready to unite with Obinwanne Foundation, because my mission is also to make sure that the whole foundation, my Jofo Foundation, my Mazidiba Foundation, my Ukurora Foundation, my Ndinina Foundation, Obinwanne will structure eba gebuko hanchani non. Onya kanje ekwoku unity, omo na ekwoku the unity of those people. Mandi nemi hojo, mandi nemi homa. We must come together. That's why Nadikan say we can never left our own. Kama kaijira kai tiri fuck up. So mandi ani ifu na ekwu joke mi ya afuna Nadikan pata no ga gbara onye obuna. Onye mmofuma. Nadikan enwe hobi. Atol. Ihe ni no na ekwu ka isi ekwu. Ikwuchagodi ihe niile ị ga-ekwu ihe eji egbu mmadụ. Na Nnamdi Kanu kwuru okwu niile o kwuru ọsọrọ gị ji egbuo mmadụ. Even n'ebe ahụ kwukwara okwu nke ahụ ji ama ya ikpe na ọ bụrụ na ga-epule na ntị m mma na ama onye m sọrọ ọfụma bụ Nnamdi Kanu. I know what he can say. He is smart. I could recommend him. He said we are educated. Anyị gụrụ gụ bige ya oke. Ihe bụ na mmadụ gụrụ akwụkwọ gị bigi nya agafezie ndị na-akụzi nkụzi. He did not say something that is the world have challenged, because only Obinwanne again and the Kanatigamane, everything he said is true. So why can't you walk one of part of what he's saying? As you is a lover of Nnamdi Kanu, ikwesi iwere fọrọ na-arụ. Ndị a na-azụ ọkụkọ unu na-eme ọfụma, ndị a na-azụ ewu unu na-eme ọfụma, ndị a na-azụ atụrụ unu na-eme ọfụma, ndị a na-akọ ọrụ ugbo unu na-eme ọfụma. Unu nwa bụ ndị Nnamdi Kanu kwuru okwu na ga-eyuzu n'oge bịa. If the Akita government of Biafra to take over Biafra land, you can know that nobody ma korubo may registration eba, obuni ma kede, may registration eba, obuni ma kapo, may registration eba. Now ige was the mindset of it Bruce a director, apota igbotabazendi na director tisako and obera, kakobena nuku. Age jorubo wene mi hanakbo a sports na libo, other structure Obinwanne. We are going back there. Mwana batana libo. Anama land in a libo very, very soon. I told me no bodo ibo we can't also. Or they may memo can't go jump or wenaga. No. One kono hens to come and musuta wena. No. We are going home. So unyak fuz na one neko nemi hojo. And the woman na go na comment section. Aku gasro to ndị mmadụ ụgwọ maybe ha na-eme. So that is why I understand the game. So nge nwana kwa nego bụ na agụ na agụ gị na. Nwere ọzọ. You want to eat. Ina nego ka ya enye gị ma gbuo m ga-egbu m. Ọkwa m gwara unu sị na ndị anyị na-aba mba enye gị ma kịta gbuo onye ga-egbu nwunye. Irebe anyị mekwa ka otu a. Mana ị ga-ekwu ihe niile ga-asịsị gbuo ya. Jee na were n'aka gị gbuo ya na. Ihe na-agba ọsọ. So Odumeje bụ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Enyego m stank ya Odumeje okwefuru enyego m gị today. Lion Chukwu Emeka Ohaneme declare himself a leader of new Biafra in Igboland. Ihe njuwe wee dee bụ na ma chọrọ ka Nigeria bata na this topic. Ihe njuwe mee otu a bụ ka ọ dị otu a. Okwu ka m kwuru. Eno ka mmadụ ekwuru okwu. Ihe m kwuru ihe a bụ ihe bịara m n'uche. So Odumeje bụrụzie a leader of Biafra in Biafra land. Because na ihe o kwuru n'ọnụ today anyị ga-ege and onye ọbụla tee ntị n'ala gbara egwu a ị na-agbụ ya gbaa ya ọfụma ka m werekwa mmanya nke nga na-anwụ ama m na na-egosikwa mmanya na TV ka m were mmanya mma na-anwụ mmanya wee na-esere nya bụ egwu because na I am celebrating the new Biafra government in Biafra land today. Nya bụ Lion Agụ Chukwu Emeka Ohaneme onyanwa ga-abụ onye nga na-ege ntị n'onu aso onye amụma nke ndị Biafra religion. Ana m declare unu Okodumeje as a Biafran
religion center n'Igboland ni short Biafra headquarter na Biafra land niile. So Obinwannem so unu mwebe na nwere na odumeje win go kwa ha na-eme onye mapụtara declare onwe ya ga-eme ihe dị na ya. So ka anyị soro ya gba egwu o ka anyị soro ya gba egwu nwoke na-akụkwa akụ nwoke na-agbakwa agba nwoke si na ya karịrị ihe na-eme odumeje kwara nwa afọ onye otu ka ewu nwanne ịkajagoro akaje fụkwa nwanne eme ha na-eme nwanne a na-ekwugoro ihe na-eme n'obodo nwanne agụcha ma agụrụ opi wek mana agụtabe ya na ebe anyị nọ wee mee ife a na-eme ana nwa na m na-asịkwa unu abụzikwa ndị otu nna anyị na-abụzi nna anyị kịta ka ihe ebunu crowd na nna kịta ka ya afụrụ nke bụ crowd ịmana nke ọzọ i mere bụ nke gị na ndị Obi Kubana ha nke a kịta na aka ya afụ crowd na Obinwannem ndị Igbo asụpọsọ gogo making doors from what you have said ya ka nsị ka nkọrọ ụmụ Igbo egwu gwunu ihe nji wee kpọọ Chukwu Emeka ịmara anọda Chukwu Emeka abịakwana o egwukwa Chukwu Emeka Ojukwu nke akwa elelelele egwu acharịgo ọkụ ngwana ka anyị pịa na egwu ka ọ na-ada Chineke na amụma ezuo Biafra ndo no Welonu gị chuzu eke ịchọrọ na Nigeria. Ịchọrọ vice president. Maka na anyị nyeghị president. Ị ga-eme ife ibu n'obi. Ịchọrọ vice president. Ịchọrọ onye iwe alụ. Kedu ife ịchọrọ achọ na Amerika? Osi Nigeria no wali febu cholo drone. Osi Nigeria no wali febu cholo. Ifebu cholo to freedom. Release my people. I need Biafra. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Unekwelo. Church and I move. With the church and I'm out of the one. Oh, she did the one. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Aboko balo sunile. Ewelo na ni. Jebelo na prison, solid. Jebelo na prison. Jeno kono na wono na dekaro leba kata. Juono na dekaro kedi focholo. Kenya ya na Nigeria. Koko si agitation. Ọhamadike ihe nji kwụsị ya bụ na esetichabeghị m redio ma ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị mgbe m ga-eseticha nsetiche ọfụma ekwesịrị ọ na-ekwu ana m ekwukwa ọ na-adanye mana ọ bụ na nkwuo ọ na-ekwu ọ ga-emekwe so ihe ndị ọzọ fọrọ so anya ka nja pọs ya so ịgbakatakwa n'egwu izutu n'obere ike nweta n'obere nkwụ na ọkwa esi eme ihe na baanyị ịma na baanyị bụ so obi ya nwere ka anyị na-enwe nke ikpeazụ ka m bịazi na-asịsị ọ gịnị kpatazi ndị mmadụ ji achọzi ka ndị na-enwe anwere na-anwụsịsị ịghọtago o nwere ndị na-ayọ gị ego nwere ndị na-ayọ gị nri ịghọtago so ị nụrụ ihe o kwuru ebe a tuonu Nnamdị ka na-afọ achọrọ m ka unu niile na watch ya na watch na nna afụ na Facebook 30 something people so achọrọ m ka 30 something people a tuonu ya afa ya bụrụgo na mmadụ ebua ma ọ mmadụ ịtọ bụ ihe dị against of Nnamdị Kanu ka anyị vote zie Nnamdị Kanu right now so automatically unu cha niile type Ọhamadike from mmadụ 32 a ka mara ndị bụ ndị hụrụ Ọhamadike n'anya na watch o setigo maka na ọ bụ otu aka na odumeje gị wee mara na anyị kwu ya n'azụ maka na okwu o kwuru ebe a bụ okwu mmadụ ọ sị na ya nwapụtagokwa o ọ sị na ya nwapụtago so Igbo niile ga-agba ya aja n'okwu mụnwa bụ Okechukwu Ugwu na Obinwannem ndị Igbo niile ana m agba odumeje aja n'okwu si ya kwudosi ike n'okwu ọnụ ya egwu ịkụrụ a ga na-akụ ya Facebook egwu nwanne m ka ọ bụ ime utugoro na wahala
ịghọtago but na amara n'oge ndị Igbo ga-eji nwere onwe ka anyị nọ kịta Igbo realize go mistakes and Igbo is here to correct their mistake and I am going to sponsor and support them in any angle in a peaceful way. We are going to be sitting on tables to be discussing our futures. We are not going to be like a rascadad. We are going to come in one table, discuss. Ndo Obinwannem, the next move now, we are going to visit Odumeje Church. Prepare the cloth akwa. You want to go if any sela premier. We know the five people from every 5 states. All the directors take note. Can I visit the church of Odumeje? I will sponsor 5 people from every 5 states to land the Odumeje church in the uniform of Obinwannem. Uno makona ade. Ka I brozio ma abubare Odumeje no noka. Ka omara na Okechukwu Ugwu nwankwọ no hensuka na-eti mkpu na-eti kemgbe maka na ekwu na-ekwu na ọ bụ na okwubere na gbogbo onwere onye dị ka m nwere ike ịgbara Odumeje ọsọ maka Odumeje bụ the lion himself. Ọ sị gị that na ya nwere dị mmụọ dị iche iche nwa pawa dị iche iche dankusa ọhawa bụ ndị a na-ekwu nwere ihe ha na-eme ha kwukwara mazụ ma emere onye abụ oyi Obi Kubana, onye abụ oyi chief priest, onye abụ oyi Ọjụzọ Kanụ, onye abụ oyi Soludo, onye abụ oyi onumakwana onye abụ ọ dịkụna na-eneni this man eneni Odumeje ma ihe o kwesịrị ime mana amara m ihe o chere wee were this time but udo dị nwanne mara nwanne ya nyetaga onye aka nwanne anyị nwaanyị dere ebe a onye ahịa na nwanne ya onye ahịa na nwanne ya yotago so onye anyị na-ekwu okwu ya so ana m echekwa ndị taịpụrụ ọhamadike nna unu eburokwa ibu 35 taịpụ ọhamadike unu chere na-ebu ndị kpọrọ na ndị ka na-asị ọ dịkwa very very behuge ihe asị na ndị be ya obi adịrọsikwa ma ọ bụrụ obi adịrị unu mana nwere nwaanyị nweregoro nwaanyị unu achọrọ ịnụkwu ọgụmọ ọka m bịa kọba ọnụ gbọbawo na taịpụ ọrụ na ọhamadike na onwere ihe o mere omegoro ihe o mere ka anyị chere ka ọ nata unu ga-egbu ya na ndụ unu ga-egbugoro ya egbu nsogbu adịrị unu egbu ya unu ekwena ka ndị n'ọjọọ gbuo ya na onye agbụrụ unu gburu ya maka na onye gburu nwanne ya o gburu odogwu yotago ọ bụrụ na chọrọ igbu Nnamdị Kanụ hapụ ya ka ọ bata ka ma ya ikpe ọnwụ yotago otu a ka esi eme ya n'obodo niile yotago so akpọnata ya unu atụ aka ndị egburu atụọ ya aka ọ ka esi ekpe ikpe ịma nọ na Facebook na-eme ka ndị ọzọ na-aghọtakwa gị ma nwerekwa ihe echi yotago let us be sincere to ourselves na ebe ndị niile nọ n'ụwa niile na-ekwu okwu Nnamdị Kanụ onye ga-asịsị no unu na-aghọtakwa ihe na-emenụ mmadụ ekwesịrị sef na-ejekwu ndị na-ekwu against Nnamdị Kanụ because na sometimes ana m ajụ ihe ọ bụ ihe mere eme ọ kọntentị kwuru na-eme ka ọ ga-oke ọ kọntentị udo dị ngwa onye emezina kọntentị onye emezina kwara ndị kọntentị na nwụsịsịkwa kịta ịma na abụbụ m ha ọnụ ọ dị ka ma revise ya tụrụ Odumeje ka m ga-eje revise ya aga m agwa Odumeje oke o nwere o kpekwara ekpere ebe a wee sịkwa na onye ọbụla dị against Biafra ma onye ọbụla na-achọrọ ịba ka Biafra ma onye dị against Nnamdị Kanụ Holy Ghost fire na-ekwekwa ise na this fire a na-afaya ebe ahụ because ebere emegbukwara m ndị ahụ short oge na-adịrị anya redio Obinwannem ga-apụta ka na-akpọrọ na egwu ndị Igbo ma egwu Asadebe ma egwu Oliver Dikokwe ma egwu Perikoma ma egwu Alechukwu ma egwu ka ịfụgasị ihe ha na-ekwu n'okwu na ọ bụ okwu ha na-ekwu ka anyị ji wee gbakọ ise ekwesịrị m ịkpọrọ unu Obinwannem redio short ka mmepe ya ka anyị na-akpọ egwu ka mmepe Obinwannem redio ka unu fụ oge na-adịghị aga m share the link ka unu klik fụkwa aka ọrụ nwanne unu nwoke through Obinwannem Foundation worldwide because I am trying to make sure that we promote our own ọ bụrụ ọba ya ọnụ na m da against Ebuka Obi mgbe aka ha ihe akịta Odumeje na-eme na ha kwube maka Biafra maka nwa onye na-ekwu maka Biafra n'ala Igbo Biafra bụ ajọ ihe Biafra abụrụ ajọ ihe ndị ajị wee mee ihe ọjọọ fine and good wepụtasie na ha ka anyị mara ha ga-emefe anyị niile ga-adụkọ aka ọnụ si ihe ha ga-eme ha ọ bụrụ ịbịa na-asa anyị na anyị gburu mmadụ kekwana ndị egburu ifuge so o ga-erugo mgbe unu ga-eji wee mara ndị mere ihe ọjọọ ha na aja na rice Abakaliki ka anyị mara ihe anyị ga-aghọta yotago because we cannot be in abroad anyị nọ n'obodo oyibo na-ashaut onye akọta ọnya na-asị ha na Biafra na-ekwu why can't we go in reality
otu am na chọkịta na ka m host ndị Igbo host kwa ndị Africa very soon then host ndị akịta na gịnị ka m na-abịa ịgwafa maka the same our land the same our right in the abroad because what ihe ndị anyị na-agabiga n'obodo oyibo rikwa bado and me particularly so m ga-emenwe ọkwụsị with Obinwannem with the support of Obinwannem which is now nya ka na-ebunye ha now because mgbe nọ na South Korea I work with the government of South Korea and they listen to me and they believe in me and they register IPOB in South Korea and even helping them in many ways. Even later release 2 of them I did also release here on behalf of IPOB South Korea and any government in Nigeria bribe before I had a shot to IPOB down. The reason I will register in China and donation, every Asia can never allow IPOB to register because there is something inside there fishing. We are not going to history IPOB. All the coordinators. Because IBM meeting, we are discussing about our problems. What we are passing through in a different countries. Some people think that IPOB will just come meeting and pay tithe and go. No. IPOB, when you are a member of IPOB, you have to defend IPOB anywhere you are. You have to preach about Obinwannem, IPOB. You have to wear the cloth of IPOB. You have to be making people to know that you are a member of IPOB. It is a public figure. But I was surprised. I can just see her hosting. I can host to IPOB Hamburg. Kaif unu kwando bunda IPOB in Hamburg. Mando chi agameji the new executive reconciliation committee. So I will lead them to make sure that we wake all IPOB worldwide. We need to make a whistle or massive return back home. The day we are going to return back home, we are going to be announcing it in the whole world. And everybody need to take a permission from where you are working, because I'm working in Germany. I know the system of Germany. And the same thing to American. So we don't need to be talking every time on social media. We need now action. And that is why Odumeje is going to be the front of what we are doing. Anybody chosen by a massive return back home, Odumeje is here to wake my back. Because we need to go and invest in our land and work in our land. When you know every day now a million, but million now don't make me enjoy. What is this nonsense for? No one actually here 500,000, 100,000 I buy in one actually can make million, but million I cannot even enjoy my million. Then they enjoy but they not hold with me. So karamu manamu wane mwete gone send the man didn't send the amadi AJ game because I want mazi AJ game which was EJ control our money. We 1 million in one in work or 4 million can in one in work but so I not chose today. Because okay my business. Obara boy, I am a boy three places. Zone guy brain I had work a brain ha. Only open a grow business management kurumni one in watch Google. Even business administration practical. As my hazo, more here more, ba odibo. Bien a street, you have knowledge kobu. Mana people may follow me like as if they say they follow in their abasaga. One day we knowledge, one day we history. When somebody say you don't have a knowledge, the matter saying you have knowledge. Obuho that ne mahihe okohogo no niona kowada iwero history documentary nisigi imana obru na ndi Igbo mara half of ihe mma ndị Igbo na-eme mkpọtụ na social media ha mara half of ihe mma they will not even have a time to be cursing each other. Imana obi isi mgbaka achọrọ ịbịa m n'isi mgbe m bịa na-akọ onye ọbụla ọnụ because n'ihe mbụ n'isi karịrị ego nke ụwa nwana okwu Obinwannem ka m bụ akparị n'ụwa o. Oburokwa guy name traditional wicked che no be one guy name or sin ndị na-aza fake name whereby na afia bụ traditional wicked mood dey nka kingdom. Is it not a guy name? Olive Emeka ini na abụcha guy name ka eji ama ndị odogwu na o ihe menwere ka eji akpọ gị afa mụ nwa achọghị ịza nke ga-enye m nsogbu na future
maka na asị ka azadobe afa na maọbụ ka ilebe ka afa gị si aza nwanne ine nkwara ya chekụkwa nke na-aza kịta ọzọ Igbo ndụ ọ na-azọkwa Igbo niile ndụ ka ọ na-azọ nke a na-azọ nke ọ bụrụ tarabarizin ka ndị na-asọ ọkpata ozuoro ọra ọkpata na-ezukwara ọra niile ka nwere ọra nke a na-ahọrọ wee họpụ ndị ọzọ. People that is answering the name that is not meaningful, even if it's meaningful, have you done it one day? Igbo niile na-ayọzi ya yọ right now. Mgbe okwefuru onye sị na ha nọ n'ime ọhịa maka na ebe a ka ha na-eduzi anwụ ọbara. What makes them to reach there? Weba na-ewu ebe ga-anọ wee chụọ ego ọdịnala Igbo n'ebe niile ha sị na ha na-achọ ka ha chekwa obodo. Wite gịnị ka iji echekwa obodo? Igbo n'ime ọhịa for what? Gịnị ka unu na-echekwa? Weba that na Igbo niile dikiri onwe ha ka esi wee chọbazi ndị ọjọọ ebe onye ọbụla magoro onwe. Echetara mgbe ọ ga-abụ onye bi ọjọọ gị kedu onye bụ ụna na-ajụzikwa ka onye mmadụ bụ nwa na-emekọ wite onye ọbụla Disemba onye ọbụla na-abịa ya ivi na-ekwesịrị okịta na declare that Disemba onye ọbụla si n'obodo dị iche iche n'ala Igbo onye ọbụla na-abịa. Ihe ahụ esi na ụmụnna gị na-enye nsogbu na ụmụada gị na-enye nsogbu jos now tabịa kwuo ya ka ndị be anyị wee mara ndị a ga-ezije ka ejide dozie obodo gị na ọnya bụ ihe traditional market na-arụ. Onye abụ ihe mepere mụnwa arụghị ụdị ahụ ihe rụrụ na mma eme ka ndị be anyị na-amakwu ya na akpọ ka ọrụ ugbo izu izu atụrụ ime ihe ndị ọzọ niile. That is what I'm preaching. Maka na traditional market ka m wee mara ihe dị n'omenala maka o nwere ka o si akọdị akọdị ọ na-akọdị ọfụma mana ihe m bụ abata bụ structure of development of our land. At least na m amaghị ama m ga-amata nke m ga-eji gosi unu na social media m create now. Because na ndị Igbo ekwesịghị na-atazi afọ na ụmụnne gị nọ n'obodo oyibo ebe a nọ kịta na-abụ ụfọdụ na-eke akwụkwọ envelope like envelope onye na-abụ ndị nkụzi de asị gị were envelope ahụ jere papa gị. Ndị be anyị na-eke envelope na ya dị mmadụ na house to house nsị na mba ebido na cover ha. That is why I'm trying to know if I can get documents of this land. So if I get documents of journalists of documents of this land or I get any foundation that are going to back me up, which is now have found one. Bunde na New Rangers. Muna New Rangers ga sign official documents with official documents very soon. Then engage their foundation to work on behalf of Obinwannem to actualize the dream of Obinwannem because we need to interview our people that working here. Many of them just they lie a house. Ama mi ha na-eche. Ụfọdụ bụ ndị kachagoro nke osu. Ụfọdụ bụ ndị na ife na ebere ma na-emere ha. And nwoke na-abịa ekene ha ịmago ihe ndị mama anyị na-aka nka nnukwu mama anyị na-eme ha obi aṅụrị. Nwoke na-eme ha obi aṅụrị ihe ha na-eme mgbe ọsọ ọbụla emere occasion ha ma bụ izi ga-ebu ụzọ bịa ebe a ka obi dịkwana ha mma. Ọ bụ life a ka ha kwesịrị na-ebi. Ha kwesịgo onye nọgbara obodo oyibo na obodo oyibo ruzie mgbe ukwu na-agbazi gị because ada enye ha pension. Ifuke ụfọdụ n'ime ha rụtanwuho penshọn o nwere nke m furu na-ebugharị ha amamihe o bụ na ọ na-ere bọns na-eme ebere m na gịnị ka na-akọkwa n'ihe nke a mụnwa bụ odogwu nwankwụ na ohe Nsụka ịmakwana nne m tagiriri afọ wee bịa obodo oyibo si Chineke ma mana ihe ọbụla ị chọrọ ka m mepere gị jọs kpọbịa ya afa ọbụna mgbe aka ọ sị m ka o jebeze na ọrụchagoro ezinụlọ ya na-erizi ego kịta onye a mere ewuru ụmụnne m iwe achọghị m iri ego na my family achọrọ m ị na-eri ego n'iro anọnya ka mama m won m when she is dying jụọ ya ụmụnne m ọ gwara ụmụnne m sị biko okpokwa oke ya gwakwu ya retekwe ngwara ya nye mbekwana ka nna ya n'ụzọ nke ndị nọ n'iro because nna m bụ ome n'iro ị nwere ike ịbata kịta na asị niile idiri ihe oriri m papa m eji maka ya si ya pịakasị ọba ji a ọ na-amasị ọsọ. I understand what my mother said but m gwara ụmụnne na nga na-enyekwu na-enye ndị ilo onye ka nke m ji wee gbazie ebua anyị abịara ka anyị mebie obodo anyị bịara idozi obodo kịta na anwụ m na-elid unu ebe unu ga-aba n'aka ọrụ ugbo na-enwe anwụrị ndị na-eche nche bịanụ ka ndị odumeje sọpọt unu and sekuriti anyị ga-afọm kịta abụrụ sekuriti nke ime ọfịa ahụ na fọm a ga-enwekwa ndị na-eji ime ọfịa o mana onye ọbụla ga-anago na vileji join ya vigilante vileji gị a ga na-akwụ gị ụgwọ agwara m onye akịta m ga na-akwụ ekwetere m na m ga na-akwụ sọmpi ebe enwere ike Obinwannem na-epikiri mmadụ na anyị ga na-akwụ ụgwọ ọ bụrụ na 15 mere ọ sị na ya nwere 15 mere ọ bụ ha ncha niile anyị na-akwụ ha ụgwọ 50,000 every month mana unu cha niile ga na-arụ ife niile Obinwannem gwa aga na-arụ anyị nidoro ka ọ dịkwa ka anyị mara ebe si ebute egbu anyị ga-ajoin vigilante ahụ Odumeje ga-agwa ndị gọọmenti ka sponsor every vigilante of every village equip them so onye ọbụla na-eji join their vigilante of their village right now
ọkwa chọrọ nchekwa mezie onwe gị open now ghọtago unu ezozina n'ime ọhịa odumeje si na ya apụtago onye ọbụla cherekwa echere gebe egwu ka efu egwu ị ga-eche egwu ntị ikwara gị ebe o kwuru okwu amụma nchọta nke a ka m ga-etinye bifo egwu na ya agbaligo obere egwu bifo ka anyị tinyezie ebe o ziri ozi ọma nke anyị tinye ebe o ziri ozi ọma nke a bụ okwu chukwa so ana m apụta geenụ ihe ntị ọfụma ọkụcha okwucha okwu niile mma abịazi anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị onu biko ka anyị okwu n'ọzọ ọkakwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo ihe nji akpọ onwe m Obinwannem nke ndị Igbo bụ na ndị Igbo ọ dịrị ha mma today anaba m be ogbunwe ugwu enwere ihe ọzọ ọ dịrị unu mma mburu moto m na-ana onwe onye ga-asị m stop there mbata na Anambra steeti akpọọ m nwanne anyị nwoke bụ kedu nke Nnewi a anọsi ike mkpọ anọsi ike kwa ya bụ nke je na be nne m na nna m ifuge mkpọ ya zi na-abatagokwa m na anọ m Anambra ọma akpọnụ Amaobichukwu ka m so Chukwu Unachukwu Amaobichukwu udo akọmini nụrụ agụ Nnewi akpọnụ m ya asị m ọbịagere Okore ya kpọọnụ m ndị Igbo ukwu na m batara Anambra ọma akpọbanụ mgbe onye ji wee ma mgbe o ji wee nụ ihe niile a bụ kọntaktị ndị Anambra mbụ ịghọtago ọma akpọọnụ Ikenga Oru Agụ na ọkwa Ikenga onye ehurehu Ikenga na azịzịkwa jankara ahụ Ikenga ihe niile ọbụchakwa kọntaktị gị sokwa eme bikonu maka m na-afụ Ikenga ka onye kọntent kreatọ Ikenga olesi ebunyere nna kedu na ị gaghị enye Ikenga ihe niile ọ na-eme forget Ikenga ma ihe ọ na-eme Ikenga na-achọ iji ya wee dabat ndị Awụsa aghọta m wee ya mana ọ bụkwa na ominikwara ihe nke anyị makwa na ihe a bụ ihe mere eme mana ọgwụ atụgokwa Ikenga ịghọtago ọgwụ atụgo ya ka o si wee tụọ Chukwuka egwu ọgwụ na-atụnụ mmadụ atụ na ọgwụ tụọ ọgwụ n'ebe gị kwuru gaba na ịmakwudu nke bụ secret na nke abụrụ secret mgbe ị ga-enweta onwe gị ọ dịkwazi ka asị na mmadụ na-achụ gị ọsọ ịda afụ ka ha na-eme ka ndị a na-achụ ọsọ Ikenga sị na ịfụrụ na ya na-ebu ibu ịmakwa ihe na-eburu o nwere ike ị ga na-afụ onwe kịta naanị nọ na right channel that is normal way oziọma ka m na-ezigbo before gịnwa bịa sị m na mbe stacking a trade ngwanụ behavior gị na what it is onye abdati na-agwa gị na mbụ mmadụ nọ ọ nakwa anata na udo ị ga-anata na udo yotago but ihe ndị anyị nne bụ mbọsọ ọbụla ị ghọtara ihe ọjọọ na-eme I believe it will be well with you yotago because IPOB mecha na awụ ọnụ m because of you Ikenga ma coordinator bụ nwanne anyị nwoke bụ Collins ha na-agwa m sị m na na-ekwe Ikenga ha na-ekwu maka m na ha na-report m gwa anyị ji agwa POB DOS okwu kedu ife even ma national coordinator m na Ukraine they report everybody yotago ndị niile abụ ndị m hụrụ n'anya hụkwara m n'anya m na ha na-enwe contact everywhere mana kịta m na ha enwere contact why because of ya asịrị na asị I was trying to correct my leaders the way you wanted to correct Nigeria leaders I was trying to correct my leaders that is how remain bakwa ife anyị na-eme ha kwukwana ka ife anyị na-eme na-agakwa n'ụzọ ndị Nigeria because anyị na-echange the mentality of Nigeria. How can we be changing the mentality of Nigeria and be doing the same thing that we are changing? Well, look at this now. I was trying to make the Biafran leaders to know that there is a lot of things they wrote and say who have not done yet, and people are asking questions about it. It is a normal, is a normal thing. I was blaming making them to know that this way we say Agakwa Brosque agreed because we had no kukodukwa or can ne mana people are watching them or they can name. But today, who is now person up to stand there can stand now you know say Biazian kai support the major let move. And me share zinke okpara ezebiko na ile kwa mu share your like here platform ji share o check kwa the profile ga na omu a maka na ihe niile nji arụ all the pages ndị arụ na social media they know ma nke na za IPOB World News 24/7 ma nke na za United States of Biafra News ihe niile na they know no omu anwe they know ọta ka njebere njem ndị Facebook nghọtago
so ọmụnwa ka o kwesịrị ọmụnwa bụ ekwesịghị na-ewute maka na ekwube ndị bụ ụzọ nweta followers 10,000 sef na Facebook page Obinwanne news so n'ihe nwetara na the whole ebe a niile mana ọ na-agakwa na-aga maka na ekwechiri na mụ ama ji Obinwanne jee mee saga ma o were Obinwanne wee mee content ma o were Obinwanne wee jee mebe ihe ọbụla m ga-eme ndị Igbo bata n'ihe a na-eme n'ala Igbo ọ dịzie ka ndị Igbo na-egwu egwu no I am for real ọ bụ Ugwu Alexander Okechukwu bụ afa m so ana m aza afa m na-ekwusi ike ịtaịpụ Ugwu Alexander Okechukwu na Facebook na YouTube o gosighị onye mbụ adị m aza fake name ọ ihe dị na paspọtụ m ana m ekwu na mbụ onye ama Joe Makashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo a na-ekwekwe ka ọ dịkwa m ọzọ is what I always say before I talk unu abịakwa na-eche na mụnwa bụ onye na-arụ ọrụ n'isi no na akwadoro m ọfụma na Obinwanne that is why many people come and go mana Obinwanne ka nọ na-ebe jajaja mana nakwa n'azụ njụọ ha ajụjụ otu ihe na-emedi ha ịsa mgbe aka anyị chọpụta na many of them are not educated ha chere na ịdị educated bụ ije gụọ akwụkwọ na university gụọ etinye ya bụ educated bụ amamihe ka ọ bụ how many things can you present after your education many of you people gụrụ akwụkwọ mana ihe ego ijere ebe a bụ mgbe ka ije taa ebu m structure Obinwanne na-arụ ya na-achọ ndị ga-arụ ya social media Obinwanne ekwesịgo ka launch ya today mana n'ezi onye Abia steeti m nyere ọrụ since ahụ ji ọrụ Obinwanne na-akpụ ya ka o si like chụsịsịa ndị investors all the mindset m bụ ebe n'ala by this time ihe a TikTok na-eme ka m kwesị iji control ndị by too much this nonsense a na-eme na TikTok will not happen. This engineer knows what I'm talking about. I have planned everything to make sure that if any men are Igbo today did not happen. Man, many of them sabotage it and think that when they sabotage it, they sabotage me. No. An IT company, a department of cycle. Man, na format na delete na just say or more than this office. But all the only engineer na yobiko, onye Abia state engineer, onye bifa ha na-ekwu, ima ha arụ ọrụ a. Ị gaghị ahapụkwa na i were ọrụ etinyego almost $50,000 wee na-egwuri egwu. Ịgbanye. But I signed a new contract with the India company. When ngosi website of online shopping Obinwanne give aka give that na ndị be anyị nsị na m ga-eji wee rụọ ihe niile m ga-arụ n'ala Igbo ka ngozikwa ndị ọcha na ndị Igbo nwere ihe niile ka ndị be anyị bịazi were m wee na-eri ọrụ. Hai! Ihe mere mgbe m na-assign contract with this onye Abia state engineer, ihe ọ gwara m na ya daha like ime ihe wit onye Igbo. Nsị ya kedu ihe kpatara ya, ọ maghị na ọ bụ onye Igbo ka ya na ya nọ. Ọsọ m na ndị Igbo anaghị ekwu eziokwu na anaghị like ihe wuruwuru nya yọtago nsị ya wee tinyezie na asọ onye eziokwu na onye ezi omume. Mgbe bidogodo ebe a wee shock ya were $500 wee nye n'aka cash na business anyị kwugoro bụ almost 1,000 nye $500 cash n'aka amaghị m onye mana ife njijide n'ọrụ na-agwa m esi ya dat na ụma ha na mụnwa bụ eze mmụọ na-akparị n'ụwa niile na-achọ ebe ndị Igbo nọ. Abụrọ m dibịa anyị nwa na-ebu amụma mana ya ga-agwa gị na anyị buru gị amụma maka na anyị ga na-agwa gị ka okwu nwanne. Agwa m esi ya na mgbe m gwara esi ya na foto m sere that day bụ documents m nwa ji n'ebe ọ nọ okweteghị ya oche na egwuregwu nsị ya na picture gị akịta na foto nsị ya ka anyị save ọsị na ya anaghị like ise foto nsị ya na just ka anyị mara no today ọtago ka anyị mara onwe anyị na anyị ga-eme business ma ya ma nwe onwe anyị so na ịtrọstbeghị m ọtago ọkwa m enyego 500 mee ihe niile ma onye ebe ekwesịrị m isi gị rugoro ọrụ ka m fụ ọrụ ga anyị fụ onye gị ego mana enyego m almost half of the money. Ọ na bụ foto ka m naghị ama nsị or drag it well but m say a photo with me ọ dị my file. So ọ bụrụ na ndị India mụ na ha sign contract kịta na mezu ife m gwara fa ịma na ọha maka m ga-eji na-arụ ọrụ and aga m edere that guy akwụkwọ m ga-edere ihe ọ bụrụ na o release ho all the website of Obinwanne ịma na aga m ejere ya ụgwọ na Abia steeti and ọ ndị Igbo niile ga-eje dị ya na odumeje ga-esowe wee kpaa afọ ụnyaahụ because a gwara m ndị Igbo si ya na the worst thing mmadụ nwere ike ime n'ụwa bụ imegide mmadụ ibe ya.
enwe m ike imegide mmadụ. Nwanne anyị nwaanyị kwụrụ ụgwọ nya donate n'obi nwanne gba mbọ ka future obi nwanne bịa na ndụ ndị Igbo niile ome ha arụ. Ụmụnne anyị nwoke tinyechara 100 euro 200 euro 300 euro 500 euro 1000 euro eme ha arụ. Donate ego ka ọ dịrị ala Igbo na mma through what I have been saying on social media. People think that na mụnwa bụ okpo mana aga m agwafa the wickedness ndụ n'ụwa ana mara ekwe mana achọghị m ka iwe wee m na ka ntị odumeji achọghị m gị ịmana this is the reason why iji afụ m ji akọ ọnụ. People ndị Igbo mere m ajọ ihe mana ọ bụrụ ọzọ ihe m ga-abịa kwube. Ndị Igbo wicked me mkpọbara ga-afa ndị Igbo m ji n'akwụkwọ m jubana ha mkpọba ha wọmba sị gịnị mere iji hapụ obi nwanne efu na orumosi ihe ha ga-akọ bụ na Igbo ahụrụ onwe ha n'anya. Na-ajụzi kedụkwana ka isi wee hapụzie ndị Igbo ahụ na-ahụrụ onwe ha n'anya wee naba ebe ma ihe bụ ịhụnanya kụzie na ihe bụ ịhụnanya ahụ. Maka onye na-ahụ mmadụ n'anya anaghịkwe ọ naghị eseleti o. Ịhụnanya hụrụ ndị Igbo bụ na ọdịnama ma ọdịna njọ ga na-eso ha. Ya mere m ji ekwu maka ha mgbe ọbụla. Anọkọta m bịa na soshal midia o. Abịakwara m ozi ndị mmụọ. Onye na ndị na-agara ozi bụ ndị nwụrụ anwụ. Adị m agara onye dị ndụ ozi. That's why I talk to you anyhow. Adị m eme ngaga o. Maka ihe na-afụ n'abalị efu ihe nwekwa ike iwu isi awa gbuo ogo. Ya ka njasị na mama amarụkwa ife amma wee nwụọ n'obodo oyibo and ha ma na mụ ama nwụ n'obodo oyibo for what? I have to come down from my fatherland. Ịmakwara otego m kwesịrị ịnọ n'ala Igbo. Ike ndụ n'ụbọchị tata Chukwu nyere m n'efu. Ekwesịrị m na-akọ ọrụ ugbo na be nna m na-egosi gị as a content. Ekwesịrị m na-arụ kampịta na ala be nna m na-egosi gị as a content. Ekwesịrị m na-akwa akwa na be nna m na-egosi gị as a content. That is what Chinese is doing. Let's promote our own. I am signing a contract with all the tellers in Igboland. Very soon I will start. Come, let me promote free. Again, on Facebook, we are going to use it to sponsor ourselves. This is time for us to unite. And we will be told one in Igbo TV. We must unite and we must go to appropriate channels. That is what if I for there. When you have what you know name. If I just they go say na before na eje etiekwa court ọzọ ka ejezi ije ndị ọgaranya. O si keke mezi negotiation. Because unu chọrọ ka udo. Kedu nke unu chọrọ achọ? Ọ ka anụ sasị ya n'ọgụ ka ọ ka ekpezie. Maka na ndị ka nọpụta kịta na asị na ga-esi tru Nigeria wee nweta ihe anyị na-achọ na unu nwere ike iche na ọbịago ka ole Biafra. For what? Because na ndị kwuru na ọ na-egbu mmadụ ngwa na kedu ihe chọkwa ka o mee? Because when we can restore Nigeria, we restore Biafra without negotiation. And negotiation na ga-abụkwa the same thing na Nigeria na-agbara ọsọ ya. Ifuge because ihe ndị Igbo chọrọ ime bụ ka anyị na-eje dozie ebe anyị ọ bụgoro na ọ bụ landlock ka Peter Obi Pete Edochie si wee kwuo no problem. Anyị nọ n'elu na ọ na-ana. Anyị nọ n'isi na ọnọdụdụ. Otu a na-arụ ọrụ na kọmpanị na-arụ n'obodo a ihe nga na-ewenata bụ ife na-arụta na kọmpanị a. Ewere na-edozi ka na-edozi ka esikwa were na-enyere obodo aka. Ifu na ọ ga na-abata n'ike because security adịgo to God ifu na anyị nwere ike na-efe na-efetu. Kita na we need was too much thing to develop a family. Anyị nwere ike isi na be anyị na-efebata. We don't need water ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ka ha sakọ ihe a na-akọ maka na ndị ka na-echegichere asị what is this nonsense all about? O nwere ndị chọrọ ịdị ebiri onwe ha ndụ ka chi ha si kee ha. Ihe a na-egosigasị ndị mmadụ bịa mee nke a bịa mee nke imechaa ọ dịka na-achọrọ gị ihe achọrọ. Obi Kuba na-ekwesịghị na-achọrọ onye Igbo ihe achọrọ. O kwesịghị ịpụta ọsị gị nwanne kedu ihe unu na-eme dị sef bịa na ka anyị mee biznes a ka ọ ka aka. That is how onye Igbo si eme ihe. Obi Kuba na-ekwesịghị ịbịa na Anambra steeti wee rụọ factory ga-abụ a na-abata na factory Obi Kuba na ị na-ajụzi ọ na China ka ị nọ. Mana gịnị ka ọ na-emekwana? Ha na-eshow anyị na ha ji ego make that money to be existed in your fatherland. Ọ dịkwa ka ọ na-ese okwu ọ bụkwara ọnụ ka a na-akọ. A na-ekwu okwu ata eze rụọ factory nị na-anụ ibe to cement bụ nị na-anụ ijos na-anụ kios. Ata eze rụọ factory na Dunukọ ọhịa Ifite Dum ọ rụọ factory na that village ya. The factory ọ ga-arụ ebe ahụ nwere ike inye the whole Anambra steeti ọrụ. Ka ifu na ndị a nwechara that money to build. That is Odumeji ekwugidere okwu na these two video m ga-etinyere unu. Nsị ka m wee refresh kwa ya na na-ekwugharịkwa n'okwu a niile bụ ka ị mara na ezie ihe nji akwado onye a.
because na igbu U-turn na-akakwa mma than ifu ụzọ ọkụfuru iwọchị ifu na after ka kidnapụrụ Nnamdi Kanu nke kidnapụrụ ejebe na Sokoto maka ha chabụ kidnap after ka kidnap chara Nnamdi Kanu si na-atụ ọnụ ya mkpọrọ forever ndị okwu ndị na-atụ ya mkpọrọ bụ ndị ga-anwụkwa echi then ha nwụchara ndị Nnamdi Kanu anaba be nne na nna ya ifuke so ndị mgbe after ka atụchara Nnamdi Kanu mkpọrọ nke atụrụ ikpeazụ mụnwa na ụmụ ji nwaanyị tukwuru ana na-enenegodo ife na-eme because first arrest emere Nnamdi Kanu mgbe ahụ emere arrest na Kenya mgbe ahụ eme kidnap ya na Kenya onye izu mkpọrọ bụ Ọfọma I remember am Ọfọma ka mkpọrọ Chukwuru Ọfọma na Australia I think akpọrọ m ya si ya nwoke gịnị na-eme ọsị m na-ekwu ọsara m aka ka onye na-ere ana nsị ya gịnị na-eme ọsị m na ọkwa otu ansị afịa ka ya safịa nsị ya na egwekwana m odo okwu ebe ahụ kedu nke ị na-akọzi ọsị na ya marakwa na sometimes onye isi anaghị agwazikwa ka esi eje ifuge so ebe a ka na wee ghọta ya na-eme ọsị na n'ebe ọ dụgburu nwe na njọ n'ebe ụkazi njọ kịta na uche mefe anọghọzi n'ihe a na-eme ana ihe a ga-abụ a distraction bụrụkwa ihe a na-ekwu na Ọfọma ma game ya wute m nke ọmsi ya ngwudo dị ọsị m na mmarị fọm na m ga-eji Obinwannem eme m were ya emewekwa ahụ na mma ihe niile na mama mebiri nke ndozigoro edozi so na ya nwe nwekwu oge ekwu na-efugonu ihe niile anyị tabara afọ sens Chukwuru Ọfọma bụ ezigbo mmadụ mana mụnwa iwe ịmago na abụ m sọmbọdị ga-abụ abụ sọmbọdị ga-abụ ọ bụ na ime ihe kwesịrị ime o naghị ekwe m edi m ga-akọ gị ọnụ ana m agwaba ha na coordinator forum mgbe a ghọtago nwoke na mbịa wetachi infọmeshọn nke nsachi nke m ka a si eme ghọtago onye ọzọ na-akụkọ mụnwa nọrọkwa na nke m a na-akọrekt kwafa maka na ọdụkọ mụnwa na-eweta the highest information eji arụkwa ọrụ ifuge ha na DOS and knows everything I'm telling you all of them Chukwuru Ọfọma na-ebu onye na-abịa ebe anyị na-ekwu maka ka anyị si arụ ọrụ na social media ọ bịakwa anyị chere na-akpa nkata ka ụmụnne kwuo okwu gwuo egwu don't joke with if Nnamdi Kanu pụta kịta he will apologize DOS he will apologize ị ga-afụ onye eme ọma o nwere okwefuru DOS Chike dozie m amaghazị m ndị ọzọ ibi nne nne ya anya ihe ndị a niile na-eme bụkwa ihe Nnamdi Kanu gwara ha mebe o ịma na sometimes people anaghị afụ far enwechara ka ihe si wee chenjicha which is na ọ Nnamdi Kanu ga-akọrekt ya onye a mere ndị dịka anyị ji ekwu okwu si relizie ya maka ọ bụrụ na erelizie Nnamdi Kanu ihe mere Nnamdi Kanu a lot of people will go down ya na agwa gị bụ pure things adịgo wrong too much nke bụ na ọ bụ na arapụrụ Nnamdi Kanu ihe zoro ezo ga-esi otu a wee mebiri ihe wee gaba erika ya na agwụrụ bụ something that I know before everybody knows it ya ka anyị kwudosi ike n'obi nwanne so ndị dịka Ọfọma nwere ihe o mere m na ọjọọ mgbe ha bịara mee m nke a ha mere m asị m dat na ma emepego n'obi nwanne ya ọtago mụ jeze were gbaba mbọ no so m emebikwana nke anyị meburu na IPOB no mụ ga-asịba ike m kwadobekwa ebe ọbụla m ga-akwado ndị IPOB fine and good onye bụ ihe mebere before ndị agha bụkwa ndị bịara hasakwa ihe niile si na ha bụ media warrior mụnwa bụ the chief of the moderator of the IPOB worldwide moderate ife ị na-eme about almost 4 years ke na-abịakwa iwere ihe m na-akụziri gị wee rụọ gị ọrụ n'isi onye agụje mefọ ji wee sị unu mgbe ahụ that na ife akụziri ndị midia ka ha bịara na-emezi ya mere na ịkwatụghị uche mefọ taa okwu gị kama ọ ga-ata ya ahụ bụ oyi ibu ịfọgọza shine because na ihe a bụ ihe anyị niile mụrụ amụ na Obinwannem ka na-eme nke ma na-afụ ya anya onye aka uche mefọ chọkwa kọstat ya nke mana omuvu because na mgbe m na-eme nke ma na-asị m kedu ihe Obinwannem ji IPOB eme kedu ihe o ji ekwu maka IPOB na peji eche m na Obinwannem ka ọ na-eme maka uche mefọ na-afụ ma so onye na-ekwu okwu omenala Igbo no ya na obi ha na-afụ m based on no na mụ na ha nọ n'ofu okwukwe ifuge so that is why o ji adị ya ka esoro side m agaba ịma na ihe niile ọ na-agwa Nnamdi Kanu maka Christianity na ọdịzie ka ọ na-akụgheri ịghọtago so ịma anọtụ m side Nnamdi Kanu by the going back to root ancient structure Nnamdi Kanu believe in ancient structure but uche mefo believe in a new structure ifre so onye a na-esere ha na-abụ okwu very common sense ịghọtago so automatically old structure bụ na a ga-ebido ihe niile ka o si wee dị new structure bụ na ndị niile megoro ihe ọjọọ a ga-agbaghara ha mee ihe emere Boko Haram rehabilitation ndị agha na-ekwu okwu bụ ndị na-ezu ori ndị agha na-ekwu okwu bụ ndị na-egwu wayo ndị agha na-ekwu okwu ha bụ ndị na-egbu mmadụ
ndị ha na-ekwu okwu a bụ ndị na-atụrụ mmadụ asị, ndị ha na-ekwu okwu a bụ ndị na-aghọrị nwanne ha. Ọnya bụ ndị a ga-eme rehabilitation in a Biafra kingdom. Mana Uche Mefo na-akọwa ka arabụ ime ndị a rehabilitation si hapụ ya otu a si otu a wee naba anyị rụzie ka agbanyezi onye ọbụla ID card ka onye ọbụla bibe ka chi esi wee kee ya, which is na ndị agha ga-eme rehabilitation will not understand na ha ga-abụkwa error in our nation. So na ga-emeri ha rehabilitation of the Biafra struggle bụ na everybody must identify themselves. Onye mere some people na fight Biafra is a reality. Ebido kita na Trump bata kita na ọ ga-like ka mmadụ nọ na chichekwa. How can we know ourselves? So automatically ebido na new registration of the United States of Biafra. So ebido kita na asị ka agbabi ya kita na okwe mana ihe eje gba nke gị. O ebe a iru ebe a gị kwuo nunu. Otu ahụ isi agba national ID card, otu aka a ga-esi gba nke Biafra very soon n'aka Odumeje na ọ bụrụ Odumeje tisie mkpu ike. Ifu na onye ọbụla ejebe gbaba kaadị ahụ, ọ bụrụ na Odumeje ka a ga-agba na-agba ya until ererize Nnamdi Kanu. Ererize Nnamdi Kanu o butere anyị structure ahụ na-ekwu okwu ya. Anyị kwesịrị na-akụzi onwe anyị ọnụ. Ime Emeka gift afọ m onye ọbụla efokọsigo ma nwunye Nnamdi Kanu onye ọsọ ozuo na anụ ịghọtaga ebe a ka nọ chịkata ọchị ana afọ o ji ya efọ na aza bụ komkom. Uchechi ga-eme Uchechi ga-eme n'ife niile anyị na-agbara mbọ ya nke ọ bụrụ nke ya nke echi ga-eme. Ọ kpọkwuru nwe anyanwụ ụtụtụ. Anyị niile bụ ofu. What are we fighting? Ihe na-ewute ihe nwa na ebe Simon nọ na Simon sị na onye ọzọ bụ ya mụrụ ya nwa. Ana o nwechara some certain word unu mere n'ebe unu kwara ụmụnna anyị nwaanyị dị njọ maka unu mere nene ofe egbu maka unu mere nwunye Nnamdi Kanu. Ihe ndị a niile bụ ife na-agbara sinsi ka anyị ha bụ imecha nke ọ ga-aba emeche mgbe a ga na-edozi ọ dịzie ka a na-akọ onwe anyị ọnụ wee by that na onye kọrọ na amarụ gị ihe ọ kọrọ ọnụ fọ ihuge ị gaghị anọkọta ji nnọọ ka i wee convince ndị mmadụ wee tụkpudobe ndị mmadụ asị hei ọ jọgburu Dennis Igbo nkakwụ. Onye mere nji wee nọrọ n'onwe m n'akụkụ wọl na monitor everybody and ihe Chukwu ji gọzikwuo m na amara m ihe nke ụwa. Ọ na mama ihe nke ụwa ụdị egwu ndị mmadụ yiri m na this struggle by this time ekwesịrị ka a na-etinye masị onye ori na social media maka ụdị ego mmadụ nkontroluru ma afụbeghị anya n'ụwa ma erikakwa o ka ị ka mesi wee mewu akaụntụ ya without the good advisor, without the good action. Onye na-enweghị future bụ onye na-anụ ọgụ. Onye amara ihe bụ onye na-achọkwanụ ka o jee ebe ọ ga-amata ife. Onye mara ihe na-achọzi ka o zuo ike ezuo wee mezie ihe o ji ihe ọ matara. Many of these people na-agbaziri onu na social media ndị dịka Ejiofor ha ndị dịka Maazị Dibia ha che na m na-akọ ha ọnụ. I am trying to tell you what we supposed to be doing. Ego na ịkọ ga-abịa inwe kịta bụ na ị nwere ego ihe ka Ifeanyị Ụba nwee ego ebe ka ọ nọ today. O nwere nke na-akpagharị kịta asụ dera okwefugosi amara onwe ya mma na-ayiri onwe ya akwa n'ebe ka ọ nọ. Chinedu Nwadike n'ọkwa ebe ka ọ nọ. Onye nke azara nke Jizọs kedu ihe ọ na-azara mgbe ahụ ada Jizọs ebe ka ọ nọ. Ịmakwa ndị hapụgoro anyị n'agha ebuka ma ndị hapụrụ anyị tụrụ agha ma ndị hapụrụ anyị tụrụ omenala ha ma ndị hapụrụ anyị tụrụ Kristian ọ bụkwa n'ofu. Ị na-ekwukwa okwu maka mama na Nnamdi Kanu na papa na Nnamdi Kanu ndị hapụrụ anyị ebughị ibu. So ihe anyị nidiri kịta na ahụ bụ ịbịazi ka anyị rie ụjụ ka anyị riere ha ụjụ onye abịa ekpu arụ n'obodo ka anyị bịakọta ọnụ kpụ arụ n'ofu ụzọ na ya anyị ji ekwukwana maka ndị ụka na ọ bụ anyị kpụba arụ anyị ga-akpụ ha si na ofe tish ka anyị na-eme okwenye ya ka anyị na-ekwu okwu mana osisi ike na onye ọbụla kpụba n'ebe ọ ghọtara. Ọ bụrụ na ụka kpụọ ọnụ n'ụlọ ụka onye ọbụla mụọ kandụl bụ ọnụ 70 days ibu nwa ọnụ 70 days mmadụ eburọkwa Kristian because ihe nji abụ Kristian bụ ife eji ata anụ ahụ afụfụ because na ihe eji emere fasting ị na-ene anya today ị na-anụ fasting all because of ka i wee na-elose weight ka ị rapụ ibu karịa ọya ga-adịghị n'alụ. Ịghọtago because ọya adịghị n'alụ karịa gị nwanne o butuo oge ozugbo na ịghọtago. So what we are doing in a religion, it is what our people did not understand. Mohammed understood ya ka nji na preach na Obinwannem and ngebepekwa the door of Igbo gburugburu because all of you that is wanted to come and collect help from me
ị ga-join Kwame Igbo gburugburu. Let you stay there and declare whatever you want to declare, because automatically where we are going right now is where we can bring ourselves together. No economy again. Maka na onye ga no na IP, onye no na social media ga sim no ka mrụ ọrụ na IPOB. Ka no na social media now. Onwekwu ga sim no ka go mrụ ọrụ na Igbo. Dịka ihe nje ekwu ya bụrụ na nna m unu aka. Ihe nje ekwu m no dịka kedu ife m ga-emere unu ka m wee gwunu that na mụ na Nnamdi Kanu siri ike karịa ife na alụ. Unafu somunwa bụ ihe na-ebu onwere ifu mefugo na Nnamdi Kanu. Ama mgbe na-eme imagination about him. So na na-asụ oyibo na nke m karị the worst. O nwere ndị na-ekwuchara ya n'ogosi na ọ bụ na onye na-asụ oyibo na ihe ọ karị ime anyị, ọ bụ na onye ọchịchị baa ya aka na ihe ọ ga-eme ndị Igbo. Onye nwanne ọ bụrụ otu ahụ si echi ka ọ dị. Na-ejikwana ngaga akachapụ ife niile dị n'ụzọ. Unu na-afụ ka Obi Kuba na ha na-aga kekwana ihe dị ha n'ime ha ji ekporo sekuriti. Ha kwụsị ikpo sekuriti ka ụmụaka nọ na Lagos Park biwa ha ọnụ. Nwekwa ndị Igbo ji wee dị ebube unu ebube ayon. Ke ndị budo ebube ayon ya ka Biafra bịara isi na onwe oze ga-ebu ayon again. Started from Obi Kubana, started from Chief Priest, started from Ataeze n'Ugbo. Unu ebuzi na ayon maka unu na-ebu terrorist akpagharị n'ala Igbo. Because terrorist bụ ndị na-ebu egbe na maka na ibe n'obodo oyibo bifif onye polisi ma onye amị ji egbe na-aga na street nwanne ụmụkwara nnukwu ihe na-eme o anaghị enye ya asa warning onye ọbụla na-akpuo eme ya sit at home. Mana sit at home ha na-eme abụ ha alụ. It is a way of calling. Mana people bụ ndị ajọ mmadụ na-atọ yes no bụ a problem. Ọ bụrụ a problem. Ndị Katọlik na-eme fasting maọbụ ndị ama Jehova na-eme fasting ọkwa nke ihe bi na-eri oke nri. Ọkwa nke na-ebenete maka na iribe afọ ga na-eko irizie ifrozi nke iriri echi ịchọrọkwa nke mmadụ ị ga-eje eri ọkwa ori ebidogo. So Katọlik ji n'ụzọ dị iche iche wee na-eme ndị baị ka ha ghọta way of Christ. A na-asị gị way of Christ. Way of Christ bụ ndị anaghị atụ asị. Number 1. Onye anaghị pretend. Number 2. Onye anaghị ewere ihe nke na-abụrụ nke ya. Number 3. Onye ọbụla ọ ga-abụ nwanne ya eme ihe na-amaghị ama ọ gbaghara ya. Number 4. Onye ọbụla ga na-echere nwanne ya ezigbo echiche ka ọ gaziere ka o wee gazikwuorie. Number 5. Ebe a ka m ga-akwụsị. Ihe a bụ Christ. So when we are talking about those people that are using the name of Christ to do what they are doing in Igboland, we know what we are telling them till tomorrow. Na m na ya odumejesi ya nya jirizie kịta wee confess ye. Confession ya bụ ihe ọ na-ekwu now. Because also na anyị niile bụ Biafrans. Ị hụrụ ya? And onye ọbụla na-ekwujo na Nnamdi Kanu, stop it. Because na onwe ozi ihe na-esezi anyị okwu anyị esechago anyị unite go by Nnamdi Kanu. Ọ bụ harụ ihe a bụ ihe ha na dodge since na ya ga-eji Nnamdi Kanu wee unite ya our race to the whole world. O nwere ihe a bụ na ọ bụ na-eji Nnamdi Kanu unite ya. Kedu afọ ya? Ịmakwa ebe afọ ya? Afọ ya kọwara ihe na-eme. Ndị niile abụ ndị si na ha bụ dibịa a na ha afụ ụzọ. Ya mere akwa ọkọ na-abịa mama aka. Mmiri enwiro na-abịa mama aka. Ị na-akọ akụkọ ị na-akọ ọ dị mma. Mana ka ọ na ya ka ọ ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Ọ na-akọ na ya ka ọ ga-esi na-abara sọnsọ unu nwa. Ọkwa ya na-esere mụ na unu. Mụ na unu nkwụrụ na igwu wayo na ga-egwukarị m na wayo. Mgbe m chọpụtara ya na-akpọ igwu wayo na Ukraine ka anyị ji wee sị no. Ọ ka mma na m gwuru ụmụnne m wayo wee nyere ha aka dịka gọọmenti. Onye a gọọmenti na gọọmenti ga-anakọrọ gị ihe niile iji wee mee ka ọ dịrị onye ọbụla nọ n'obodo mma. Onye a bụ igwu wayo na unu na-egwuru unu gwucha ndị ọcha nke unu ga-egwu ndị ọcha na-ewere ejezo n'ime ọhịa rụcha ihe unu ga-arụ. Na-egoro ka nke kpọrọ onwe ya Bilod na-egosi gị ihe niile o nwere. Dị shọ na ije na be Bilod na ụmụ nwaanyị niile na ọfụma na ha na-eyi pampas ha ọfụma na ha na-eji ezigbo ncha asa arụ na be Bilod. Ọ bụrụ na ọmụ kpatara ego Bilod kpatara na vileji m ka m ga na-ana ana mma eji convoy maka na ihe nji agwa gị na ndị a niile need to repent and Odumeje apụtago kịta na i repent her by fire by force because Odumeje is a friend of Obi Kubana and a friend of Chief Priest and a friend of Flavor nwa mama ọkwa afọ na ebe ya na Obi Kubana ya na Chief Priest na-ese wasịrị onwe ha which is fine and good. Ndụ ahụ na-ebiri onwe gị free because onye na-esewa nwere ndị na-abịa ese na Lagos Park ejide ha. Amaghị m na very dark man bịa ekwuru na justice for ndị na-ese Igbo.
Obi Kubana say onwere ihe ga-eme Big Money say onwere ihe ga-eme ha Flavor say onwere ihe ga-eme ha nke nwa mama so no declare wanted the mama ha nke na-akọ n'isi Darlington o say onwere ihe ga-eme mana ị ga-afụ ndị na-ebukwa ndị na-esi Igbo nwanne nwoke si na-eburie a na-eburi na n'ohe Nsụka ndị polisi buru n'ohe Nsụka ebe o jere ka o jee kene mmiri dị n'ohe Nsụka then ọ bụrụ mgbe ejidere ya ọ bụ na o kechiri Igbo na akpụ ya then eji maka Igbo ahụ tụọ ya mkpọrọ nwanne m jee beli release nwanne m nwoke ya visit m nwanne m nwoke my last born so automatically na ndị nke ha bụkwa Obi Kubana ha na-esi nke ha dị iche onye abụ ya na-agwa gị justice we need in our land onwe onye karịrị ibie because iji ka nwanne gị ji wee ka gị we don't need to be doing like we are all in our family ihe ji ezipụ gị jee kpata ego bụ ka ị bịa dozie obodo unu chara na-ejezi obodo oyibo jezi ebe ahụ atọ na-emezi ma aka na-echizi echiche n'ọgịrịga wana mana abụ otu dị iche iche na form na divide from dividing you create a government because many people na-ege egbe bụ ka ha megide onye riri ha amụgụ n'obodo oyibo. That is why afọ onye jecha obodo oyibo bata gbari eyi isi because you think that you know what you know. Ọ bụ na ijecha na ama bata n'Igbo. That is why you create Obinwannem ka ngwaba ha na danger adịgo na ndị ụmụnne anyị megidere ụmụnne ha n'obodo oyibo na ndị ihe ha ga-agbakwa kwefiri eme n'ọzọ obodo Catholic Church. Ọ maka na adịghị ekwu ekwesị na-ekwu n'ala Igbo. This is what I have been saying long time. Una na-asị m kpụta m ka egbuo nwanne today where is it? Nnamdi Kanu is the one that is now shaking the whole world. Ihe na-achọ ka igbuo Nnamdi Kanu bụ na ọ bụ na igbuo Nnamdi Kanu kịta ka ndị dị ka eburuzie mugu. O nwere ihe ọzọ iji chọọ ka igbuo Nnamdi Kanu na-abụrụ ka ndị niile ha Nnamdi Kanu create goro people like us ka anyị fụbazi onwe anyị ka asị na o nwere ihe anyị chizi. Mana mụ onye dị ka m nwere ike ịfụ m ka o nwere onye nchọ les na ndị ọchọ colonize bịakwa ka eme m ya ga-eme m fine and good na-abịakwa ka nne m na m si na aga m epe onwe n'ụwa onye ọbụla ga-anwụ anwụ ebe ịfụ na ofe onwe gị were n'ọnya ka eji ama ụmụ Igbo live everywhere. Ebe anaghị eje ka Igbo na-eje mee ka ndị mmadụ mara na-eji eje. So we cannot come and claiming that we know all, but we are not doing anything in our land. Many people think that na mbịa na social media nna ịmara onye mbụ reality ịmara onye mbụ physical. Ihe na-agwa gị the whole people who stood under Nnamdi Kanu they know me very well. The whole ndị eze n'ala Igbo ewere m akwụkwọ wejere Chukwu Emeka Achebe ewejere m akwụkwọ Achebe ewejere m Igwe Nnewi akwụkwọ ewejere m Igwe Okoro akwụkwọ nke a bụ onye nji wee mere nna na Nsụka ewejere m Chukwu Emeka Zendi akwụkwọ wee zie all the coordinator of Obinwannem in Igboland to bring their own king and send the message to their own king so that they are going to come in Enugu Agre. Let us talk because I want to pass the message of why Nnamdi Kanu is there. Many people who fake ndị hụrụ ego n'anya karịa ụmụnne ha. That is why you assume that na Igbo now hate Nnamdi Kanu so much. I said it. Man unu mechara realize by a mistake unu. Man all them happy. Na onye dịka Odumeje have wake up right now, said it as it's supposed to be. This is what I have been expecting since in Igboland. The day Nnamdi Kanu sisi mechie here that they are meeting IPOB because now what are we going to protect our people when they are doing meeting again? They have bribed the whole governors to make sure nothing like Biafra come in that land. Mukeji nwa ya nakpu ndị dịka Odumeje chọka ha kwasị ekwukwa na n'ikwukwa na ekwe na anyị agaghị support wa anyị ga-emekwa nke amekwa nke ọzọ threat everywhere. Ya ka Odumeje break record now. O break go record maka Chukwu Odumeje Chukwu Emeka Ohaneme to God ntụasị ka ohe Nsụka pịagbuo m iburugo lion iburugo nya bụ igbu ana ibu ahụ ibu amanya igbu gị si otu ahụ isi wee kwuo okwu ahụ ga-agbanyere ụmụnne m si otu ahụ wee mebe anyị ga-akwado gị Obinwannem Foundation na-akwado gị Obinwannem ndị Igbo n'ụwa niile na-akwado gị anyị ga-eme ife together. We are going to come together. Ọ bụrụ ị ga-akpọkwa oku ndị niile bụ ndị isi ụka nwanne kpọọ ha oku setie ha conference like otu Obi Kubana si wee mee nwanne Odumeje mee something ga-adị ebube n'ịgwara ha na ọgụma bụ the end of the zoo.
You said it. You have sent a message that is reach a lot of people. Mgbe gwara Nigeria okwu, mgbe ji Donald Trump kwuo okwu, mgbe ji Israel Prime Minister kwuo okwu, mgbe ji ndị China kwuo okwu. That thing went far, and now you want to now let them know why you say so. Gabana ndị Igbo kwugo na ndị Igbo nwere ife. Ma ndị megulu ihe n'ụzọ dị iche iche nwanne, this is time for us to come. Let's forget about whatever we do to each other. Let's get freedom first. Ask wana ebido kita zo mgbe onye tetere ụtụtụ ya na ibido kwa n'oge gbawakwa ọsọ ọchụgba ewu before chi na-eji nwekwa ike efu ya maka chi jie ewu ojii ya afụkwa ya. So let us use this opportunity to grab our future generation hope. One day we have done a lot. Umi Igbo niile nọ n'ụwa niile, you have done. Ejegarigo m n'ụwa, ejego m South Korea, ejego m Poland, ejego m Denmark, ejego m Holland, ejego m Ukraine, anọ m Germany now. Anaga m ejekwu more country iji wee gosi gị na Igbo nwere mmadụ. Onya ka anyị don't tinegwu, I understand them. To God Igbo nwere mmadụ. And ihe Igbo nwere Chineke nọ n'eluigwe, mana Igbo nwere ife. Nwana Igbo kwuru ihe akwụdobie. Nwana ebube Igbo ji eje n'ụwa na-atụ m n'anya. To God o nwere ebe ndị Igbo ga-abịa eje occasion otu a maka Chukwu ndị ọcha ọbụla bịara ebe ahụ ga-akwụ n'akụkụ. Chineke nọ n'eluigwe asalute Igbo niile nọ n'ụwa niile. To God. Nna afụchara m ihe Igbo na-eme n'ụwa wee sị Chineke nọ n'eluigwe dị too much. Ọmụbụ Obinwannem ndị Igbo. I go inside ndị Igbo wee mara ife na-alụ. Ama m ihe a na-emebu, mana m nwa na o na-agwa ụmụnne m na anyị meri otu n'oge eso okwu benataba mgbe anya foziri ndị Igbo niile bụ mgbe a bịaziri si na-atụgo na ndị Kano kpọrọ just like that. And aja atụkwanye ya kpọrọ to a life improvement. That means na ihe niile so na ndị Kano supposed to be in jail. Unu amara ihe ndị a mere? Hey, ndị a sere ụkwụ ọfụma o. Ọkwa ndị a taa ha sere ụkwụ ọfụma na na Chukwu okike achọrọ ka ihere eme ụmụ ya. Chai! The plan ndị a plan nna dị Kano mana ndị dị ka I can never ever be scumble for nonsense. I am educated more than the whole Nigeria representative. They can't stood on me. They can never ever stand for me or stand against or stand in front of me. Nigeria representative mban. Mgbe m nọ na Korea mere m ihe si ha bịa n'ebe m na-eme protest. Come. Mkpọ polisi na-ayara. Mgbe m jere werekwa akwụkwọ m na my passport 10 years passport m jere werekwa na this Hamburg Berlin. When I go there, because I grow gum, many of them recognize me. I respect their law, and I took the passport. And immediately I went out. They now change all the administration in that embassy. Go and check my record. Because now, Egosimundi Nigeria embassy hanakbo matured. They fuck up, they do nonsense. Many of them knows my face now. And ezokone ezo ajoro mbanana. I na-eje with ihe anyị nwere, na-eje with our face. We know the fear. Because we believe that what we are saying is a truth that's going to save millions. Ịmakwa na ọ bụrụ na ndị Igbo gee anyị ntị n'onu na onwerekwa ndị Igbo ga-ata afụ n'ụwa niile. Ịmakwa ndị common American na-enwere ihe ha nwere. Ha bata Germany respect ha ka onwere ihe ha nwere. China na move today maka aka ọrụ ha. Kedu obodo ga-abụ ha bata ọ bụ na anyị nwere ihe ha nwere n'ụwa a na-ekwu sef na-enwere ndị ihe ndị Igbo nwere karịzịrị nke ha nwere bụ agwa Igbo na-ekwodu mmadụ Igbo na-anọ ebe a formulate ife a ga-eme ka ọ gaba right now. Ọ bụ na udo adịrọ eme ofe ga-eme ka udo dị. Igbo nwere talent. Igbo abago n'egwu short American music down. Igbo abago na politics short all the whole Nigeria down. Igbo abago na world conference na everywhere na-ebe kpatakpata. Nwezdo ma ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo right now. Onye ọbụla na-asọbmit izo onwe etu Igbo. Ayo Hamadike ịkaraka.
Let us listen to Odumeje. He's a man I trust and I love now. I love Odumeje so much. Odumeje Ohamadike, lion himself. The lion himself. All the power and keep him take it at dangusa. Don't have the warriors. We are the warriors in Biafra. You can never put fear to us. Impossible. We are the battle ass. Every country, every nation have warriors that are speaking for them. I am a man of God as a David of our people. And we are Biafras. And we can never forget, our forefathers did not fight the wrong battles. Bonnie Odumeje, Bonnie a lion himself, nearly half on a Odumeje, Drumu, Gava, Odumeje, I will go last born Odumeje here. I will go to Odumeje here, Manama come and chase them away. How can I chase here away? Oh, no, come. Yeah, and then they look for Obinwannem Obinwannem Ajo madam and Odumeje nke ebe afuchazi mu wesin ba na also mu ade ere nyen sogbu a so mu aye ade be na otago obruku ye oguro ofu na obruku ya ho na afu na social media ko na afu amam na asi yakube maka mo ogenye good testimony ona kpom nwanne na media ka efu na Igbo niile ma ihe imi ihe Odumeje kwuru ebe agbakara bisi our father did not fight a wrong fight. Chineke no n'eluigwe. Our father, he recommended our fathers. This is first time I heard Odumeje speak like Igbo. Because Nnamdi Kanu said, waiting Ojukwu do, whereby Nejega Abri accord, a set matter, really almost half of Ojukwu. Ojukwu always dukwa lawyer seek agreement. Let us get what they call reconcile. Ejime Victor vanquish organic na asno Igbo. Ojukwu weji maka ife we sign ya kudochia we drop up Biafra. So let us go with Nigeria. But now that thing marriage we be do Biafra. Let it not repeat again in this life. That is what they are signing in Abri Accord. Let what happened to Biafrans in North, in Lagos, never ever repeat himself again. Waiting to happen for Lagos. The whole Yoruba is destroying Igbo property without nobody talking anything. If you go as a politician, they use your position to threat you in Azo. Everybody, every Igbo people have wake up. Celebrity nile have wake up. Bruna the kind of case nisi. Who am I? Kede na yozichim. Omegoni now. Odumeje bruge nisi. Even DJ King. Obukwana nisi. Onye obune ekubego maka Nnamdi Kanu now. Kube no de nke ha na akpokwa ma iyi. Even man di Okeke nya bụ Kenneth Okonkwo nwanne nwoke odogwu na Nsụka. Ivi Kenneth Okonkwo nwere nke o kwuru si ya osi no gịnị nwa lachakwu na anya ka ifu na men ma ihe na arụ na-eso ndị akamugo nwanne the end of the story bụ ife ahụ ha mere na ndị Kanu na Sokoto now mmadụ niile nọ n'ala Igbo aghọtago ihe na-eme onye ọbụla na-azọzi ka ihe niile dị n'ala Igbo nwere onwe ha onye bụ ihe akịta na Odumeje ghọtakwara kịta dị wee sị gị that na our father did not fight a wrong fight but na a disappoint kwara ha. Russia is part of the people who nebunata ngwafia Nigeria ji agbarisi by today. O nwere mgbe ndị IPOB dictatorship the boss eji ebute ngwa agha na buy if Russia flag there. You see am. Nanya, let me tell you, nwere one man na dey etinye na kpo Big Shy. Ọ na support Russia against Ukraine. Manakita now, the Biafra struggle is the same like Biafra, Ukraine and the Russia. Because Russia and Ukraine wherever has we relate here in life. And I want Yoruba wherever is relate here in life. I know one blood, one family.
But he have a long stories, which is now when we start these long stories, those that is already talk wrong stories, they will not be happy seeing themselves like a deceiver of their people. That is why they fight. Mana gị nwa bụ onye nke ghọtara ihe na chime nwanne m Odumeje bụ onye Christian ka ọ bụkwa o believe na Jesus okwe. Christianity bụ Igbo lifestyle. That is what you people don't know. Only fight and fighting against these people before. Let them reset their kingdoms. Let ndị ahụ nọ na befa bụrụzie ndị ha na-achị ọchịchị. Automatically Odumeje, Ebuka Obi, Mbaka, Okunelele, Ebube Monso, Lazarus Moka, Chibuzo. Ndị a mkpọrọ afọ bụ 7 kịta na-abịakọta ọnụ. Ndị a niile nọ under their congregation. Ha waga na-akpazi ihe a ga na-emere ndị ahụ niile bụ ndị na-abịara ha ụka. Imagine na ndị a niile na-abịara ha ụka kịta na ha na-ebido kịta na wee na-atụ ego si na ego niile aga na-atụkarị na-enyere ndị na-abịa ụka aka maka Chukwu kere m na agụbịa ma na on that one night. Odumeje kpokọta ndị a niile kịta ha plan ya a way forward. Ifu na Christian nwe onye ga-emeri nwunye n'ala Igbo na. Ịghọtago? So si anyị na-agwadobe ndị Christian ihe ọbụla na-eme ntọna na anyị agaghị achọ ka ọ na. That is all. Ha bịa anyị ga na-anabatakwa ha n'ihe ha na-eme. Ha sọ nke akara ha ma fine. Mana anyị nwa ga na-emekwa maka na ihe anyị nwa na fight bụ ntọna na be nna m ka mma ji hapụ ichi n'aka m. Because o nwere ka ọ dị na ndị mmadụ bịa gụkọrọ amaji. Ewerezi iwu ndị bịara bịa wee na-achị amaji maka na ha ga-echekwa n'obodo be nna ha. Ha ga-echekwa na property ha. Maka na ihe ji echenji iwu obodo dịbụrụ adị before maka na onye batara na ọ nabataghị ya because ọ bụghị onye obodo. Mana ile ego n'obodo gị na because land is part of selling your own property. Onye mere njide against of selling land. Not that is na mụ na ụmụ amara ihe ji a na-eme. Onchiru something like factory na buy ga-ejekwuru ụmụ na si ha weta na na-egejere factory na factory a na-arụ ya n'ime ọhịa. Anaghị adị na osi ke agwacha ndị nke bụ ndị na-akọ ọrụ na na-asị jegharịa dore asa je kọbazie ka eweregoro nke arụkwa na ọkwa ihe ga na-enyere obodo aka dịka ihe na-akọpụta si enyere obodo aka. Ka anyị baa na ka anyị kụchara obere egwu na-ekwuo na mmụọ ọchị ka m na Odumeje bụ nnukwu mmadụ. I love you so much. They are fighting for our rights, which our rights have never been given to us. Today in Nigerian government. Stop that rubbish. Stop it. I want you that celebrating what happened to our brothers. Nnamdi Kanu, the only good man in Igboland, only good man that love you, a true love, is only Nnamdi Kanu. The only true man that love this country, that want everybody to be free. They want Hausa to be free. They want Yoruba to be free. They want Igbo to be free. Everybody go to your country and develop your own nation. If you want to kill your brother, then you can kill them. Don't come and use one Nigeria and killing other people. Yeah. Achọbụ m ije weta ihe mana ọ na-abụ amara m ihe kpatara mmadụ na-ekwu okwu otu a ya ikwutebe na-atọ m ụtọ nsị ka m kwunye okwu ozugbo. Ịghọtago ifuru structure Obinwanne ka Odumeje na-akọwa now and ndị niile batara n'Obinwanne ma ife na-agwafa because everything anyị mere n'Obinwanne dị documented and record. Ma ndị kwuchara okwu I download m voice of a lot of ndị Obinwanne before nwee problem na phone m njidara another game mad smart we may find any document na my flash. So ina anya n'ihe Obinwanne na fight if no be here Odumeje na-ekwu Imo State the reason ji agwa ndị Imo State okwu ngwara ha before na Odumeje bụ onye Imo State bụ na kedu ka ikorobịa ndị Imo ịmakwa ndị bụ Imo State Chineke ekwe n'ihe ọjọọ. I swear men of Imo State pụta na ọgbọ to God everybody run away. Ndị a nwere men Imo State nwere men. That is why nja sị na ihe a na-eme na beba ha kpacha anya iwe na iwu ogbuo na m
iju onye ọrụ ọ sị gị efugo ihe ebe anyị na-eme onye ọrụ na-ekwe m anya iju onye Mbaise ọ sị gị efugo ebe anyị na-eme ije ndị ana m ajụ men na ọcha n'obodo oyibo unu enweghị dị men n'ala Igbo like nchime ihe na be nna m kịta na mma ma nri m ga-akpọ ejere m ihe nchime ihe na Ọnịcha kịta ama mmadụ na-abụ m ga-akpọ osi ike mkpọ national ejekam Chimezie ejekam ya bụ my coordinator na National Youth Council mkpọ ya mụ na ha nọ na group ka na-eje na-afụ ihe ha na-eme na-amonito onye ọbụla na-amonito many groups na-amacha ihe onye ọbụla na-akpa onye ikpeazụ ka m bịaziri mgbe m fụbaziri ya hatred n'ime ha dị too much ha hatere onwe ha too much ha naghị ekwe ka ofu onye kwudo self gosi onye ọ bụ ya ka m ji wee sị mba kuchi everywhere si ha public onye ọbụla na-arụzi ọrụ rụba n'isi onwe ka nruke n'ihe ọrụ Obinwanne ka nrụọ ya ka m si chọọ onye mere iji fụ m ji wee na-emefe na-eme today Odumeje si na we are Biafrans onye akịta nọ n'ala Igbo na-ekwu ya onwere ha ga-eme ya nothing onwere ya na-ekwu maka men a na-ekwu maka men Odumeje nwere men onweghị ebe Odumeje na-eje ị naghị afụ ka esi abịa mgbe o jere Ebonyi steeti n'osi ya imagine kịta o burugoro the power of Nnamdi Kanu dankuza kịta o buru dọị n'isi onwe na Chineke nọ n'eluigwe mara Odumeje na-aga kịta na ivi na-atọ eze n'ukpo ga-apụ n'akụkụ and he know Odumeje knows what he's doing. I know that Odumeje is going to do like this, but I'm not going so nke like this. Maka na echem na ndị bayi ga-anwụchagodu before ha wee bidozi ikwu okwu maka nna ha. Ifuru ihe okwu kịta anything ọ bụla ị na-ekwu n'ụwa na-recommend who you are nwanne ị ga-aga ezigbo far. Nigeria abụrụgo akụkọ iho. All the two things even Odumeje ekwegworo onye ọzọ Peter Obi na-apụta Odumeje na-apụta Nnamdi Kanu na-apụta and ha cha niile kịta na nwechara ihe aja apụta and kịta na nke Nnamdi Kanu ji apụta kịta na bụ nke kwechiri na ọ ga-agazi n'iru na maka na emegide Nigeria ahụ bụ ndị nke na-achọ kịta ya daga iwu international community which na ga-eme ha sanction and emebe ha sanction now ngwagwazienụ m ndị ga na-abịa na-egoro ihe Nigeria n'obodo oyibo now ife na nsogbu adịgo one sanction America nyere Nigeria to God ihe nne na not agụ egbu ha na-eme mmacha before ha chere ha ma ya na-eme and onye mere eji asị before sanction a ka adịchọ na ndị Igbo develop bego ebe ha ga-anaba because ose etie na Nigeria ama na-ebunata si enweghị ihe dị ka ngwafịa ga na-ebunatakwa na Lagos unu amaghị ihe na-eme na nye ka Nnamdi Kanu ji gwa ha Yoruba ọ bụrụ na etekoro time unu nwa ga-abụ the most tribe ga-asọfa Fulani bandit because ha ga-abịa na-anakọrọ unu ihe niile unu nwe na Lagos. Ndị Igbo mara onwe ha ọfụma mana mgbe wutebeziri m mgbe ndị m na-anụzi na ndị Igbo na-egbu onwe ha aghọtarazi m na-ata anụ m onwe ha aghọtara m ya from video a na-achọkwara m efu ya any video ọ bụla ọ nọ ka mgbe ya na-esi asakuleti nke nne na ofe egbu I could not even onye sendịrị m ihe a bụ just na ọ na-ekwugo too much nsị ka m nyere anya ihe mfụ na video nne na ofe egbu o wutere m nke ukwuu a na-ekwu ya ị na-amụrụ ihe when we are saying what goes wrong na-amụrụ ihe ewere ya wee mere okwu correct your mistakes ọ na-adị mma maka na o nwerekwana ka a ga-esi buru okwu wee na mmụọ okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ we need to correct our mistake and say we are sorry for some certain things we have done wrong ma nke anyị mere nke dị mma sef there is some action you played it's not good check if it is you or is your sister or is your mother. Have you people think about those things I'm saying right now? You did not think about that. Many of you people think that n'imechi ife no ga-emecha kpuchie ihe Odumeje na-achọ ime kịta now bụ iji gosi unu some certain things ya mana nwe okwefu nke o mekwara na-eme oburu mmadụ tụọ n'oche ome ihe ndị a niile ajụbi ya this question kịta ọ ga-asa nwukwu ya ka o si wee mee so ọ bụghị ofu onye mere ka o si wee dị
anyị niile emechago n'ụzọ dị iche iche nya ka anyị asị na nke onye ọbụla mere bụ nke wutere nwanne ya nya gbajuzie ka Simon mechara ihe ndị a na-ewute m na-anwụ nwere mgbe m ji na-adị aga Simon mba aka na-ekwu maka ya onye nwa ga-ebịa gwa na ihe ọ na-eme so ana m ekene Igbo niile wee na-asị Igbo niile na onye ọbụla mara odumeje ya je kene ya maka na okwu ya abatago n'obi nwanne ndị Igbo ka anyị were okwu ya wee mere ife maka na okwu ya mara mma ndewo. One personal people, one particular people are eating your resources in the name of Nigeria. That is why they refuse for the separation of Nigeria, because one families are benefiting one Nigeria, not all the Nigerians. So whatever they do to now the Karo is a personal interest of a one person that enjoying the resources of Nigeria. That is what happened. A man that rejected money, no Igbo man, as far as I know, can do that country. All the Igbo people were sent to represent us. All of them had took bribes. But this young man in the car is an opportunity to take his own bribe and go back home like other people. And they ask him, which is have you open up? If anybody will come out and say what he said, he have opened up and tell you, they asked me to be a vice president. I say no. They asked me, do you need oil well? I say no. That is why a lot of Igbo people don't want to. Because they want him to submit it to bribe. And the young man said, bribe for what? I am talking about freedom of everybody. I just tell you this. China is free today. Look at what they have been doing for their own children and celebrating their freedom with a lot of development and a lot of things they have achieved since they have separated from colonization or colonization. Tell me one good thing that government of Nigeria have done for this country. Do you have 24 hours right? Do you have a good road? Do you have a job? Do you have any security? Nothing. And nothing can be done. Nothing will happen. Nothing can change. The only thing that can change is to divide this country. And everybody will go to their own places. Hausa, go to your people. Yoruba, go to your people. Igbo people, go to your people. And they know if none the car is released, fake election will not be happening here. Bad government will not continue here. Yes. So don't begin to celebrate evil that was done to you. Only man, the only good man that love you outside Igbo Yoruba is Nnamdi Kanu. They want everybody to enjoy their own resources. Your resources are enjoyed by one particular family that call themselves governor, call themselves senator, call themselves president. They are the one enjoying the money and the resources that belong to all Nigeria. People you vote in to represent you as a governor, as a senator, now want you to begin to praise them. Are you doing all the projects with your money? As a president, as a governor, you are doing it with our resources. You did not work for it. Tell me one thing since Nigeria have independence. Tell me one thing that the government of Nigeria, every government that tell me one thing that they have done for Nigeria. No 24 hours right, no security, no good road, no job for all the citizens of Nigeria. Every citizen of Nigeria, every month, the government must pay you. It is your right.
You see people that handed your resources to manage for you and now bugging to you to be calling the president. It's impossible. These are businessmen and disappointed men. Don't ever dare to speak against Nnamdi Kanu. If you have already, if he decided to sell you, he will sell you very well and living fine now. But what? Nobody in Igboland have done it. Nobody in this country, both in Yoruba land, both in Hausa land, have done the kind. Nobody can try it. When anybody agitates, they will set money to you and you will surrender. And the Almighty God will still save him. The Almighty God will still save him. I remember in the time of Moses, the Lord fight for Moses. They have already concluded the destruction of Moses, but the heaven did not keep quiet. He said, the door I, the Lord, did not close. Nobody can close it. When I go to say yes, nobody can say no. The Lord is not yet. Stop talking. Onye nwa ka no chairs here. Opinigwe ka no chairs here. Anampampa ya. Onopata ka ngari oku. Oku kan ko kita ka oku bido. I am a warrior in the Nigeria. I'm a warrior in the Biafra land. I'm a warrior. If we die, we die. We have died many years ago. Look at how bandits are negotiating. Look at how weaker leaders are negotiating with people you must arrest and put them behind the bars. And you are negotiating with them where you see them killing Christians in broad daylight. I pray for you. Guide yourself physically and spiritually for this country. Amen. Every nation has a warriors. We are the warriors in Biafra. You can never put fear to us. Impossible. We are the battle ass. Every country, every nation have warriors that are speaking for them. I am a man of God as a David of our people. And we are Biafras. And we can never forget our forefathers did not fight the wrong battles. They are fighting for our rights, which our rights have never been given to us till today in Nigerian government. Stop that rubbish. Stop it. I want you that celebrating what happened to our brothers. Nnamdi Kanu, the only good man in Igboland, only good man that love you, a true love, is only Nnamdi Kanu. The only true man that love this country, that want everybody to be free. He want Hausa to be free. He want Yoruba to be free. He want Igbo to be free. Everybody go to your country and develop your own nation. If you want to kill your brother, then you can kill them. Don't come and use one Nigeria and clean other people. And one personal people, one particular people are eating your resources in the name of Nigeria. That is why they refuse for the separation of Nigeria. Because one families are benefiting one Nigeria, not all the Nigerians. So whatever they do to Nnamdi Kanu is a personal interest of one person that enjoying the resources of Nigeria. That is what happened. A man
man that rejected money. No Igbo man, as far as I know, can do that country. All the Igbo people we sent to represent us, all of them had took bribes. But this young man in the car is an opportunity to take his own bribe and go back home like other people. And they ask him, which is have you open up? If anybody will come out and say what he says, he have opened up and tell you, they ask me to be a vice president. I say no. They ask me, do you need oil well? I say no. That is why a lot of Igbo people don't want to. Because they want him to submit it to bribe. And the young man said, bribe for what? I am talking about freedom of everybody. I can tell you this. China is free today. Look at what they have been doing for their own children and celebrating their freedom with a lot of development and a lot of things they have achieved since they have separated from colonization or colonization. Tell me one good thing that government of Nigeria have done for this country. Do you have 24 hours right? Do you have a good road? Do you have a job? Do you have any security? Nothing. And nothing can be done. Nothing will happen. Nothing can change. The only thing that can change is to divide this country. And everybody will go to their own places. Hausa, go to your people. Yoruba, go to your people. Igbo people, go to your people. And they know if none the car is released, fake election will not be happening here. Bad government will not continue here. Yes. So don't begin to celebrate evil that was done to you. Only man, the only good man that love you outside Igbo Yoruba is Nnamdi Kanu. They want everybody to enjoy their own resources. Your resources are enjoyed by one particular family that call themselves governor, call themselves senator, call themselves president. They are the one enjoying the money and the resources that belong to all Nigeria. People you vote in to represent you as a governor, as a senator, now want you to begin to praise them. Are you doing all the projects with your money? As a president, as a governor, you are doing it with our resources. You did not work for it. Tell me one thing since Nigeria have independence. Tell me one thing that the government of Nigeria, every government that tell me one thing that they have done for Nigeria. No 24 hours right, no security, no good road, no job for all the citizens of Nigeria. Every citizen of Nigeria, every month, the government must pay you. It is your right. You see people that handed your resources to manage for you and now bugging to you to be calling the president. It's impossible. These are businessmen and disappointed men. Don't ever dare to speak against Nnamdi Kanu. If you have already, if he decided to sell you, he will sell you very well and living fine now. But what nobody in Igboland have done it. Nobody in this country, both in Yoruba land, both in Hausa land, have done the kind. Nobody can try it. When anybody agitates, they will set money to you and you will surrender. And the Almighty God will still save him. The Almighty God will still save him. I remember in the time of Moses, the Lord fight for Moses. They have already concluded
the destruction of Moses, but the heaven did not keep quiet. He said, the door I, the Lord, did not close. Nobody can close it. When I go to say yes, nobody can say no. The Lord is not yet. Stop talking. Only one can no chairs here. Opinigwe can no chairs here. And I'm pampa yap. I am a warrior in the Nigeria. I'm a warrior in the Biafra land. I'm a warrior. If we die, we die. We have died many years ago. Look at how bandits are negotiating. Look at how weaker leaders are negotiating with people you must arrest and put them behind the bars. And you are negotiating with them. Where you see them killing Christians in broad daylight. I pray for you. Guide yourself physically and spiritually for this country. Amen. Every nation has their warriors. Igbo mere nze m ọzọ ekenekwa m unu afụgonu ka odumeje si wee kwuo unu afụgo ka odumeje si wee kwuo ntị m akara nke unu otiwago nya bụ akwa oyibo nsugbe odumeje abụrụzi ife ahụ ị na-afụ ya ka ọ bụ onye odumeje followers odumeje nwere 1.1 million 1.1 million. So automatically okwu niile odumeje kwuru wee tinye namba akwụkwọ ya na the 1.1 million followers ha ncha niile believe n'okwu ọnụ odumeje and nya ndị niile a n'ebe a bụ ihe like odumeje ifini mụwa mechikwa follow bụ odumeje today ka m follow kwara ya follow kwa mbaka mecha mekwa ya unfollow maka na anyị na-atụ n'anya na ndị a niile bụ ndị isi ụka bụ ekwesịrị iburu anyị ụzọ n'ihe na-ekwu maka Biafra because ha ncha niile amarụgoro yes na Biafra abara ji ife mana ọzọ ka esi eme ya bụ ihe na-ekwu okwu eso na ọ bụ na ha mara ka esi wee chọọ ka eme ha bịa ka eme ya na ọnya ka Nnamdị Kanụ na-ekwu okwu ya. So anyị na-ekene odumeje ma ekene ya ọfụma anyị na-ekene ya ọfụma o kwuru okwu ka mmadụ ọ na-afụge na Biafra bụ reality ọ bụrụkwa akụkọ ọnya ka anyị ji akwadobe n'ike ya ka anyị arụsi Obinwannem media ike maka na anyị bugharịba egwu ebugharịba ọnọdụ anyị nwere ozi oge ọ na-adị ya aga m etinyekwara unu mbaka ka m tinyere unu mbaka before mbuchetara mbịazie odumeje akụrụ anyị egwu ụna ka m weta mgbe mbaka kwuru okwu gbasara ife a na-emere like amụma ka o buru ọ nọ ka Ebuka Obi bukwara na ha amụma ana amụma Ebuka Obi bukwa pịọ ka ọ bụ because Ebuka Obi kwu na ya na-afịa ka o si na mkpọrọ wee napụta
Oh no, you know, was not on a detention. Detention gone up before. Or no on a boro. So kita katori a boro. So nyako jekuna on a fear coast na borapata. So automatically, ihe buko obi kwuru bụ eziokwu. Maka na ndị kan ga-esi na mkpọrọ ahụ wepụta. So onye ka o ji webịa gwakwa ha ukwu nke ọ gwara ha ikpeazụ ya. Wee gwafasị ya. Na ụlọ na-achịgoro ọchị na nke m kwuru ekwu. Na ihe m kwuru bụ mkpọrọ. And ọ kịta ka o jere nke bụ mkpọrọ. So na so kpebekwa ekpere kpesibekwa ekpere ike. Mana onye ka Odumeje ji wee karịsịa ha ncha niile mana ahụ. Because Odumeje anaghị ebuzi ya ka onye amụma. Odumeje na-ekwuzi ya ka politician. Ya ka Odumeje ji wasị na ya nwe ga-achụkwa Nigeria o. So tụọrọ ya vote ka ọ chịa Nigeria. Ịghọtago? So ka anyị tinyekwa Mbaka ka efu mgbe Mbaka bara amụma maka Nigeria. Countries, Nigerians are treated as monkeys. One of the richest oil producing country in the whole universe. That chain that is holding Nigeria will break in this night in Jesus' name. If we must be one Nigeria, let it be one Nigeria. If we cannot be one Nigeria, let us divide. Go! I repeat it so that when they begin to misquote me, catch me right. Those who are coming to arrest, get ready to be arrested too by the heavenly powers. If we have to be one Nigeria, let it be one Nigeria. But if we cannot be one Nigeria, let us divide. If it is divided, some Igbo people would like to be Hausa. Of course, you know that. So everybody should go to where he wants to go to. There are some Igbo people who have no hut in their father's house here, but they have 10-story buildings in Abuja, in Lagos. Have you ever seen any upstay built by an Hausa man in Igboland? One Nigeria. You're not even a hut. What is happening? Let us tell ourselves the truth. In some countries, Nigerians are treated as monkeys. One of the richest oil producing country in the whole universe. That chain that is holding Nigeria will break in this night in Jesus' name. If we must be one Nigeria, let it be one Nigeria. If we cannot be one Nigeria, let us divide. Go! I repeat it so that when they begin to misquote me, catch me right. Those who are coming to arrest, get ready to be arrested too by the heavenly powers. If we have to be one Nigeria, let it be one Nigeria. But if we cannot be one Nigeria, let us divide. If it is divided, some Igbo people would like to be Hausa. Of course, you know that. So everybody should go to where he wants to go to. There are some Igbo people who have no hut in their father's house here, but they have 10-story buildings in Abuja, in Lagos. Have you ever seen any upstay built by an Hausa man in Igboland? One Nigeria. You're not even a hut. What is happening? Let us tell ourselves the truth. In some countries, Nigerians are treated as monkeys.
one of the richest oil producing country in the whole universe. That chain that is holding Nigeria will break in this night in Jesus' name. If we must be one Nigeria, let it be one Nigeria. If we cannot be one Nigeria, let us divide. Ho-ha! I repeat it so that when they begin to misquote me, catch me right. Those who are coming to arrest, get ready to be arrested too by the heavenly powers. If we have to be one Nigeria, let it be one Nigeria. But if we cannot be one Nigeria, let us divide. If it is divided, some Igbo people would like to be Hausa. Of course, you know that. So everybody should go to where he wants to go to. There are some Igbo people who have no hut in their father's house here, but they have 10-story buildings in Abuja, in Lagos. Ụmụ Igbo, unu anụgonu ihe Mbaka kwuru. Unu anụgo ihe Mbaka kwuru na ọ ife a ozi a kịta oziri ebe a ka nji mara na yes, Mbaka ma ife na-arụ na Biafra. Ọ ihe Mbaka kwuru na-eme ka ọ bụrụ ihe o kwuru na-eme. Ndị amacha m ndị ọfụma ọfụma mara ebe ha na-eme ọfụma mara ebe ha anaghị eme ọfụma, ndị ọnya mere nji agwa m ha okwu. So na ọ bụrụ na ekwube onye na-ebu amụma, ọ kwefu na Mbaka na-ebu amụma. Ọ kwefuru ka kọlọ mgbe o mere ya, o tegonu na chai ihe etegonu Mbaka kwuru okwu. Mgbe Mbaka kwuru okwu a dịka atilesi mgbe a gụchara egwu sef, onwe ndị gụchara egwu maka Mbaka takụcha Mbaka tru egwu sef agba Ebuka Obi mgba ihe gbara Mbaka, Ebuka Obi a ga-atụ ya n'ime ọhịa. Mbaka bụ so na one of the spokesman of Igbo nation and they know. Mbaka sị na enwere ya ga-abụ ekwu onye ọbụla anaba n'obodo a. Ịmara na amara ka ya si arụ ọrụ midia. Ọrụ midia bụ ihe na-emekwa mmadụ isi aka ya aka ma isi emebie ya. Ndị be anyị kịta na ya yi ụmụ youth. Look at the voice of nwanne anyị nwoke si na ya bụ a commander ndị Enugu na ha nọ n'ime ọfịa na-achọkwa ka ha mara ihe ha ga-eme ka obodo dị mma. Ifuge mana ọzi nke bụ ndị ọrụ na ha erinwuhozi. So automatically ha stabụbago ndị be anyị to death. So listen to the voice message again. Maka na Obinwannem radio ka ị nọ n'ime ya. Mana anyị na-stream ya live na Facebook and YouTube. Ebe a ka ya na-eweta ozi anyị. Anyị ga na-ewebata ndị ga na-abịa agwa unu ka Igbo si wee dị na gboo. Anyị ga-ewebata ndị ga na-abịa akụziri unu ka esi azụ afịa. Anyị ga na-ewebatara unu ka esi echekwa. Anyị ga-amụ ife niile a n'Obinwannem Igbo TV and Obinwannem Radio. Achọrọ m ime ka ndị be anyị mara na anyị so m na Information Minister of Biafrans worldwide. Because ịkpọọ ya IPOB ọ dịka shortcut. Because Obinwannem TV ka nji arụ ọrụ. Obinwannem is a company, is a foundation, charity. We are going to assist our people in everything that they're going to be doing to make sure that they change the mindset of our people in a unity mindset. So ụmụnne m, ana m abụmpụta nsị na mụ agaghị akwado propaganda, blackmailing. And ndị be anyị mana mụ bụ Ekwueme and abụrụ m onye secret. So ihe ọbụla na-eme a na-afụ ya n'ife. So nwanne anyị nwoke a drop kwa message, amara m mgbe ọ sị na nna akpọ ya nna akọt ya phone na mama bizbe m call ebe a before. Eto nwere ike ọ bụ network amara m ama bet na onye ama ife ọ na-ekwu because mụ busy o ya call. Yotago phone dị okay. O nwere ike ọ bụ na ọ network na-eme ya like that. Yotago. So ka I play the voice ka ihe o kwuru. Maazị biko mmambịanwu ihe nji akpọrọ gị mgbe a na ị na-akọtụ my phone bụ na nchọrọ ịgwa gị na ngawa gọọmenti haus Enugu. Onye nchọrọ ime gị explain na ebe a nga nka nọ kịta ịghọtago. So no ya ka ngaba just mekpere that is the only thing that is there.
Oh yeah, I'm taking by now also. And another thing, your mass biko. Open each of them, that's a plan and you looking, plan and you looking. In a village man and make engage bamuto man. Engage register no one name, what on me. Aquala na bazin, or won't be now water. Ishado is from you, Afghan and Biana to so much matter. I'm not getting myself, I swear. I'm telling you the truth. Yeah, but you have to only need mine. I begin to buy now. So, which is now mechanic equalizer and the bondala. Udi here in the kitchen and Nanya beefing na choke and marry Hindi boju when I took a sego no one in a man. What is in can in the buy na buy? The buy na tazia for too much. And the end buy that tafu beef hand and metro moha. Onye akita na enwere ho na-eme ọrụ nwere company ndị Igbo rụrụ abụ na a ga-enyefe ọrụ ọ bụrụgodu security otu a ha sị na security ka ha chọrọ ịrụ so were no security a wee mere ha ọrụ aka na a na-akwụ n'ụgwọ ụgwọ n'ọnwa na ndị kanụ so na atọ $1 makwa ihe ọ ga na-generate na ndụ ndị Igbo n'ụwa niile ka anyị wee na-akwado n'ụmụ yutu anyị na-ahụ kụzie n'ife ife onye na-amụghị isi akwụkwọ akụzie n'ihe nke bụ ọrụ aka kedu ihe mere ndị be anyị ji ata afụ na ọ bụ na ego adịrọ ka ọ bụ na amamihe adịrọ why our people are suffering? If you ask me now why our people are suffering, I swear to Amadioha I don't know why our people are suffering except those things our governors and senators are doing for us. To God, our people are developer. The mindset of our people, even Obinwannem, if you na Obinwannem, na obo na esi ka arobia na aka. To God, even na Igbo getting in on London. But all those things now, unbunisi now. Mado na ebi break and see break because obo some be organize boom. Onya me na obo na anya na-ege muti n'onu mgbe na baba mba na anwụ iyi because na anyị niile ma na eziokwu na Nigeria abụrụ ife o kwesịrị ịbụ ka ọ bụ. Ana ụmụnne anyị bụ ndị nọ n'obodo Igbo tacha afọ ụfọdụ tacha afọ bata n'ala Igbo ha ma afụ dị ha atata n'afọ onye nke akịta na akwụkwọ na-eje na gọọmenti haus gọọmenti haus bụ ebe o kwesịrị ije si ya na achọrọ m volunteer onwe m n'ime ihe dị ona mana ihe ụfọdụ na-atụ ụjọ maka na ha ma na gọọmenti n'aka ha dị n'ihe na-eme ndị be anyị n'insekuriti maka ọ bụ na aka gọọmenti adịrị gọọmenti nwere right to equip all vigilante of every village and need them to have commanders ga na-ewetara ha reports ebe ọ bụ na ndị Hausa ma ndị Fulani si wee bata obodo ahụ niile a ga-asashọn ha ncha niile sashọn bụ ihe ha na-ekwu okwu na Amerịka na ahụ ọ bụ na ndị be anyị ma ife ha na-eme we are not supposed to be suffering today so the leader is our failure ọ maka failure of leader bụ mere anyị ji were ata afụ today and that leaders now kịta apụtago nwanne anyị nwoke a kịta now na-ejiri ka enyere ya aka ọ na-edi ka enyere ya aka na enyemaka ha ga-enyere ebe ka ọ ga-esi bịa onye bịa na-ekwu okwu ya ihe niile ama na Obinwannem oge erugokwa na ndị na-ayọ m nri na-aba anyị na ndị na-ayọ m aka ọrụ na-aba anyị erika biko na onye ka m na-apụtara n'Obinwannem nwerekwa ihe ọzọ but nkwa m ga-ekwu na aga m provide jobs aga m provide company ga na-eweta ọrụ ndị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ m ga na-achọta ọrụ m ga na-ele afịa anyị ga na-eji achọpụta ebe anyị na-arụpụta ife n'ala Igbo very soon the administration of Obinwannem business strategy ga-ebido ọrụ ụmụnne m n'udo adịgokwana n'ala Igbo udo adịgo ka anyị nabazie na eje dozibe be anyị onye na-echọghị na ya wetebe tax a ga-eji na-edozibe anyị iwu ka ọ bụ na every month na onye ọbụla n'obodo oyibo ga-atụnyerịrị ihe n'efere ka e were edozi obodo ka e nwee ka esi akọleti ego village na-edozi village nwere ihe ọzọ
ụmụnne m ka anyị nabata odumeje wee pịa egwu ka anyị were egwu a wee wee nwere na ọmụpịa nke a ka m pịagodo nke a first chai mpịa nke a ndị Facebook ama m na m unu ga-eje tata mpịa nke a otu aka ọ dị ndị nne mama isokwa ndị nne mama isokwa ndị a na-ekwu nwere ha na-eme agbara nwaanyị ụmụada Igbo niile fukunu samachite ụmụada Igbo niile na-eme protest about Nnamdi Kanu wee na-asụ onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-asụ onye asụba were na ihe ga-abụkwa kọmputa mgbe IPOB na-eme ife n'ala Igbo onye bụ the commanders of the Nnamdi Kanu ihe niile na-anya ebe a bụ ndị believe na Nnamdi Kanu. That is what you want to shut down. You want to shut the life of all those people that is shouting here. Imagine na chi consume n'ụwa onye mere some people aghọtara ya na-eme ndị na-eme ama ndị ewe n'ọnụ pịara ya ọfụma ka e wee nabatazie n'odumeje the lion himself. The lion himself before ma na-anabata gị lion himself ka anyị na-enegodi ihe a ka anyị na-ene ihe a kịta ọ ife a ka anyị na-edere n'ala Igbo every village ga-enwe ha ihe a kịta.
want to use this opportunity to wait. Before I know bata odumeje nna m ochie odogwu ịmana ike nke ibu apụta kịta ike dankusa ike iji apụta kịta ike dankusa ịma ka isi ekwu n'ike ibu akpagharị n'ezie ife akịta ka ị na-ediri command right now ka ha ncha niile bịa na ya chọọchị ka emezie gịnị ka eme rehabilitation. Hey, traditional nwoke dị mụdịde nka kingdom atụgo na life now afụrụ m ya o nyere m sign ime eji m contact onye ọbụla. Odumeje, what you need now to declare is every youth of Igboland should come, let us liberate our land. Nwanne ihe anyị ga na-apịa gị na mkpu n'ụwa niile na you go run men pụtanụ okwe m ihe a na-akpọ scout na Odumeji na-amụzikwa amụ. Enwere scout, enwere MOD. Odumeji chefuru ka ndị Katọlik si medu mmemme. Mụnwa bụ Catholic Mobile Security. After scout enweta MOD, then enwezi nke anyị fọmụziri a na-akpọ Catholic Mobile Security. I was a member of Catholic Mobile Security. Nke one Akeje bụ our commander. Na Catholic ka anyị na-eme training. Everything a na-eme na Catholic ebe ndị mmadụ na-apụta bụ ebu anyị na-echekwa that place. So onye ka m kwuru si na exactly this thing ka anyị need to create now. Were godu idea we train our people ka ha wee mara ihe na-akpọ discipline. And onye ọbụla volunteer onwe to be a security of the Biafra land, anyị ụgwọ a ga na-akwụ ya ga-akarị ụgwọ a na-akwụ onye na-arụ n'ọfịs. A ga-enye ha value. That is why ije na Israel ndị na-anya na screen ebe a na ndị kan create a na-akpọ Eastern Security Network. Ndị akịtị na-anya bụ the most intelligent people in the world. Na ndị kan na see it before. This ESN, Eastern Security Network, na ndị kan created. That is what hold Biafra land stand still today. You also do name in Biafra land. There is people they are chasing and there is people they are tormenting and they know themselves. But how consider with the na social media can make her hallelujah. Omezugo. And I cause hakoko. I cause those of Kotia. So Odumeje any delicate bondi okunini okwefuka onye to her, one of onye to her he kweba. So more hook say hanchani ne bataka ibia me her rehabilitation. Let us make word that na ihe niile a ndị a na-eme kịta onye ọbụla na-aba village ya, we must be coming as a village security. Aga na-eme convention. Odumeje bidoro na time adrozi na anyị nwa na-ekwu onye sị na ya mara anyị na-ekwu ya tinye ọnụ. Dịka anyị si agakwa n'iru na-ekwukwa okwu ọdụkụkwu anyị tọkọrọ ụtọ tata o afọ na ọtụtụ ndị mmadụ folokwara anyị tata anụ nwekwuru onye nyere anyị coin o nwere onye nyere anyị coin. Hey, ego anyị agbagotegokwa o nyere anyị o sentiri anyị 99 stars. Chineke anya bụ onye kwuru sendiri anyị ife ọma bụkwa Francis Obijekwu. Hey, Francis Obijekwu nwa Chineke. Ka m fere gị aka na ọkwa aka ka ga-efere gị ọkwa ya? Yes. Hey, efegoro gị aka o. Hey, nwanne m o. Hey, isi gị cheta anyị. Hey, obi dịkwa m mma. Daalụ nwanne m o. Okwu ọnụ m bụ ihe tọrọ gị ụtọ. Ka ọ bụ ife na-agbanyere gị ọ bụ na ị ka nọ gị mee ka mmara. Hey, nwaanyị nwoke ọma. Daalụ na ihe ị nyere anyị ndị obi nwanne. Ọkwa na ebe a ka anyị si enyere ndị be anyị aka na anyị ha na yọm na WhatsApp erikazi. Aga m oge na-adịrị anya ha ga na-abịa na-agwachu n'okwu because we need to liberate ourselves. That is what the job of Obinwannem. And make a onye ọbụla we are Biafrans. Yes. Go on, my brother. Yes. Well said, Pastor and Prophet Odumeje. Yes. Ụmụnne mefuru anọkwa Francis ahụ nyere m ihe a kwuru. Yes. O kwefuru ihe Odumeje kwuru. Odumeje apụtago declare ife niile ha na Nnamdi Kanu meziri ka Odumeje mara na ya nwana onwe ya echegokwa ya too much. Nya o mara onwe mgbe o tweetiri Odumeje na ha. Odumeje bụ onye gwara ha na ya nwee believe na Bible. Mana ọ ga na-epreach na-ebu amụma. Odumeje mere ihe ka nnukwu mmụọ. Abịara m sị na ebe onye dịka Odumeje mechara
amam na Obi Kubana bunyere bribe amana m nke mere na Odumeje ji wee hey mba na Odumeje bụ lion himself na Odumeje bụ somebody okwu otu a nwanne ka achịrịrị ọchị na who are you nwanne ọ ga-akọ ma flagere gị na ya gụrụ akwụkwọ abụọ na ya ma cover nwa nwaanyị na public. No be me they speak English like as if they say I go school. Eh? Everybody that God bless, God have blessed the person. Odumeje so na ndị agozi na Igbo. Eh? Kedu ihe ji ebido kwa n'ụka? Asị akọwa ihe ji bido ụka kịta ifu na akụkọ eju ebe niile. Odumeje bụ mmadụ kwesịrị na-ekwu eziokwu. Because Mbaka na onwe bụ onye mere ọ dị ile. Onye ọbụla ji eje kwubo okwu ka chi esi wee kee na onwezi ego na control. Iwe na-esekwa okwu nke a mana ka anyị hapụgoro nke a na okwu karịrị. I love you Odumeje for your fearlessness speech. Kudos to you, my co-man. My co-man. Okay, co-man. My co-man. I don't know. On the chance last so don't my co-man say my co-man. Co-man no. Co-man. Oh, I call the guy is get now my co-man or get my co-man. Co-man. I okay. Co-man. Yeah. Co-man of God. One day Odumeje na aga Sunday madis now. Chineke Odumeje apụtago kwa nke dị egwu. Onye ọbụla agbakwa line pụrụkwa line jebe that side. Nothing like one Nigeria again. I suggest let Nigeria be divided 3 nations now, or separate Biafra Republic from Nigeria zoo. Ay, Chineke na mo onye nke kwukwara okwu a bụ ọkụ na-agba ụgbam n'Igbo a idekọrọ ihe ọnụ nwanne m akọkwana m ọnụ nadago so onye nwa marụgo onwe o kwukwara okwu dị mma o nwanne akwụkwọ m n'okwu gị ahụ yotago anyị bịa ende ebe ọ tọwara m isi ai ụmụ Igbo unu makwa ife a na-arụ o unu makwa ya na-arụ eziokwu ka m na-agwakwa unu seriously. I love Rumunu more than I love myself. That's why I'm trying all my possible best to make sure that you people understand what is going on in around the globe. You that go? So we are here to protect our dignity, you know. Go and read Obinwannem history, you will understand. All hail Biafra. Nwa Chineke over. That I'm going to make a I go too much. I only chọrọ iji comment wee gbarie m isi mana oge kwere unu ga nzugoro ike nwụcharagodo pịam maka na obi anwụrụ egbugo m n'ụwa chai Chineke nna m Odumeje nke a ka oke nke a ka itiri egwu okwe nke a ka itiri egwu ya nka ka pịa egwu a ka ọ tọọ President, Makana, you know the president.
chọrọ ọya iwelu kedu ife ịchọrọ achọ Nnamdi Kanu osi Nigeria na onwere ife bụ chọrọ drum osi Nigeria na onwere ife bụ chọrọ ife bụ chọrọ bụ freedom. Release my people. I need Biafra. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Unekwelo lunebo. Unecheche na nubu. Unecheche na maputa kwa. Oh, shubidi kwa. Biafra gabialele. Biafra gabialele. Aboko panosunile. Enwelu na nihu. Eshendi asinetosunile. Jebenu na prison, solid. Jebenu na prison. Jenu kunu na wono na dokaro loba kata. Chuonu na dokaro kedi focholo. Kenya ya na Nigeria. Kokosi agitation. Nnamdi Kanu si na onwere ife chọrọ odogwu anyị Igbo Nnamdi Kanu tubeni afa emi Sanusi wee kwuo okwu the king na Hausa Sanusi akwụkwọ bụ ofu onye Igbo chụrụ dị ya na nlendị nke ewuji ego ndị Igbo niile onye nyere ego ole ndị Igbo mana Nnamdi Kanu chụrụ ego tubelu Nnamdi Kanu afa ọkụ tara ibubo anyụrụ anyụ ọkụkụ okwu eche echefu n'okwu mmadụ amagburu Nnamdi Kanu maka na aka Chukwu na ya na-alụ tubelu Nnamdi Kanu afa aka Chukwu na ya na-alụ o mechie Ọhamadike 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 ndị Igbo niile Ọhamadike Biafra Ọhamadike ụwa niile Ọhamadike Afrịka Ọhamadike ji eje mba na n'udo odogwu karịrị odogwu omeka nne ya igirigi baba igirigi dudu nwa ezi Israel okwu Kanu nwa na-ememme afa nne gị nke a ọ na-agbakwanụ m n'ọnụ mgbe ọbụla ọ bụkwanụ nne ezinụlọ ọ dị mma ka esi bịa ụwa kedu ife a na-ekwukwanụ ị na-eme nke na-adịrị ọzọ n'ụwa a odogwu ọgụnwa bụ mgbịrịgba anya n'ukwu ọ na-akụ iyaragada oyi buru amụma anụnụ wee kwuo sị na ndị niile bụ jọnalist n'ụwa niile ga-eburiri ihe gbasara Biafra mana ya ma akwụghị ụgwọ nwa nchike gbọm anyị Chineke nna udo ụtarị pịara ndị agha ọ bụrụ na oche ogbu agụ ka nọrọ gara akọ ya bụ ife ọ na-atọ ndị be anyị nọ na ekwuru na anyị agaghị enwe anwụrị ma ọ bụ na Biafra abịara n'ọnya ka m ji wee were my comedian na kpuo okpe m abụ maka ndị a na-ekwu anya ka ndị ori mana anyị ma ife a ga-eme mgbere ka asọrọ ya n'oge ụta ọkwụnụ fụrụ ka nwanne anyị nwoke bụ Odimeje si wee kunie si na o nwere okwu ihe ị nwere ike ime na ụnụ wugharịa ya agbanyere ụnụ fim ọ sị na ya ga-abụ the doom of Nigeria we close Nigeria maha mgbe Odimeje na-ekwu okwu a anyị ọsọsọ ndị na-ewe iwe n'ụwa bụ ndị agaghị like ihe m na-eme na chai Chineke o nwere Odimeje ekwuo n'okwu niile o kwuru ebe a
wee sị gị tụọ Ọhamadike Ọhamadike, ị na-etukwu ya afa ka ọsọ nkiri nkiri ka na-ekiri m nkiri nkiri ka na-ekiri m. Ọ gwara m furu tụrụ Ọhamadike afọ ọrụ na laikụrụ Ọhamadike sef. Ndị mmadụ ada laikụkwa Ọhamadike. Nnamdị Kanụ ọ dịkwa ka ndị mmadụ ị ga-ebi nwekwa n'ala be nna gị a kedu udo asụ n'okporo nwaanyị na nwoke a kwesịrị na-ede Ọhamadike 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 na-adị ibi ya ọnụ na laikụrụkwa ihe na-eme mana unu ka na-ege mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ dee nnu m Ọhamadike Ọhamadike ka ihe niile e kwuru n'uwe ka ọ bịa na mmezu. Ọ na-achọ ịkọwazi na odumeje ebutere dị amụma ọ ndị otu Ebuka Obi dị ya ka ọ ndị otu Mbaka kwuru na okwuru na nwoke pụtakwara bụ nwoke na-ebe ebe nwoke na-ebe ebe maazị adịghị anyị na-asị oke nwoke na-ebe ebe bụ na Ebonyi sọrọ na Ebonyi sọrọ bụ na nwoke na-ebe ebe Ebonyi sọrọ ụmụcha niile alọvụkwana m ụnụ ebe ọ bara ụba na ọ bụ na anyị chịkọ ihe niile ọnụ were na-emere ihe ndị ụwa ọ ga na-atọkwa n'ụtọ karịa ka o si atọ ugbu a mana ọ dịgo ka ọ ga-adị odumeje ihe na-apịa ha bụ mpịari imejara preaching after ka imechara preaching nke ha zuru gị bụba ha na-ekwu odumeje emechiela akwụkwọ Odumeje kụrụ ndị a Chineke nna ịmana mụ nwa na ụmụso Odumeje na-ekwu ihe a njekwa na platfọm ya o na fụnọ even mbechara sọsọ ebu ka mbechara sọsọ ebu ka mbechara sị ka m bịa mee program a because since ejidere na ndị ka na-asa atọrọ ya mkpọrọ ka atọrọ mkpọrọ nwere emebe program this is first program and echekọtara m ihe mma gwa ndị be anyị echekọta ihe agwa ndị be anyị maka na ihe mere na ndị ka so na part of this struggle so you don't need to shake even nwunye emecha publish ihe nwunye ekwuchara na ihe nwanne nwoke na-ekwu ebe ndị nke ahụ obi kara ha nwaanyị obi ya ejika gị ghọtago kedu ihe na ndị ka ga-eri kịta na ahụ oritebeghị ọ bụghị ihe ahụrụ na-eche ka ọ bụ onye ma nji eso alọ ejima akọ n'ike n'ike na-eso ma Maxwell mgbe o jechara sị na ọ kwụbere ya ụgwọ na ọ na-akwụrụ onwe makụkwa ya so anyị chọrọ onye ọbụla ga-eji na ndị ka kpa ego because anyị nwakwechiri ọdago nwanne ihe na ndị ka na-achọ bụ ịga bara onye ọbụla uru so we supposed to be one lawyer niile nọ n'ala Igbo kwesịrị ịbụ automatically Biafran lawyer ekwugo m many times ya bụ systematic eji arụ ọrụ n'ụwa ya bụ common sense mana na-ajụzi ebe ndị lawyer anyị na onye nke sọsọ Ejiofor na-eje so that's why I love Ifeanyi Ejiofor I love Ifeanyi Ejiofor well so ịma na obete arụte ha aka na mụ aghọtara the story of obete aghọtara m ya ikpeazụ ka a na-asị na ọnwa na uche mefụ aghọtara m that's why I know they talk about obete well but Ifeanyi Ejiofor rụrụ ọrụ o nwere onye ga-arụkarị Ifeanyi Ejiofor n'ọrụ na IPOB lawyer ghọtago Ejiofor bụ ọ na-arụkwa na-enyekwa gị the emotional feelings of that anọ nwoke na-agbasi ike ghọtago o mechakwa achọkwa ka o jekwa unite anyị tụrụ ma kwụọ ụkọ ha ihe niile ma still because ebe ọbụla ọ batara ọ na ndị ka na batara ebe ahụ ghọtago so I don't know what transpired in all those things they have been doing but onye ndu anyị bụ na onye ndu anyị na we are playing the smart of our ancestors ghọtago ihe nna ndị ka na egwu ọ gbara ama m egwu ọ na-agba ana egwu ọ na-agba ọbụgo na mamari ya aga m amatụ ya nke bụ na ọ bụ na njube ya n'ihe niile na-eme ifu that na ọ ga-asị na nna gbalị ọ ka esi ekwu ya ghọtago because na the level Nnamdi Kanu nọ Nnamdi Kanu nwere ife ọma ndị lọya ya amaghọ o nwere ihe na-atụ ndị Naijiria ụjọ to today Nigeria aghọtara step ihe Nnamdi Kanu na-emezi because o tizi ya na state of emergency and ndị be ya aghọtara ihe ha mụwa atego matara ihe a na-arụ na na-asịzi Odumeje ihe niile na-akọ Odumeje ha ọnụ ọ bụkwa ka ha bịa na wọchị m ọ ka m bịa na wọchị m na nke onye nka bịa na si na onye na-akọ gị ọnụ na social media bịa wọchị ya m that is what I'm trying to do
because ọ bụrụ that na anyị nwagide megide na anyị na-ebuzugide egbuo na ndị Kanu tugode egbugodi Igbo of ndị Igbo n'ụwa niile. Ọkwefuru just na akpụrụ emerie sentence just watch ya emerie ndị enemy anyị mere ya sentence ya life imprisonment na-emerie sentence eso ọ naghị egbu ya egbu as on fire by squad nwere na asị no maybe dead by hanging whatever ha ji ezu hori nwekwa nke ekwuru na nke a na ọ bụ life imprisonment. That means na life imprisonment aka nwere ezigbote opportunity, aka nwere ezigbote ohere. Enwere ike ewepụ that president nọ kịta, o nwere ike president ga-abata strap onye aka ọ nabara ndị nke mbụ zuzuru ezuzu onye political solution. Enwere ike ndị nke ha na-achị achị kịta ewere wee butuo ọchịchị ha down onye political solution. So onye mere ha na-achọ ka ha yuzo na ndị Kanu wee mee campaign. But the thing na-ebuzi ha ezigbo aka now because na ndị Igbo adịgo wise na politics. Onye mere na kịta ada agazikwa ihe a na-aga n'ala Igbo aga. So ọ bụ na ndị be anyị ghọta odumeje ịma na ha aghọtago na ndị Kanu everything kịta na-eme na Nigeria nna ndị Kanu ekwuchaghị. Amaghị m ihe ndị be anyị ji achọ ka egbuo na ndị Kanu amarakwa m aka m adịrị ya like otu waziri ka esi wee kwuo aghọtara m na asịgo m ha biko nwekwa ihe ọzọ o mekwara biko sendebekwana m ya na WhatsApp makwana okwefu nọmba m nwere ihe ọbụla na-eme na m etinye nọmba m for real ịkpọ nọmba kịta na mpik ya ebe a. Kedu ife mmadụ ga-eme nwanne ya ọ sị na ya emegbuo na mmadụ Nnamdi Kanu ọkwa nke anyị na n'onu na redio Biafra ka ọ bụ ọzọ. I ask myself a lot of questions before I realize that something is wrong. And when I realize that something is wrong, bụ mgbe m na-eme ka ndị Abia steeti nọ n'Obinwannem ghọtagodi. Ọkwa ndị Abia bịa sịkwara m ga-esi m na ndị Kanu na-enene ha ka ha wee suppress my anger on them. Because na onye anaghị arụ ọrụ nga na-agwa gị na abịara m ịkọ nke ala Igbo, abịara m ịgwa ndị Igbo ife ga-emefa n'ọdịnihu. Odumeje ekwuchana ya. Odumeje duru anyị jebe because you are in a right channel. Ọmụwa bụ Obinwannem ndị Igbo na-agwa gị okwu. You are in a right channel. Aga m join unu ụka gị nke taa ka nke echi m ga-eseri delegate ka anyị na-atụnye. We need to change our people. Ndị be anyị adọrọkwa n'isi ọkpụkpụ too much maka Chukwu ịrụọ kịta ebe a na-arụ handset na be anyị now ebe a na-arụpụta handset na ndị ga-eju ebe ahụ ga na-arụ handset a ga-adị too much. Mana ịrụpụta kịta ebe a na-atụtụ akwa wee gwa ha na ego ha ga na-anata biedo na onye ọbụla ga na-etụtụ akwa ha na ọkwa masị nwee ego. Ifu na ụmụ prostitute ga-ereduce na bai prostitute ịma ashawo efura na agba ọkwa na ego eji ego pad adịrọ ego eji ego mụ inner wears. Ụmụ nwaanyị na-echenji akwa like mmadụ enwe mmiri. Nwaanyị na nwoke abụrụ ofu. Nwoke nwere ike nọ ya dịkebe 1 week ọ sara alụ ọma na-esi, mana nwaanyị asaghị arụ 2 days. Ị gafe ebe a ifu na ogiri na-esi. Because this God you are seeing in this life for Chukwu akere ụwa, this God that created this world,
I found him in me. Ya mere nji wee nwee obi nwanne. I am an example of everything I'm saying in my life. This is live stream and this is my life. Otu a nsi ekwu okwu a na ndụ ka nsi ekwu n'ọnwụ. Otu a nsi ekwu n'ọnwụ ka nsi ekwu n'ife. Abụ m somebody who never believe in injustice. Never. Even in my family. Go and ask them. Today, I still a fight. Anything you say that is not supposed to be said must be stopped and must apologize. Even me, if I do anything wrong or I say anything wrong, I found out that what I said it wrong. I will not hesitate immediately to apologize. Because apology brought peace, and peace brought unity, and unity brought progress, and progress brought long life. You know, sometimes people you thought that they are the one that are going to carry the mantle are the ones that cannot even smell the mantle. Many of you people on social media are following wrong channels, and the people you are following call themselves comedians. Some call themselves educated ones. Some call themselves powerful people. Some call themselves personnel. When you see them reacting in what they claim they are, you will be asking yourself, is it these people that are saying that they are what they are not, and being proud and saying it without thinking twice? Because many of our people on social media, I begin to ask myself, kedu roga barono nunu na-eji ihe na-eme ụmụnne wee na-eme prank, were ihe na-eme n'ala be nna unu na-eme prank. O nwere nke kpọkwuru onwe king of prank. Ya iwere ndụ aghụghọ wee na-akpata ego. Ya prank na April Fool. April Fool. Unu ma mgba na-eme na April Fool na April Fool na-enyezikwa ndị ego. April Fool na-enyezi ndị be anyị ego. Abịa sị gị na mama gị na-abata. Na mama gị abatabago. Ị na-enwe aṅụrị. Ebe ka efuru ya afọ mere na ibe na ọ na very soon kịta orute. Ị na-enwe aṅụrị. Na-enwe aṅụrị na-amani enu. And ka isi enwe aṅụrị amani enu ka ị na-ebelieve na ike mama gị, ike ga-eji wee fụ mama gị eji restore ike ahụ niile na-amani enu for. The people aghọtara how this work worked, how human being related. Mana n'obi nwanne ka a found ya. Ọ n'obi nwanne. Maka ifuru n'obi nwanne ka eji enwezi ka amara ihe ga-eme ka edozie. Ọkwa ifu n'obi nwanne. Agwa m unu na ebe anyị ga-land m n'obi nwanne. Obi nwanne abụrụ na ọmụ yibere ya. Obi nwanne edide m afụ ya anya. Wee love boy ka esi love nwanyị. Love boy ka esi love nwoke. Love boy ka esi love onwe ya. Onya mere na-ekwere m ka obi nwanne corrupt one day. I can give accountable of what I have done in obi nwanne since 2019. That is showed transparency. One of the part of what Nandikan is saying. Transparency is the key to success. When you are communicating with people that you don't know, like I'm working with one company in India, they are building me a website, online business website. Amaro Mundia, Afube Mundia, Manan menye ha a trial. It's like a last trial to prove if ndị na-eme anyị ji anazụ. Ọ bụrụ na ndị a kịta abụrụ ihe mụ na ya kpara ka ha mere, that means na everything online is a scammer.
because agwachakwara m ha si ya na ndị scam goro Obinwannem dị too much. Asị na ha nwa dị rare. Achọgo m ka mkpọ ndị be anyị nọ n'India wee mara ihe na-eme die ka ha jee n'ọfịs ya, mana achọrọ m ka ndị a otugodo onwe m first. Ka mara na ndị mmadụ nwere ike ịnọ n'online wee mere mmadụ ihe without iri ya mugu, because abịazi mebezi ọdịzie ka ọ bụ ihe rampart. Website Obinwannem na m achọbeghị launch ya like I say I want to launch it because many of you people will not understand what I'm saying, but now if any na-adịgo clear. Mgbe m kwubere okwu ịrụ website a ga-eji kpokọ ndị be anyị ọnụ, ọ bụrụ taa. So na ọ bụrụ na ndị a mee ọfụma ifuru ya, gịnị ka ndị be anyị ji emegidezi onwe ha? Onye ọbụla jee rụba ọrụ n'ụzọ dị iche iche, ị ga na-enweta ego. Ihe ọbụla ị chọrọ iji wee rụọ ọrụ wee nweta ego, ọ dị dị na Biafra. Ọ dịkwa na Naịjirịa o, mana ndị Naịjirịa achọrọ ije wee rụrụ gị ọrụ, that ebe ha dara mkpọrọ. So ụmụnne m, ana m ekene unu wee sị ka anyị getọpụ odumeje na mụ ana m eme egwu enjoy. Ka anyị getọpụ ya, maka na achọrọ m ka egwu a ka ọ pịa m n'isi ọfụma. 2027 odumeje ga-apụta for president. Mmọnwụ ebilie. Odumeje ga-apụta for president in 2027. Colombia, the youth of Nigeria, Osuna 2027, Odumeje for president. Igbo na anyị nwere okwu. Oche adịla nke Odumeje. I will bring you alive. I will recover your destiny. I will recover your country in the name of Jesus. Biafra.
Ka ọ na-adị na ọ bụ na obi dị gị mma n'ụwa gị a ị ga-enwegide nwere n'ụwa ọ na-adịzi ka ọsọ gị nwe ụwa a ndị ọ na-ewuteza na-asị ịfụrụ ka o si ezuzugharị ọ ka ọ na-adịkwanụ n'ụwa ụwa bụ ndọlị onye na-ege ntị n'ọnụ Obinwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo ka nji arụrụ Igbo niile ọrụ dịka traditional nwoke dị ji wee sị onye ọbụla aza ezigbo afọ ya a na-ekwu everyday n'afọ mbụ Obinwanne ndị Igbo wee na-azụgoro n'afọ mbụ Ugwu Okechukwu na nke nne m na nna m bara mbụ Ugwu Okechukwu mana Obinwanne ndị Igbo bụ my company name oh my company name is like my dignity, my pride, my love. I found everything in Obinwanne. When you see Obinwanne, you see my life. So no ma agbogo ọbụla bụ ndị chọrọ Obinwanne ịhụghị ya ị ga-ama ihe na-eme n'Obinwanne wee chọba Obinwanne na mbaka o mere anya iwe ghọta odumeji apịachie na akwụkwọ ọ pịachighị akwụkwọ bikos asarị dọkụbọ amara m ebe ọ nụrụ ihe o kwuru ihe a ọ bụ na asarị dọkụbọ a realize kwuwe na mistake ya
kedu a na-ekwuzikwa no wonder Edumeje ji ti ude egwu a nna simlekwu Edumeje so asali realize go asali Igbo oke mmadụ ka ọ bụ na amamụ nwa nchọnchi ewere iwu ọ na-emegheri oche na ndị Muslim ga-anabata ya karịa anyị nwa ifo nwa agbọghọ ndị Awụsa si n'ọka si bịa mee ha adopt na-akpọzi ya Amaka so kọwara ihe bụ Amaka. Anyị na-eme ka ala Igbo maa mma. Ala Igbo maa mma mara mụ na gị o. Ala Igbo maa mma mara mụ na gị o. Ị ma na ala Igbo maa mma mara mụ na gị o. Onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị o. Ala Igbo jọọ njọ jọrọ mụ na gị. Ala Igbo jọọ njọ jọrọ mụ na gị o. Ala Igbo jọọ njọ jọrọ mụ na gị. Ala Igbo jọkwanụ njọ mụ na gị ga na-ata ahụhụ ya. Nwanne egwu ọdịkwana m mma n'ọnụ ọdụ m mma n'ọnụ na-ekwu ka anyị jee na studio ya kụba ya maka nna achọkwa ịbanye na the studio of the musicians. Ọdịrọgụ izi Obinwannem na-agakwa n'ihu so onye abụrụ ya ana m ekele unu wee na-asị Obinwannem ka anyị ji ejere unu ozi. Anyị ga na-epromote onye ọbụla na-ekwu ọfụma n'ala Igbo. Oge na-adịrị anya udo afịa ọbụla ị na-ele ihe ọbụla bụ akara aka gị wetara Obinwannem Igbo TV, Obinwannem Radio. Anyị ga-enye aka ka ọ gaa n'ụwa niile. Anyị ga-enwe ka anyị ga-esi na-arụkọ wute ndị Igbo. Onye ọbụla chọrọ ka na-epromotiri ya ife ya bịa ma nkọwa ma odide ma ọgụgụ anyị nwere ife niile. Advert ndị Obinwannem ka na-emere unu free of charge because na eso m n'aka hiberie. Oge na-adịrị anya na na-contribute n'Obinwannem platform. Ifuru onye nke nyere anyị 99 star ọ bụ na ozubeghị unu erubeghị mgbe unu ga-eji wee so Obinwannem gaba n'iru na atụmatụ gị makwa anọ mma ka anyị na-akwadozi gị tụrụ Obinwannem. Ọkwa na ebe a ka m ga na wee kwuo ka m si wee rụọ ọrụ maka na the launching of office and the launching of website ebe anyị ga na-ele afịa online. The launching m ga-akọwara unu the history of Obinwannem with the Obinwannem old members because ha ga-anọ na their conference meeting hall. Ịghọtago? Ha ga-anọ ebe anyị ga-afụ ka esi the live program. Ịghọtago? So you see people who are going to come and tell the history of Obinwannem. Anọ ha ga-eji ha na-akpọ rehabilitation and rehabilitation or whatever. Ọha ga-ejezi reconciliation, rehabilitation and reconciliation. Ọ ndị ga-ejezi nya bụ ije bụ ndị a because ndị a kịta na ahụ ga-abịa na the meeting mma kpọ ha oku na the whole 5 state. Ọha ga-ejezi wee kpọkọnatazie ndị niile abụ ụmụnne m enyecha ha adreesị nye ha phone number ha na-akpọgasị ha because achọrọ m everybody nogo n'Obinwannem before. Achọrọ m unu niile back to the root. Notago onye mere nke na-ewute enye ewutezi ya. Ụmụnne anyị dị ready to do undoable. Ala Igbo niile dị mma. Notago. So I love my people. I care for them and I stood for them and I shall always stood for my people. My people need their help. Nne m amụghọkwana m ka ọgaranya. Atara m afụ n'aka nne m before akpọjekwa m n'obi ntakwa afụ n'aka ndị ọzọ. Bikwa na street gbakwa boy takwa afụ dị iche iche. So all those things, imagine everybody is going the same through. Ọ dịkwana mma. Abịara m obodo Igbo wee fụ na everybody can live freely, make money freely. Ebe m na-arụ ọrụ kịta now, ego a na-akwụ m nwere ike ọ bụrụ na the highest salary in Nigeria cannot collect it. The highest salary in Nigeria cannot collect it, reach my own. Ndị na-arụ n'oyi company na-abụghị ndị na-eri ego ndị oyi company. Na ọrụ oyi company anyị na-akwụkarị ya last rent a na-akwụ ndị oyi company when I was in Nigeria is 500,000. Ana m anụ ya that time 500,000 ka na-akwụ an oyi servant. Then mgbe anyị nọ na Ukraine unu ka ya akpata ọmụnụ na-eri ego na Ukraine mana abịazi m this Germany mgbe ebu ụzọ jee South Korea. Mgbe m jee South Korea
ego na-emeki in a month. Igbalie na ego ndị be anyị fụ na ndị oil company ezu no chicken change ka ha na because onye rụchara ọrụ na South Korea, minimum wage of South Korea payment is $1,500. Minimum wage. Like na enwere ife ga na arụ na South Korea ka rapid na earn every month $1,500. That is what they call minimum wage. At all, oga ha gafe ebe a. So automatically na arụ ọrụ arụsi ọrụ ike na South Korea nwere ka ihe rapid na-eji ede ka ebe $2,500 wee na every month. Then he paid $2,500. Let me say $1,500. Nya werezie ihe nke ọzọ wee gbaalaba nke ome ihe ọbụla ọ chọrọ ime n'obodo ahụ ma ya bụ n'obi dị ya maka ọ na-arụsi ọrụ ike. I were $1,500 wee wenata n'ala Igbo. Pirigodo ego n'ala Igbo ka ife ego ọ bụ. One person na-arụ ọrụ na South Korea. One person. I'm talking about one. I'm not talking about 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wee ruo how many thousands nọ na South Korea bụ ndị Igbo. Amami na wata. Ego ndị Igbo na-egenerate n'ụwa. Sometimes ndị mmadụ na-ajụ kedu ihe ha jide eme. Ha na-ekpochi osimiri, na-ekpochi aja, na-arụ, na-ezuzugharị, na-emeso occasion to occasion, megide gbubezi onwe ha sef. Na ndị Igbo megidere ihe nke bụ na-ajụsịkwa ọbụsịkwa ụmụ Igbo na-eme. Hai, o wutere mmanụ dọdị. Anyị ga-ejikwana maka mgbagbu ghara ọgụ. Amaji maka mgbagbu ghara ọgụ. Ka itinye asarị, ya bụ asarị mgbe ọ na-ekwu okwu ka mmadụ. Ihe nji chọ ka ntinye ka m were odomeje ekwuru okwu maka ya. Maka nhapụ m nye benefit of that. Ọsọ ebe asarị nyere ka asarị pụtara ka that means ijere ha ncha ga-apụtasị very soon now. Ha ncha ga-apụta very soon. I think let me now play this one cha. Ọ dị ụzọ vidiyo karịrị akarị ebe mana nke a kịta ka m chọrọ iplay. In the Niger Delta, a man who consistently cries and speaks for the rights of the youth, the women, the children, and the elders in the Niger Delta. Is the former president of the Ijaw Youth Council, Alhaji Mujahid Asari Dokubo. Please put your hands together for him. Isa Asawana Asawana Asawana. I want to say that I'm going to say things that a lot of people will not like. A lot of people will not like it. Our people should be given 3 options. 3 options. We should do internal plebiscite, referendum on 3 key issues, on 3 questions. And these questions are: do you want to remain in Nigeria as it is? Do you want a restructured Nigeria? Or do you want, like I want, a destroyed Nigeria? I am an Ijaw man. Listen to me. I am an Ijaw man. God did not create me a Nigerian. God never made a mistake when he made me an Ijaw man. If God wanted to make me a Nigerian, he would have created me a Nigerian. So the choice is before us. Every one of us that is seated here. I can see His Royal Majesty Afraidete Steve. Let His Royal Majesty Afraidete Steve ask himself some questions. Are you like those who were like you in 1967? Do you have the same access that they have to all offices of government as they have?
even though you are a wonder governor? Why should you be restricted to Bayelsa? Because some people believe that we are mere appendages, that this country does not belong to us. That they are giving us just a piece of it. I am an Ijo man. Ijo se koro ibutu mojike ya koro ibutu tomojike. Ijo se koro ibutu I'm not hearing you. Tomojike ya. Yes, we are strong and powerful. We are Amma Doko Doko Bioko. We are small but courageous. We are small but brave. And anybody who attempts to subdue us will be subdued. My dear brothers and sisters, what I believe in is this. I want to ask for Clark a question. You were a minister in Gowan's government, the same time with Olusegun Obasanjo. You were a senator. Do you have the same access to offices of government like your colleagues when you are serving in the same government? If it is no, then there is nothing to restructure about Nigeria. If you have suffered with all your education, with all your qualification, with all the title attached to your name, who am I, Chukwu Emeka, that I will stand before these people? The only way is what the good book says. The kingdom of God suffereth violence, and violence taketh it by force. The wise book also says, listen to me, I saw slaves riding on horseback and princes walking on foot. That is what describes us happily very well. My belief is this: when the enemy shall come like a flood against us, when the enemy shall come like a flood against us, if you are going to be a standard against them, please stand up and indicate it. If you are going to be a standard against them, stand up and indicate it. We are going to stand up together, shoulder to shoulder, hands to hands, and we are going to tell tyranny, you cannot cross this line. Restructuring is good, but they said they don't want restructuring. Are we going to beg them for restructuring? We are not going to beg them. So for me, let us look for other options. And the only option, and the me warime and the canceller, and the can't watch about it. That is the only way. The robots, the chakris, the jaws, the pirons, the thieves will become themselves again. Thank you. Well, we've listened to ohio ga-abụ Igbo bụ Igbo ụna ihe a bụ asarị dọkụbọ maka ndị na-amara ya asarị dọkụbọ. So ị na-anụ ihe odumeje na-ekwu, ọ bụrụ na atọ okwu eze. Asarị dọkụbọ mara ihe na ndị Kanu chọrọ, marakwa na ihe ọ chọrọ bụ the right thing. Mana amara ọnụ m ihe ka nke a ji esere ndị be anyị okwu. Amara m, I don't know, ndị akpatachakwa okwu ego.
Nyodago. Oh, Nnamdi Kanu bụ onye sizi na ya achọghị ịkpa ego ya n'ụzọ Nigeria. The same thing like me. Na mmadụ ego a n'Igbo ego abụrụ na m achọghị na ego a n'Igbo ka ọ gara m ọnụ in future. Nyodago. Me believe na Biafra bịa na ihe niile a ga-echenji che ya. Nyodago. A ga-echenji chi ya. Nyodago. Onye bụ ife ahụ na-ekwu okwu ya. Gọọmenti si that na Igbo niile can never be sell. Onye ọbụla biri ebe obi ka arụgharịzie ndị ọzọ niile arụgharị ya ka ịkwana ihe ị ga-eme ị ga-anụsa gọọmenti ọgụ ala ha dọrọ mma. Everything that we are doing in our land, we are doing it under the force. Nigeria government force us to be doing that. Niile egwu wayo today bụ Nigeria government cost it. It's not you. Because Odumeje kwuru ekwu n'okwu. Ọ sị that na obodo nọ n'ime ehuche eziokwu ka ọ na-ekwu. I am a witness. That's why I want to work with Odumeje. Obodo nọ n'ime nkwụsị ọrụ kịta. Ọ bụ na ihe mee m kịta na nkwụsị ọrụ ma ọ bụ na ndị kọmpanị m kwụsị m ọrụ. Gọọmenti ga na-enye m ego ekwubugo m na Obinwannem before. Gọọmenti ga na-enye m ego na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ. Ha ga na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ na-enyekwa m ego m ji eri nri. Ma ego m ga na-enwetakwa na be anyị o. Mana ọ ga-abụzi nwa ajaghị. Na m lụzuru ọrụ ma ọ na-ahụ adịrọ m. They will take care of me. Gọọmenti ka a na-agwa gị ha. Ya ka anyị ji asị ka gọọmenti anyị na-emezi. Onweghị onye Igbo kwesịrị na-ata afụ. Ụmụ nwaanyị Igbo kwesịrị ịbụ hot cake right now. Ha ju na TikTok. Ọ bụrụ ihe gọọmenti mere fa. Ije na TikTok. Ifebe ụmụ nwaanyị Igbo na-akọ rubbish. Ịma na ihe ji wee bụrụ rubbish bụ na asịghị na ọ bụ ihe ezigbo ife. Onwe onye akụkọ ha anaghị adị mma na bed. Ọ na-adị onye ọbụla mma. Mana ọ bụrụ na ife a ka anyị kwesịrị iji na-eme topic na because ihe a ma ndobere anyị anything n'elu tebụl. Ọ ngasasị. Ama m na water. Like Obinwannem is going to introduce online marketing. Then when we introduce online marketing, anyị ga-ejizi nke a wee na-agbalaba ka a na-agba na. Ifu ka anyị ga-esi na-agba ya. Onye ga-anọ n'Obinwannem Igbo TV na-ekiri onyonyo. Ị na-afụgasị ndị na-eji arụ ọrụ. A ga-enwe deliver now. I cannot deliver here in everybody step. I have said it before. Ebe a na-akọ rice anyị ga-eje ebe a ha ga-akọsibe ike. Ebe a na-akọ ji anyị ga-asachi a ga-akọsibe ike dị. Ebe a ha na-azụ ụmụ anụmanụ nwanne anyị ga-agba mbọ n'iticha ha ga na-azụ ụmụ anụmanụ azụsi ike. So be ready to invest in the product of your brothers and sisters. Where we are targeting is a business and industry and how to market our people choices. So very soon ị ga na-afụ ifo ka m si ekwu okwu tata because our people amaro that na anyị nwere go my what we need the government mụ wee were go ebe mma rụọ ọrụ and ọ bụrụ sọ m ga-arụ ọrụ ahụ onye ọbụla chọrọ ịrụ ọrụ abịakwa ka anyị rụọ. So ọ bụ na ịma arụ na aka gị then partner with Obinwannem. That is all. I'm willing to partner with any company. Aga m ebido dị n'obodo a nọ n'ime ya. Ịghọtago? A partner abago m with the New Rangers. So very soon m ebujere ha akwụkwọ Obinwannem ka anyị magoro nke eji aga. Ịghọtago? Eji m maka Obinwannem baa nzukọ ndị Igbo. Jiri maka Obinwannem baa Enugu Union. Jiri maka ya na communicate with all Africans, especially Ghana. Ha bụ my supervisor and the director. And ha na-eme m ka m bụrụ a third phase, which is okay for me. You understand? So mgbasie mbọ ike, the position ebe ahụ ga-adị high. Mana ọ bụrụ position ka nwoke na-achọ mma arụgbuo m n'ọrụ. The knowledge dị m n'isi na agwa m isi nọrọ ebe ahụ ya ha na-akpọ m freedom fighter. Because they have seen na agbaghịgo m ha film ha clear. So our people need to water that na
anyị nwere mmadụ, anyị nwere ife a ga-eji dozie obodo. Biko nụ, onye ọ na-agbaghara, onye mejọrọ nwanne ya gbaghara, ka anyị bịakọta ọnụ, maka na onwere ihe anyị na-anụrụ ọgụ afọ. Ka anyị nwa nọ n'obodo oyibo nataba, bikos ihe dị n'ala Igbo na-atọ anyị ụtọ. Anyị ekwesịghị na-anụ ọgụ atọ ọrụ. Achọrọ m ka m lapụ unu, anyị anọgo. Ekenere m unu ọfụma, unu sokwara m tata. I was watching the followers. I was watching the views, and I really thank you all. Eziokwu, I'm happy. Na ndị dịka unu ghọtara okwu ọnụ m. Onwe onye kọrọ ibi ọnụ, ofu onye esemokwu mgbe nwa ngafee ya. Ọkọ na-adị, nwere ihe ọbụla na-eme n'ụwa ga-adịcha ụwa niile mma. Ọ nọ Martin, mana ọ gị nwe handụrụ ya wed ka ọ gaa ọfụma. So ana m ekene unu ọfụma ezigbote. Announcement, very big announcement. Nwunye Nnamdi Kanu ala ọlọ anyị na. So o declare a word of encouragement and understanding and unity. So from what I saw, in briefly. So she wrote on her wall, on Facebook handle, and I'm following her with my Obinwannem Igbo news. So automatically, I know that changes are going to come, and it's coming, and I'm appreciating in the depth of my heart, because the woman understand. No matter whatever that transpired, I'm not going to see you check and do this. Even Mama Nnamdi Kanu is a very advisor woman. When you're talking about advisor, Mama Nnamdi Kanu about what I feel so. And Nwunye Nnamdi Kanu. So Nwunye Nnamdi Kanu was even advisor. As you go to accordion, Megori million need to be a solution. Or not bombarded embassy or this and that. Yeah, a mother now. Even a pure mother of Igboland. He can never discriminate. Mama will make a matter na nwa bụ nwa ọha anaghịkwa agwa ya okwu anyhow. Fuge like Nnamdi Kanu bụ nwa ọha ka ọ bụ na Simon Ekpa bụ nwa ọha. Ọ katara nke ya n'anya ọ kwụwa dị. So nyanwa n'onwe ma ihe o ji mechi ihe o mere. So onye nyanwa ga-eji aka ya kwuru onwe ọnụ. So but ụmụ ihe ndị a niile, what am I trying to say? That I like ka nwunye Nnamdi Kanu si ededemede now. Ọ package bego onwe ọfụma, and that is what we are expecting. Ihe ọ na-eme kịta bie mere expect ọ ga na-eme, but ịmagon ọka anyị gabakwa tuo esibe mba onye ọbụla nke onye mere biko nke na-akwadozi bụ ihe ọma biko nụ nkọcha adịghị ọzọ mma biko nụ maka na akọcha bụ ihe a ọ na-ewute anyị ghọtara. So nwunye Nnamdi Kanu dere edemede na anya bụ Facebook handle ya wee na-akọwa na-asị ọnụ mana anyị na-agụ dị bekee otu ọ bụla anyị gụtakwara anyị na-ewere ihe na ya bụrụkwa ndị bekee na ma agụrụkwa bekee na nghọta anya ka m ghọtara ya. So anyị agaba n'iru ego ya ọsọ now this is a call for every conscious soul that is honors life to raise their voices and speak. To every heart guided by faith, this is a scared call. Join me on Friday, the 28th of November 2025 at 10 p.m. UK time. I will speak on the quality of the legal team for my husband, Mazi Nnamdi Kanu. Ojena flyer ya wee dekwa sị na Nnamdi Kanu's wife plead for justice and safety, humanity and dignity. Onka ka Obinwannem kwechiri dignity ndị Igbo niile must return back. Owe na-agakwa n'iru na-asụ with Okechukwu Kanu, wife of Mazi Nnamdi Kanu, the leader of indigenous people of Biafra, IPOB in question mark. Transformative life coach and advocate for human dignity and
consciousness. Ai, odogwu nwanyị ekunie na ya ga-apịa ndị UK na 3 North. Join the broadcast this Friday 28th 11th nyabo November 2024. As you are listening to me, it will be the time 10 p.m. in the night, and it will be live program on Live X Space. Nyabi fega botona at OXVU Kano. Facebook gabo Uchechi Geme Anyanwụ ụtụtụ okwu Kano. Nya bụ na ọ ga-abụrụ na Facebook ya ka ọ ga-anọ wee mee, bụrụkwa na Twitter handle ya ka ọ ga-anọ wee mee. So na ya nwa na-abịazi na ndụ ya niile ka o wee gwuo unu ka o si wee dị, maka na ọ gaghị ejere mmadụ wee kwuo ka ọ rabịa edekọrọ etu isi ọnụ, bikos na ya ma na anyị ma ihe ọma. Agụ nwaanyị bịa tiwa dị aka oyibo osigbo ogogobo Obinwannem na-emetere ya nwanne gị kwukwa aka jiri anyị gbazie ome ọnụ. Chineke nna m, lọlọ ị na-enye m nsogbu too much. Ịma na ịmekwara na mma nwaanyị ịmasapụrụ amasapụ amasị m nna na-akọzi akụkọ a na-akọsị mana ọ bụrụ lọlọ ga-ezuzu n'ihe ndị a na lọlọ nke anyị gwa lọlọ inyekwara nsogbu a na-akọ n'elu na-akọ na amamihe na-esere gị na ndị be na ndị Kano, mana nke a bụ akụkọ iho. Nwe onye ọbụla nọ n'ụwa nwekwara na ije ọ bịara ije, uwe abụrụkwanụ by force. Onye sị gị na ya nabatara gị nababeghị na mana ichezigo. So ka anyị na-agakwa n'iru na ọ ga-abụ na space ya ka ọ ga-anọ wee kpọtụọ s ya. Unu ga-esobe ya na Facebook ya, esobekwa ya na anya bụ X ya. Tomorrow m ga na-egosi unu ya nke ọ na nnekwa na m egosi unu ya na handle ya ma Odumeje. Unu ga na-efolo Odumeje sharp onye ọbụla kwesịrị ije follow Odumeje something gịnị ma na intervention, you know. So eruo echi ngosi bụ unu ya. So a na-ekwu maka mmadụ a na-egosikwa unu the handle ya. We need to follow our people who understand life. Anyị achọrọ ị na-efolo nwunye na ndị Kano gụrụ ezigbo akwụkwọ na ịda anụ ka ọ na-adị asụ oyibo mpụtasị ọsụbe ya asị ndị nwanyị were ndị nwanyị na-apị ọnụ ga anọ na-apị ọnụ aka ọsọ gosibara oyibo ndị London. Nwaanyị na-apịkwa ọnụ ya apị ọ pịcha ọnụ ya ọ na-apị ọ na-asụpụtọ. Ibi na onwe mgbe ọ bịa sị na Chukwu Emeka jide Simon kpọpịa ya nwaanyị ahụkwa n'ọnụ. Ahịa ka Obinwannem ndị Igbo na-ezi ozi. Otu a ka ọ ga na-akpọtụ onwekwa nke m mere dịka m si ekwu n'okwu. Agwakwa m ka m kọrekt ya maka na ihe na-ebukwa bụ amụma. Ekwuba okwu na anyị nwa bụ ndị amụma. Ga-adị enwe mistake. Anyị nwa bụ ndị amụma. Ndị amụma na-ekwuru ha ka chi ya siri. Ụmụnne bikonu Nnamdi Kanu sị na oge ahụ ruo anyị na-anọrọ onwe anyị eje n'okwu ụgba na-atara onwe anyị anụ amịrị amị na ụkpaka na ụgba. Ukwu ụkpaka anyị na-atara onwe anyị na-agbara onwe anyị egwu na-achọgoro ka anyị gbaa ọtọ gba egwu na anyị ga-agba ọtọ gba egwu maka na orugo mgbe a na-ekwu okwu a nwanne ndị mmadụ ka na-egbu onwe ha nọọsụ na anyị ga-esi n'akụkụ na-adara onwe anyị ka ndị na-enwere ndị na-achụ ha ọsọ. Ịghọtago? So onye agaghị asị kwụba aka gị ọtọ n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa, maka na m ga-efolu uche ejila gị neva. O nwere akụkọ m chọrọ ịnụ ịma ọ na-abụ ofe ka akụkọ otu a ala na-ama jijiji. Ịghọtago? Mana ihe ọbụla ọ na-akọ ya marụkwa ma na odogwu bụ odogwu. Ịma na anụrụ m mgbe o kwuru okwu na redio Biafra one certain time mgbe ahụ o jichara Naijiria nata. Ndị redio Biafra hijack ya na-ajụ ya ajụjụ na-asị na ojegonu na ọnatagon. Ịghọtago? Na-ajụ ya kekwanụ ka o si wee fụ ihe legal team changes ya. Sị na ya gwakwara di ya gwakwa onye ndu anyị nke ọ ga-agwụ ya ịma na onye nwa bụ onye mara ka shuu oyi isi ahụ ya na.
You go. So some certain times, some certain things nyawa aga ha ma no nyawa bia mako yesi gazie. Eba ka no we see so imachi hedo na. Na ha gwa ha na ndị na asị na echange lawyer. Oh, eba ka the human no we wo ha na. Because the woman has stand whoever has stand. Because all of them was against a lawyer mako for nothing. Obviously, the lawyer to Onyendu. Onyendu is the man that is understand things. One nigga worry me ta. I got worry one and the cannibal yamorotata. It was also quite good with all wounded big. I don't believe it. I don't believe it. I was happy at it. Now they got it. Who you are walking? Azuri ya una pia bia ro se ahuna pia na ro se pakani ka bu si sometimes I'm just happy. Oh man, and mere na mada is happy buna na ndi Biafra na ndi IPOB ha mere mundi no weekend o John ka bu nke na mara go bezi mo ko de ka nwere aka tigbuo ya because ya ha na ekwu ife na eche. Ha! I don't know why I broke with Twakodi. But I really appreciate IPOB. IPOB are the one that people supposed to emulate. Even the Zoom again, which are so good each. Mana, they can lot of lines we are going to watch, we are going to listen. Yeah, man, we do kind of so. Oga wakwala ni iro de kansa go bitakwalo nukosi we de na akwụkwọ ya nke o publish da na akpọ flyer. Flyer, however, Paradise Brokers is my heartfelt call to the world to stand in defense of human life, justice, and dignity. What I will address, number one, why Nnamdi Kanu's new location is unsafe, and the urgent need for his immediately transfer to a place where his loved ones can access him. How Global Voice can help. In anuko nada makana nwanyi kube uwani negente makana nwanyi aputago makana onya kanandi kana nekwu na nwanyi kunite kwa n'ihe na-eme ịma na obodo niile anabagokwa na ịma na nwunye na ndị ka na-achọrọ ka o wee dị ka asị na ya na ndị ka na-bịa n'azụ ọgụ a because nwunye na ndị ka na-esokwa n'ihe na-eme mana kunu happens na family plan or family meeting or gbakwa onye ọbụla nkịtị rụba n'ọrụ n'ụdọ nke unu si azụ onye ọbụla rụba ọrụ n'ụdị nke ya kịta na nwa ọchọgwụkwa ka ọrụ n'ụdị nke ya anọ platform ya ka ọ ga-eji wee kwuo onye abụ okwu. And I can diri on a my platform now. Also, 1.5 ụzọ. What I go? So, I follow me, follow ya. No be one. And my following. On a yendo now. On a yendo. I can afford I got a yen and a whoop. What I go? I'm a madam member of my mom, but mother dem off man. Nobody heard John and wagging the dem off man. So, ya broke brain. So, now I know go on the kukwa another message. Okay, send the kwabona a message to the Pope, the EU, the US government, and all authorities. A consciousness based appeal for justice for human rights, advocating the journey of our people's liberation. Your voice matters. Stand with me as well as we call for what every human being it does. I think I don't know which we hear. Okay, every human being deserves safety, justice, and the humanity. Iya kalolo de gakwaniru wede na akwụkwọ nke na-akpọ flyer. And a flyer have been you publish na page ya or publish here 1 hour ago we butekwe na page Obinwannem Igbo TV iji promote ya mekwa ka unu niile bụ ndị na-eso Obinwannem ga-erutekwa na ya bụ page okwu a na-ekwu
maka na ọbụla ọzọ mmadụ niile na-egegide anyị wee gaa anyị ka 3 hours or 4 hours we are here now. So beto ọ bụ na igegide wee rute ebe a lọlọ nyere nya bụ ozi a ka onye ọbụla sobiye na nya bụ Facebook ya ije ebe ahụ ị ga-afụ ka o si wee dee ịma na ọnya nwa bụ ọpụta osi gị that one o dere at OXVU Kano ifu that na otu aka ya bụ complete ihe na ya ka na X ya bụ former Twitter by name then ị ga-enweta anyanwụ ụtụtụ. So ị bịakwa na Facebook ebe o dekwara ya ebe a sị Facebook ya bụkwa Uchechi ga-eme anyanwụ ụtụtụ Okwu Kano o dekwara ịtaịpụkwa n'ihe a na Facebook nweta ya. So we need to come now and follow the right channel, you understand? So Maazị Nnamdi Kanu wife is going to too strong as onye bụkwanụ onye na-eme Nnamdi Kanu obi ji dị ama because na Nnamdi Kanu amụgoro ya nwa. So and nwaanyị ga-agba mbọ ka nna ụmụ ya dịkwa ka o kwesịrị ịdị. So ọ ihe ka anyị na-ene anya n'aka ya mana ịma ata na ịghọta because na ndị sịrị na ha ka ya eme ọnya ka anyị nere anya mana ọ bụrụ ka ataba ụtọ ọnya ka ọ bịara ịgbazi n'olu na-akwa onye ọbụla ma DOS ma lawyers ma ndị a na-awe ewe because level ndị a bịa gabazie bịazi tụbazie m n'anya o nwere ihe ọzọ na-azụ na-abụrụ ka anyị nwere onwe anyị the thing bịazi meresikwa m madness mana thank God na ife na-aga ka ọ ga-aga ekele dịrị Chukwu mana ndị nwụrụ anwụ because of all those nonsense misunderstanding onye ọha ma ga-eji aka ha na ọrụ onwe ha ọgụ onye kọsịrị ọma onye ọzọ ya jidekwa onye ahụ because this is what we are trying to prevent. Watago amazụ m ebe kwuru na anyị kwuchi bata n'ihe ha na-eme I don't know because we are all looking for one thing ihe niile bịa tụgharị ya but Lord bịa kwuo ka ị ga-esi kwuo ekwunyekwara mmadụ uwe ihe ghọtara imegoro mistake ya apology ebe i mere mistake maka this time is a time of the spirit to fight for our land ka dọpụgokwa n'aka mmadụ iwọchi fụ na this way Biafra si agazi n'iru kịta na abụrọkwa ya na-abịa ka story na social media biko ịbụkwa nwaanyị na-akwanyere ugwu ihe ọbụla maka ihe na-ewute unu sometimes na nna akwado Simon na-akọgọ ọnụ udo states ihe niile abụ we are one yotago nwa gị nwere ike ime gị something ị ga-abụ iwere okwute tụọ ịchọ ka etugbue mana ya atụgbue so the same thing na-abụ nwa gị onye ọzọ mee gị nwaanyị onye ọzọ mee gị werekwa ya ka isi were nwa gị ya egbu nwa gị ma bụ nwa onye ọzọ omenala Igbo. So mụnwa believe na mmadụ nwere ike na-ewere mmadụ iwe forever mba iwe katakwana rapụ maka na ọ bụ na chi gị webere gị iwe ka isi ezuzugharị makwa na ịma ndị ndụ wee wefu ihe kọrọ ndị mmadụ. So biko we need to follow nwunye Nnamdi Kanu na-ayọkwa Uchechi gbaa mbọ fụ na ihe na-ekwu bụ ife dị na human right care and human right protection forget about anything gbasara DOS Nnamdi lawyers ihe ekwugodo okwu maka ndị a listen to me very careful ihe okwu maka ndị a imani ihe ga-ekwu bụ pure front and back because let it no retaliate if you retaliate ọ ga-enye nsogbu. So ọ bụkwa na okwu ya ejugo ọnụ forget anaghị asụkwa okwu anya na public ịghọtago onye ka dị gị jide ebube onye ka dị gị ji bụrụ ọkacha kacha onye ka dị gị ji bụrụ ọkacha ibe mana ọ na-apịa gị mgba ị gaghị afụ ụzọ isi wee gafee which you know ihe ọbụla na-akọ n'isi gị mara ma na we don't play with you. So all DOS be ekwesị na-take care of you and your children so which is it is signed by IPOB. So but everything is about leadership. So ị na-ekwu cheki ọfụma nne m ọma o cheki ọfụma ma akwa na onye na-enye gị advice ị ga-eji kwuo okwu na ọ bụkwa onye m ihe na-eme biko because na why I'm saying all those things I'm saying because na ndị Igbo emepego ntị ka ele eziokwu ka nna gwa gị especially Nigeria journalists because right now what we are doing right now it is what they call automatic restoration. We don't need to suffer for restore our land again. No more stories. Ndị anyị na-eji wejiri akwụkwọ enwetagokwa akwụkwọ niile ahụ n'ihe nidizi na ije gwazie fasi ha na obi ha release ye Nnamdi Kanu ka ọ naba. We know they change any correction sentence. Yes, na that Tokoto na Tabazebe Afaribeku. We don't need retaliation. Anya onya bia na agwa anyị need those changing of cell or changing of akwa. We don't need those things. I have to go level. What we need is leaving Nnamdi Kanu to go home. Which law are you going to use to judge me? So in the American man the British na ha na hafia na masị ka ha na-atụ.
Only thing we need that's going to release Nnamdi Kanu be all of us to unite and sound in one voice. To God, Wanina Deju. A lot of things are we released Nnamdi Kanu in 2015. We are not doing it now. Why we are not doing it? And when you kusiria, when you band there, ndo Bochirani made the protest or do some certain things we always do to raise funds. There is something that went wrong, and that thing that went wrong, it is something that cannot be repaired until only do anyapota. But open I give an ogu makwana higa work and buy water. Big ebu di aga, kumo di oku. It's okay. It's okay. I don't want to go to Kumatugari until man. In a Kukuna Mamke Bezokuman Kebasi. That is me. And this on the last person we kissing it or a saber. Bah. That's why I'm just in the one my fear. But in a cause I'm on me in Bessie. I don't give my all language you can marry me here upon Bessie. I will ask whether you be the Google Bessie. We Jananga wanna go. One did. So, Lalo, Karaka, Ibona Diaga. Oh, if now Gaga or fresh, I buy a men. Mano Nuku Marigo. So, just Koku Nyaka, oh, Nyaka, or Koku Nyaka, move forward. Even each Agama like a key touch here on reconciliation of the whole IPOB worldwide. Anybody had a mending very history, guy Kuru IPOB, Nabi Bazian. Can see na Hamburg, and my Chukwu make reconciliation of IPOB in Hamburg. So may host to hang game one in them, and I will still let all of you know. May send to DOS, which is now a through national coordinator wega. So more I'm a fanalo. No bunde no one name, I'm a kuyanalo. So he give one organ where he make one family. So it is up to you. Digging avatar on avatar within one honor. You know, all the way too late. Ka this word broke with figure you and yaka. Ka family ajiko. Ma nene anya o, ma chike doziemo, ma forma o, ma all the imagine all the legal lawyers are. Ma ejofo they gonna call one hen in now. Okowara ofuma. Ejofo they willing to partner with a lawyer Jimako. It is also the lawyer Makuyo Baribe. I'm not lawyer Barafudo. As doubt where could do something that made him do as a job, but I want to hide you, Maria. But I also near a team as a one lawyer. Hanching our locals in one umbrella, form one society, I got form buzzing KGJZ before a launch here, before me a cobuzia gigaba, nage J on Obana gun on the hand make so we general and the cano sell. Capazi a cobron cataparaba. KGC when they knock about one umbrella can you do when I publish whatever that's going to happen. Oh, there go. Okay, man, I may hana now. Ta! If I had your phone name on how what he had and may see can get Zusugari. Man, Kobaga go to nature and Mua so near Meba. Man, I don't blame when even informations. I want information, man. Well, I am a job for you. If I had your for you, will buy a film Yana Emeka Ofu. Oh, Makwada video garaye. Uche mefoje kumbaye kwa uche mefonki. Unage hana bi eku bende de kae no. Gene ke ro. E jofable lawyer. Uche mefobo when ekura yoku na radio. So which everybody in the kuzno kuna Facebook here now. Oh, the same okwa uche mefokuru na wori ozo. We have the radio Benjamin Buhaji American can a brother when they say a foot on a corridor. Makwana IPOB, Jecha government the teacher, Muanaba government of South Korea can have an AJ park. Yaka an AJ, but a jerry and a jerry, Adamako Kondo, Oya being a Utema Chom can cover a pass, or a bit of Kono Kanako. But a J American nurse had a GJ the one of administration of stakeholder of government. How you can that's American audition as South Korea audition at Germany. Oh, no, the Korean Nigeria report, okay, now Germany government. Oh, go talk all the American over here, the honey.
mana ndị ifu ka ndị asị eko mgbe ahụ a na-eje Amerịka na mụnwa jikọtagoro nke ndị gọọmenti na-eje ma nke imigreshọn na-eje ma nke ndị kọmpani na-eje ma nke ndị obodo makwụrụ nwere ebe eje hụ na-azọ ndị Igbo ndụ na South Korea as IPOB ndị Nigeria community confirmụrụ na IPOB South Korea taa ha kwetara na-eme ndị Enugu be anyị confirm kwa nwere ebe m na-eje mmadụ ebu Biafra taa ma kọmpani na-eru n'ụwa mana Biafra na-eme exist taa ma Amazon ma nke a na-arụ kịta ma South Korea ma ndị ọrụ m na Ukraine to God kọmpani m na Ukraine ha ncha niile mana m bụ onye Biafra they know everything and they still dey follow me so abụrụ m content creator onye ka m ji wee rụọ webụsaịtị kajara akaja nwetago eji atụ news agbanyeghị na injinia onye Abia steeti na afọ ọkụ m mana onye mama ya o ji emie niile mmegbu ya egbu mba ma te ata mba nwanne m ka ọ bụ enwetago m ndị ilo nga na-emekwa some certain things ọ na ndị nke a dị honest a na-ebubutere unu plans of things unu afụ na ya agbago digital world one of the reasons why Obinwannem ji stand that strong because Obinwannem knows what they're doing. They know what they're doing. A lot of people who know what Obinwannem stood for, they are many. Ndị mana mma ihe mma karịrị so ọ gwara ha gba break of it otu jee jụọ ha now. Some people na-ewepụta ezigbo ego n'Obinwannem gba ha break. Ọ bụghị na ha just kwụsị agba m ha break. Ndị na-ebute ego n'Obinwannem ọ bụ gbara ha break. Na ndị nke etiri etinye ka m zọgodo isi onwe m na nke etinyere etinye. Maka asị m kwụbụ ụgwọ ebe ka m esi bute gaa ifuge ha rinyere m kredit n'isi so kredit erinyere m n'isi na akịta na awụ ọ bụrụ na ha bịa baziere m ụgwọ uche ụmụ ndị nke na-abịakwa ụgwọ na-asị ha na ịhụ na amaghị ọnụ saịn na Obinwannem I go by signature agwa m na-ebu from beginning na Obinwannem bụ international system I said it mana many people anaghị aghọta okwu mmadụ na-ekwu ha mere m nji enwe problem. If you come to me to pay you back of whatever that you donated in Obinwannem, you have to bring the terms and conditions each way me. And the channel will not talk to you if you don't have agreement. You understand? And then the buyer cannot come and tell you to go and collect here one day because no it doesn't happen. I work in Obinwannem in ancient map. Many people have water strategy. Man, we have water, but they have also. Give na choose. We are one. You don't need to run. You made mistake. Sorry. I will move on. Many of you people, instead of you to calm down, let us take you people to another level. Only so when they don't like now, you make handles now. That is why with Meje Taraku, I am happy. Mbake ukukata okube here tiwako Igbo ka Odumeje se tiwako Igbo anyị bụ Biafra anyị bụ ụmụ Biafra and we will defend Biafra and Biafra bịago nnenukwara Odumeje na-ekwu n'ọnụ na ebe onye dị ka asarị bịakwa kwuo okwu nwanne gịnị ka a na-akọzikwa na ebe okwu ebiena mgbanyere unu asarị ebe onu na-ekiri nwee emejighị information ya megharị arụ ka mbute nje na my ọba ji when packaged okwu ọnụ niile ndị eze nnu a na-asụzi ka ezi una na-ekwu okwu n'owu ụzọ one onye akwuo tata na ma sọpọtụ Biafra onye ahụ kwuo echi na ya na ha sọpọtụzi nwanne echi Nnamdị Kanụ bụ onye oshi nwanne echi Nnamdị Kanụ bụ onye ọma nwanne echi nna asụ unu yes Nnamdị Kanụ emetechaghị asị human being o nwere ebe o metere ya na ihe ahụ ji ha emete ya bikos na anyị gbara ya nkịtị omee n'ihe so o ji ya mere n'ike aka ya maka na mụ nwere ụmụ sef enwere ihe ama m ihe na-achọ n'aka Nnamdị Kanụ because e create go m something that going to be fishing me whatever I want. Because many of our people what are feeling Nnamdị Kanụ so much so much onye a bụ onye na-ekwu okwu ihe njijide na ọrụ bụ ihe ekwuchara ịmaghị eme ị ga-enyechi instruction ịma na ebe Nnamdị Kanụ nọ wee gbarie m brain na afara Ibekwu enwere ụmụnna anyị na-arụ moto toy rụcha moto toy wee butere Nnamdị Kanụ
Nnamdi Kanu wee kirie toys ndị baịrụ n'aka. Ihe pere n'ọnụ bụ ọkwa ife a ka anyị na-ekwu okwu ya. I heard it. Eji m rekọd. Ọkwa ihe a ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọkwa ihe a ka anyị na-agbara ọsọ na one Nigeria. Maka na ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị, na ife a bụ indọstrị ka a na-ekwu okwu ya na-egosi anyị ebe a. Indọstrị ga na manifest this thing nwanne anyị nwoke a ji were ihe ọrụrụ, which is na ose etinye n'indọstrị by support by government, automatically these people now bụ gọọmenti ga na-ejezi na-ebute equipment a ga-eji na-arụpụtazi datin na mepe factory ahụ n'ebe a. Osi ike akpọta ndị ga-efix ihe a ga-eji na-arụ ya. Onya gọọmenti. Mana because na anyị nọ n'unda Nigeria government that is never ever signed to support ndị Igbo n'ife ọbụla ha na-eme ka develop n'ala Igbo. So ihe a na-eme anyị abụrụ na uzoro ezo, zoro ekwezo, zoro ezo. We know what we are doing. But ihe anyị na-ekwuzi okwu ya bụ na kedu ihe ga-eme gị now? Ọ kedu ihe ị chere ga-eme na ọ bụrụ na ị continue dị against Nnamdi Kanu? Ya bụ na-asụ gbuo. Kedu ihe ọ dị gị ka ị erite? Just no matter whatever that going on, there is a solution. There is a solution. I got a hand in a solution. I can in your own one cow. There is a solution. Because over and the kind of potaketa, anyanwụ ụtụtụ, everything naanị na na-ekwu okwu ga-agbapụ n'ahụ. So onye mere nji asụ biko na okwu niile efu nkwuchakwara ihe niile bụ ka m wee conclude oro gị ihe ọbụla ị ga-ekwukwa. O ka gbada anya ọfụma gbada anya ọfụma na ihe anyị emerigokwa o. Ifuru nwere nke bịara publish mgbe ahụ ama m na Ejiofor chọrọ ịranye gị na ọkụ. Iwe publish ebe na-achọ ka ị bịa ya bie lawyers aka, which is na okwu ahụ ị ga-ekwu ga-ejere alọya ejimakọ. Alọya ejimaka nwụrụgokwa ya tii na prison because of ihe dị na this man o. Alọya ejimaka afụrụkwa m ebe ọ na-eme mistake, onwegoro ka o si ka ya metukwo ka ibia si eme. Ọ bụrụkwa ji ife ka ọ bụ na ọ bụkwa na anyị na-ekwu okwu Biafra. It's very very simple. And oferekwa efe wee bụ ebe a n'ọkwa the same leader anyị na-ekwu okwu ebs ya nọrọ there. That's why anyị support kwa alọya ejimaka ọfụma o. Onye na-akwanyere ugwu, onye mara ka o si eche, onye ma ka o si eme, anyị na-achọ n'ebe anyị ga-asị na Nnamdi Kanu ebitere gị anyị. Onye abụ ihe niile anyị na-edo anya na-eche na so automatically free ya ọ na-eprove anyị niile wrong. So onye soro onye nke a nọrọ biko ka onye anọ tukwuo ka anyị marụgoro ka oyi chenji ife. Ọ bụ ajọ okwu ka o kwuru, ọ ajọ echiche. Maswell dị eme ọfụma. Voice of Maswell na-aga ada ụda. Ha na-ekwu pure, ha na-ekwu ka agitator. They already making it to be a Biafra struggle. Una afọ ka ha sa anya dị ụgbọ. So afro m ihe ga-eme ọdịzi ka asị na na-enwe enemy banye ya Ejiofor Ifeanyi Ejiofor and Ozokonu. Ndị a kwesịrị ịghọta that na na-anọkọ asị na anọkọtakwa na anọgharịa adakwa ofu ebe ekiri mmọnwụ. So Nnamdi Kanu chọrọ ịnọgharị tu. O nwere ikorukwe chọsị kpochetakwa. Ya na-eme bụ struggle. Atry ebe a na-ebegoro ihe ndị mmadụ anya because were ofu ebe na-aga ọ dịka asị na ndị ọzọ even emegidezi ndị mmadụ anabazi azụ na ha na-eme na ịnọkọta ya activate something ga-ebutekwa the story ya na-agakwa n'iru, but all those things ndịzi m na-aghọtara ya n'arụ ntago. Onye mere sometimes na-ekwu okwu asị m no, Nnamdi Kanu bụ onye okwe, ọ na-azụ okwe gwogwo gwa Nnamdi Nnamdi Kanu zụchaghị okwe ma afụkwa ebe zero okwu ọzọ ị ga-anọgidezi ọsịzie gị ngwa ka ị gbago ka m agbabe. Ọ ga-ajụ gị ajụ si agbago m ka ị gbabe. The last voice ya na court a mere m ka nji na celebration ka m na-emekwa long time since aha niile efuru ejide Nnamdi Kanu celebration because o kwuru ya ekwu. Ọ sị na ya ga-eje n'iru ahịa
n'iru anya ka ọ ga-anọ wee declare Biafra. Ọ gwara fa agwa. Ọ gwara fa ịma na ọ na-abụ unu na-enene na ndị Kano na-enene ka blue film. O nwere mgbụrụ gbacha anya na nwunye ya ọtọ. Anyanwụ ụtụtụ ịbịa gị kọwachakwa ha. A na-achọ ka anyị publish everything ka ọ gaba n'ụwa niile. Nna ụwa anyị na-ene anya anyị hụkwara na ndị Kano n'anya o. Ahụ m na ndị Kano n'anya karịa nwunye ya. Ọ bụrụ arụ ka m na-ekwu. Ihe ji wehu ya n'anya karịa nwunye. Nnamdi Kanu bụ a man of a wisdom. Nnamdi Kanu bụ a man that have a lot to deliver. Nnamdi Kanu bụ a man that understand the nature, how nature operates. Nnamdi Kanu understood it very well. Nnamdi Kanu is in a kingdom that have a history to tell. Nnamdi Kanu understand Igbo people. Nyako Ojukwu na agụrụ m ha ka akwụkwọ. O nwere a lot of things o mere mụ nwa ndị disagree, especially nke ọ nọkọtaziri onye na ndị otu ya anaghị emezi mmekọ. Ọ na-emezi ka o si chọọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-aghọta na ọ na-suspect, then ihe o need bụ fire to fire. Than to come on social media telling us that we cannot even get 50 men among us. No, insult now. Indirectly. Yes, no. Simon Ujiweburuko. So, you now, when Nnamdi Kanu, Lord, a lot happened. So, how things happen, we don't need to be just repeating it. What we need is just unity. Unity that is going to just make us to forget our past. Everybody with a history to tell. And koba nke mwe iko wute gi. So onye mere nji chọ ka anyị na-aga n'iru. Onye ọzọ kọbakwa nke onwe iko wute. Onwe ndị na-akpọ m sabu. Maka okwu m kwuru n'ọnụ. Na ọ bụ na nwere ihe megwa n'aka o. Ị ga-asị na ndị ahụ bụ ajọ mmadụ. A lot dị n'ụwa dị involve. Onye mere n'ihe Biafra anaghị ekwu n'ike. Anyị kwanyere onwe gị ugwu na kpuo. At least kịta ọnụ ga-aka ọnụ akabago ga-aka. Because nke ikwu n'abalị ka m ji wee maa ka nke ụtụtụ ga-adị. Aisha ma okwu na-ekwu. Mana achọrọ m ka nke ị ga-ekwu kịta ahụ. Idewekwa na ụdị na Jọfọ jide right o. Alọ eji maka o jide right o. Onye ka jide right o. Onye ka ji wee expose o. Mana ọ ga-adọchi aka clock azụ. Ị ga na-ekwu na abụ onye ọbụla were ihe be n'abalị. Otu esi na ozuo na anụ. Yes, ozuo na onye ọbụla nabazie. Onwe onye winnirin, onwe onye meririn, onwe onye luzurun. Go home. That is what he said. No story. No story. Onye ọbụla na ị na-abeghị ji nwayọ nọrọ na-eche echiche ka isi wee mee omume. Onye ọbụla were mkpụrụ obi egwu ezi ọnụ. Simple. Nwanne anyị esobezi right channel otu Odumeje nọ we support Odumeje first of all. Notago ndị be dig ma master prophet ma ndị niile nwanne nabata ha ncha niile amarọ m ife na-ese. Onye ọbụla abịa ka ọnụ anyị cha ine na-ana ka anyị nna anyị Igbo na-ana today ka anyị nwe anwụrị. Na anyị nọgọtasị ka anyị na nke onye ndu anyị njebe ha ana m akọrọ ihe ndị IPOB ngabigara na eti na-akọkwara m nke ịma ha na ihe niile abụ long life and prosperity. Na anọkọtasị ka anyị na nke traditional nwoke dị nke mụ apịawara na-ejegoro di ya na-asị ya kemgbe na-eje Germany kemgbe na-abata nwanne everywhere kpoghere. Nọkọtasị ka anyị na nke onye nsọ na-ehimi mba anọ Imo steeti mkpọwara anọ na-eje nwanne mba tren ebuo m n'Enugu pịam to Imo steeti. Mba tren n'Enugu ebuo m pịam to Anambra steeti. Nwanne that train station a ga-arụ ya rụọ ya gwogwo rụọ ma bọs a ga-eji wee na-aga nwanne nwerezi afọ dị n'ala Igbo onye ọbụla rụba na indọstrị dị iche iche ya ka na-abịa ka agba mgba na ndị be anyị amaghị ihe dị ihe ọma betara anyị agaghị ekwe ka unu mee anyị ihe ọjọọ this time. Onye na-ezu ochi bụ ochi, onye na-eme ọfụma ya mebe ọfụma ya mara ala Igbo ga-enwere onwe ya o. Ala Igbo ga-enwere onwe ya dịka ana m ekwu ya Igboland must be great again. We are not going back o. Mba.
anyị ekwutesie onye aka ọ ga-adị n'ọnụ anyị ekwu onye ọfụma ana m ekene unu nwa bụ ndị nke kọmentị kwara kọmentị na-ekene unu ọfụma please for Christ's sake let us respect everyone and keep your plans secret and let God be God. Ọ makwara mma ọ mara mma ịma na like onweghị ga-emenwu plan ya secret ịmụrụ na-asụ oyibo nwego Adam na ntị. You see what he said here, keep your plan secret. Onweghị ga-keep plan ya secret because there is no plan that going to work without a follow plan. I can na-akpọ collaborator. We collaborate before we achieve. Nakanjiwesu Obinwannem united we achieve. Obinwannem ofu obi. Otu idere ihe idere kita now say keep your plans secret. It's not possible. It's not possible. Never and can never be possible. Think well and you understand where I'm coming from. Yeah. So it's a part of our problem, but we are trying our possible best to reset it. Makana anye kwesi na ato nwanye ojo. When I came to Obinwannem, even I only remember under IPOB. Na mwa na expect ni IPOB na co-op that now we need to know and trust ourselves. So automatically everything IPOB with is what you have. Property of IPOB is your property. Is your now your life you are living with your fellow ones. If I before, not a go in a to zo to marry in a throat for. You want to go? So, when you had the car, peace. And I work at the go. We had the car, peace. I to knock it and the major Mokari. Man, oh, you can give Bubenobi. Yeah, but I love you, Jumako. If I hear you for Ozokonu, yeah, but matured ones. I did really within there, Ibeo. Yeah, matured ones. What I can go for my everything can I go for my if I need there, say na like Otesi told and they cannot grow me hindering in a bono young one. This kind of thing cannot happen, this and that. Man, all I can't find you, cage the define. If I sneak out, we get to Tozokon. Or Ozokon, you are more quick, because we make we are popular. Nature medical name because in an name, now this Nanikan case is part of the struggle, or part and parcel of the struggle. Some people did not understand it like that, but they may understood like that. Or part of the struggle. If we mega sin, part of the struggle. Or quick for the major Chukwu Oku. Oya barafa na odumeje ekwu otu okwu okwu iya ekwe mba ihe echekwa na egwuregwu ka na-egwu mbaka ekwu kategori na Obi na-ekwu kwuzin ebe Moso na-ekwu ha ncha na-ekwuzikwa so onya menjis na ndị ụka si release everything about this ụka adum ekwuzi with this voice of odumeje ndị mụ na ndị ụka dị na-adịgo na mma Obinwannem ndị ụka ngwa osetina ndị ebe m na-eso weje okwu nke Chukwu bụ na Odumeje house ebe a ka m ga-eje nna ebe a ka m na-eje ebe a ka m ga-eje m ga-ejekwa na nke Mbaka o m ga-ejekwa na nke Ebube Monso m ga-ejekwa na nke Ebuka Obi o mana ọ nje na m etinu ha afa na anwụ nwere ọzọ ha na-arụ ezigbo ọrụ nke ha na-arụ ka anyị na-enezi ha anya n'anya na Odumeje abịaghị ịpịasa everywhere ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu wee bịa anyị nwa na ya esobe gị maka anyị nwa bụ ụmụ Chukwu ndị na-akwụdo n'eziokwu eziokwu bụ ndụ abụrụ m anya asị na ama abụkwa na onye asị wee nwụọ chọọ mụ ọ bụrụ unu chọọ ịkpa ego n'ike udo dị unu chọọ ịkpa ya na nwayọ udo dị onye ọbụla m nwetara onwe nke fọrọ ọnụ nwere ntara ndị be anyị a na-erikwa onwe nke fọrọ ọnụ tinyere ndị Obinwannem ụwa a na-ene anya mụ nwe aplan sigokwa ka ha ga-esi bie ya o aplan sigokwa m o so mụ nwe anọghọkwa na problem life o so unu chọọ ka anyị nataba anyị bịa na-edeliva ife anyị bụ n'isi ọ magbukwara onwe
mụnụ chọkwanụ ka anyị buru ewe na-arụsị onwe anyị arụrụ ala nsogbu adọrọ nke onye chụzuru ya were ebiabakwa we prepared ịghọtago mana ọma ha naghara m ka ndị ha bụ na-enye ndị m ga-enyere aka onye ka m chọrọ ka ndị mmadụ mara that is the coming of Biafra. Ndewo ya gaziri onye ukwu gaziri onye nta na m ekene unu ka ọ dịkwanụ ka anyị afụrụ.
lanu. Ọtụtụ okwu echefu n'okwu. Mmadụ amagburu Nnamdi Kanu. Maka na aka Chukwu na ya na-alụ. Chukwu elu Nnamdi Kanu afa. Aka Chukwu na ya na-alụ. O mechie. 2027. What may take up for president? What may take up for president in 2027? Who will Colombia, the youth of Nigeria, also now 2027? What may take for president? Igbo na anyị nwere okwu. Ụjọ adịla mmeche. Nwa gbala afọ iri abụrụzi ebere nwa. Abụrụzi m ikolobịa. Abụrụkwa m ọgwụ na-eche n'ọgbụgbọ. Ebutie m ọgwụ n'isi ụlọ. I will bring you alive. I will recover your destiny. I will recover your country in the name of Jesus. Nnamdi Kanu. Ukwu anaba. Osogodi. Nnamdi Kanu okwu. Oweri senchi omeme ya kpọla ka m usoro mgbelu Nnamdi Kanu afa okwu tara ikuku adịlagu oyi aka na-abụ otogwu ọ bụrụ ọgbasi otogwu na-ebugharị ego oyi aka na-abụ otogwu Nnamdi Kanu bụ otogwu Nnamdi Kanu bụ otogwu Nnamdi Kanu bụ otogwu ofu otogwu ọnwalụ n'ala Igbo niile agwapụrụ m otogwu maka na ọtụtụ ndị dibịa bido were ya mebe biznes ewelu nnagbuo mecha nụgbaji ebuzie m ọkụ n'isi ụlọ agwọrị agwọ ekeri eke eniri eni arịbas 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 ụnụ akụrụ ụjọ okwu Igbo niile ụmụazị Biafra anyị kwenyere na Biafra onwenubela ofufe ọma mere anyị na Naịjirịa Igbo niile ndị Naịjirịa gụnyere anyị na gọọmenti Chinia Kaya Uzi ike na-abụ ofufe dem n'aka na anyị nwụrụ anwụ ọ na anyị ise ebiri Biafra agaghị m akwụsị ikwu maka Biafra I can never stop talking about Biafra Biafra bụ obodo m abụ m nwa afọ Biafra if you are a Biafra lift up your hands if you are a Biafra lift up your hands shout I am a Biafra shout I am a Biafra shout I am a Biafra shout I belong to Biafra
You shall not die. You shall not die. You shall not die. Nigeria is a business country. ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.